kí identity wa kó má go into extinction. A kí gbogbo àwọn bàbá tó ń ṣètò nítorí pé àwọn ni ètò wà lọ́wọ́ ẹ̀. Bá ṣe ń kí wọn náà ni a kí gbogbo àwa ara wa náà. We must not be tired. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ti fẹ́ máa fi ìrẹ̀wẹ̀sì sí pé bí nǹkan ṣe ń lọ bó ṣe ń ṣe wá. Bí bá wo gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ àná, you will tell that people are becoming frustrated. This is not the time to be frustrated. This is the time to be extremely becoming more focused. Because the last lap, the last lap that they were here means that there's a lot that would happen. Láàrin méjì ẹlòmíràn ní gbogbo tó ń ṣe yẹn jàre àti ṣe wàhálà tá a ṣe yẹn àrí result. It's not the time for that. It is actually the time, to become much more. Mo ń gbọ́ ìyàwó Yèyé Dára ní ìrọ̀lẹ́. Apparently most ẹ̀ráyè wo program yẹn tán, but I watched it from the beginning. As much as gbogbo wa ní ká lọ declare, which I also believe we should do as well. But individually, okay, wọ́n ló ń lo, okay, mo ti rí ẹ TJ Teddy oníwàhálà. Àwọn ọmọ wa pọ̀ nílé tí ìmọ̀ àti DJ Teddy àwọn àánú gúrùpù kan. Ojoojúmọ́ báyìí ló máa lọ́wọ́ oríṣiríṣi fídíò wa. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú gbáradì, ẹ kú sùúrù. It's not easy. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àti náwó fún internet, àti gbọ́ gbogbo yín. Kí ni the next thing? Way forward náà ni a ṣe ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwọn tó wà nílé àrífínlẹ̀. Mo ṣẹ̀ bá kí n tó máa wá sórí live, mo ṣẹ̀ bá Abdulsalam náà sọ̀rọ̀ ni. So gbogbo yín náà ni ọkàn wa wà lọ́dọ̀ yín. Nírọ̀lẹ́ náà mo bá Black Ebony sọ̀rọ̀. I'm always in contact pẹ̀lú àwọn tó wà nísàlẹ̀, and the question all the time is kí la máa ṣe, kí ló kù sí. I think we're just about a few minutes, so bear with me. What I'm going to do is I'll play anthem one, and I'm going to open the phone line straight away, but phone is not in charge a little bit. So I think we have one more platform to go, and then we should be ready to go. I think we have KOIKIMEDIA Instagram, we have the Facebook, we have the YouTube, we have the Facebook, and then I think one more, and then we play the anthem and we kickstart. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wo topic yẹn, mo ti fi topic yẹn sórí YouTube. Live program lẹ fẹ́ wò nísìn, èmi ti sùn dáadáa. So ara mi dẹ̀ ó ti nà. But n tó wà nílẹ̀ yìí kò ń ṣe àsìkò fàsẹ́yìn. We have to be very calculated. We have to be intelligent. And when I mean by that means, even those of you tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wa náà, the job of Yòrùbá nation is the responsibility of every single one of us. Kò ń ṣe pé bàbá Akíntóyè nìkan ni, Ìyọ́nítìrí ni, bàbá Yílóge ni, gúrùpù kan ni, ẹgbẹ́ kan ni. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ òmìnira ni o. We have to be very careful so that we do not lose the plot. We cannot afford. Táwọn kan bá ní no going back. Mo ní bo la fẹ́ go back sí. Go back lost anywhere no. But we have to be very calculated. Ṣe calculated la máa pàbí calculative. Òyìnbó tó bá ṣàjẹ́ ó ṣàti yé yín. Òyìnbó tó fi kó wa ní problem náà nìyẹn. Gbogbo yín ni mò ń kí bẹ́ ṣe ń wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tí mo bá dárúkọ yín kò mí pé àárí yín. Dẹ̀ fojú pẹ́ anybody rẹ̀. Ẹ̀yin lẹni bíbà ṣẹ́rí ibi tí mo jókòó sí torí ẹ̀yin ni. Torí pé tó bá jẹ́ pé mò ń sọ̀rọ̀ nǹkan míì, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá báyìí, likely pé ká wà níbí báyìí lálẹ́ yìí. Tó bá jẹ́ pé nǹkan míì ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ nísìnyí, ìgbà ní Kóìkì tún di ẹni tó ń sọ ọ̀rọ̀ yìí, because intamọ̀ sí tẹ́lẹ̀ ni pé akíkanjú ọmọ Yorùbá ni tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tẹ́yìn fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, calculative ẹ ṣé gan ni. Àníṣà láwọn tó ní ọpọlọ tó pọ̀, ẹ ṣé gan ni ìyá mi Abọ́sẹ̀dé tí n bá tẹ̀ tí dárúkọ gbogbo mo gbọ́dọ̀ dárúkọ yín. Gbogbo yín náà ni mo rí o, bẹ́ ṣe ń wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Bí mo dárúkọ yín, wàláì tàláì súnmọ́ bí láì làzílà hùwà, gbogbo yín ni mo rí. Àfẹ́ni tó bá comment, mo ti rí Freedom Force náà, àwọn ọmọ Biafra nìyẹn. Mo mọ̀ pé a lot of you were concerned. Ẹ má bá àwọn ọmọ Igbo ṣe o. Blah blah blah. I understand. And we look into all that, we take all your advice. Because àwọn kọ́kọ́ ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà rí. But ẹ má ẹ kọ́rọ̀ mi kọ́kọ́ pọ̀ jù nítorí pé àìtí play anthem wọn, ní play orin kankan mọ́ nísìn. Torí pé all the platforms are set. We are live on all the platforms. Àwọn èèyàn tí ń wọlé lórí MixLR.
èmi ò kí ń sọ pé kẹ́ pín ètò mo máa ń gbọ́ táwọn other media máa ń sọ ẹ bá wa pín ètò bó bá wùn yín kẹ́ pín bẹ́ẹ̀ bá pín but n tí mo mọ̀ ni pé ìran Yorùbá máa dá dúró ìyẹn mo lè fi ògùn ẹ̀ mo lè fi gbárí pé Yorùbá máa lọ ìyẹn mo lè fi kóhun ọ̀run yẹn ọ̀run tá à ń wò yẹn kó sọ̀kalẹ̀ díẹ̀ kó túbọ̀ wálẹ̀ sí ju bó ṣe wà lọ kó súnmọ́ wa dáadáa ìran Yorùbá láti dá dúró ìyẹn wọ́n ń já parí ẹ̀ nítorí pé in tó ti mú wa fẹnu kàn pé Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ ó gbọ́dọ̀ lọ náà ni ṣẹ́rí wọ́n ní tẹ́nu èèyàn bá fẹ́ òun là máa sọ ó lè wà painful ó lè gba oríṣiríṣi nǹkan gbọ́ pé Yorùbá ò ní lọ yẹn irọ́ lọ́pa ẹ̀yẹ́ má wọrí nípa gbogbo ohun tó ń sọ pé election bá election wá ìyẹn kan wá our focus is báwo làwa ṣe fẹ́ lọ báwo la ṣe fẹ́ gbáradì in tí ìyàwó Yèyé Dára sọ lórí show wọn ó máa wà lára tèmi náà máa sọ díẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa gbáradì nínú ẹ̀mí nínú ara nínú owó pé Yorùbá fẹ́ lọ ìyẹn gangan ni priority wa and there's no doubt in my mind pé à ní lọ but ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan ẹ tún ṣe iyèméjì ẹ tún fẹ́ yẹ kó sú yín but níbi tọ́rọ̀ dé àwọn tá a fọkàn sí gan sì máa jáde torí pàwọn àdìkọ́kọ́ lọ́mọ Yorùbá ẹ rò pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń wo program gbogbo àdìkọ́kọ́ lọ́mọ Yorùbá àìmọye ọmọ Yorùbá mi máa dìde tó yẹ pé in tó máa ṣe máa ju tàwa lọ tó dẹ̀ máa fi ṣe kí ìrìn àjò yẹn láti fi fọwọ́ kún gbogbo àwọn tí a jọ ń ṣe so let's play the anthem and then we will kickstart the program advert àwọn YouTube jẹ́ kí yẹn kó lọ ẹni tó bá wọn kó kọ́ tẹ̀lé wa lẹ́yìn. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá forílẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàlẹ́rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ká tó bẹ̀rẹ̀ tó lénìí gbogbo wa ti ṣe àníyàn kò ń ṣe mandatory kò dẹ̀ ṣe compulsory pé nínú oṣù yìí a máa san $10 sínú GoFundMe ẹni tó ò bá ti san tiẹ̀ àlùkáwà ni pé a ní a máa san $10 mọ́ owó tó wà nínú GoFundMe òmìnira security èèyàn mélòó ni kò tí san tiẹ̀ ẹ má parọ́ èmi kọ́ mo ní àkáǹtì yẹn o kẹ má rò pé bóyá torí pé mo fi gba commission lórí ẹ̀ ní wàhálà mi ṣe pọ̀ lórí ẹ̀ èèyàn mélòó ni kò tí a fi kọ́kọ́ mọ iye tó wà nínú ẹ̀ lálẹ́ yìí ẹ note it down 20,749 ló wà nínú ẹ̀ ẹ bá ń wo program ẹ gbọ́dọ̀ ní pẹ́nà sórí dọ́kúmẹ́ǹtì yìí lọ́jọ́ iwájú kọ́lọ́n túbọ̀ fún alẹ́ mi gúngún àtàláfíà lẹ́yìn ìgbà tá a bá gba Yorùbá Nation tán bíyàn kan bá tẹ̀ sọ pé Kóìkì a fẹ́ kọ ìwé ǹjẹ́ ó tẹ̀ láwọn rẹ́kọ̀d ìwọ náà máa rò bẹ́ẹ̀ kódà àwọn grandchildren ẹ máa sọ pé dádì nígbà tẹ́ ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation àwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ máa ń gbọ́ lórí Yèyé Dára Kóìkì Ọmọlúkà Michaela Alájà Ẹlẹ́hà Omíyalé Masberia Bàbá Èkìtì Gbẹ̀du Bàbá Àròpọ̀rẹ́ Dr. Aliu Tẹ́ni Ọmọlógo ta ló tún wà níbẹ̀ Lékan
and every other media ìdí tẹ́ ṣe gbọ́dọ̀ máa kọ note tẹ́lẹ̀ bá ti kún nísìn ṣẹ́rí eléyìí nísìn gbogbo tó kù nísìn kò jù báyìí lọ tó bá di ọ̀la wọ́n dà kí mo ní spare one if not màá tún lọ sí pound shop màá tún rà míì so èmi á máa fi déètì sí torí pé àwọn ọmọ wa máa rí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ṣẹ́rí báwa náà ṣe ń sọ ìtàn àwọn lugard tá à ń sọ̀tàn kinní kan bó ṣe máa sọ̀tàn ìrìn àjò bí Yorùbá ṣe dá dúró there is no one perfect template bá ṣe fẹ́ lọ pé ọ̀nà báyìí la fẹ́ gbà lọ kò ń ṣe one template a lè wo oríṣiríṣi ọ̀nà táwọn kan ti gbà lọ tẹ́lẹ̀ rí but kò likely ó dẹ̀ tún likely pé template yẹn làwa náà máa lò bó ṣe lọ ní 31 years ago ní USSR ó lè yàtọ̀ sí bó ṣe lọ ní ìlú òmu tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta East Timor ó lè yàtọ̀ sí bó ṣe lọ ní Sudan but in tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni pé Yorùbá náà fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ìyẹn ni priority wa so ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ pé iye báyìí ló wà nínú GoFundMe yẹn ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò lálẹ́ so 20,741 èèyàn mélòó ni kò tí san $10 tiẹ̀ I wish I can share my GoFundMe receipt ẹ ní láti share àlùkáwà ni ẹni tó bá ti san á mọ̀ lọ́kàn rẹ̀ pé òun ti san èèyàn mélòó ni ó ti san èèyàn mélòó Buhari's brothers were caught in Ọ̀yọ́ ojo ṣẹ́rí gbogbo àwọn Fúlàní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe wọ́n kù wọ́n ti pọ̀ nínú ilẹ̀ wa àwọn ọmọ wa kan pè mí lálẹ́ àná kó ti dijọ́ kejì nísìn ó sẹ́ni ọ́díò mú wá pè padà ó ní ẹ̀gbọ́n mi Kóìkì àwọn Fúlàní mo ní look a lè pa gbogbo Fúlàní tó wà nínú igbó wa nísìn iṣẹ́ gọ́vnà nìyẹn àdúrà tèmi ni pé kọ́ má jẹ́ ọmọ Yorùbá gbé but àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń bá sọ̀rọ̀ nílé àwọn gan ọ̀gbọ́n kan tá à ń sọ wọ́n ní wọ́ọ̀gbọ́ but ẹni tí Fúlàní bá jí gbé mo ní tèmi fẹ́ fún yín nísìn ni pé ẹ lọ máa bá wa gbáradì bá ṣe fi ṣe rálì ní owó ẹ fẹ́ lọ pa Fúlàní nínú iṣẹ́ gọ́vnà nìyẹn ní ti fi ṣe sọ fún nìyẹn mo ní ó pè mí kí n fún ẹ ní owó kẹ lọ túbọ̀ jàmàlà tewédú dàn pé kí n sanwó ẹ lọ máa wá Fúlàní nínú igbó no ẹ má lọ wá Fúlàní kankan nínú igbó kò ní bàjẹ́ fún ẹ Bashiru Mustapha gbogbo ẹni tó bá ní àkáǹtì òmìnira Yorùbá àti central account ẹ bá máa fi sínú thread báyìí ẹni tó ò tí san $10 tiẹ̀ ó gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà bó ṣe máa san $10 yẹn àfi gbowó lálẹ́ náà lórí ẹ̀ so a ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ó lè lọ fún 3 hours ó lè lọ fún 4 hours ó lè lọ fún 2 hours by the end of the day mo gbọ́dọ̀ padà wá pé àtẹ̀rí $500 ó kéré jù ní àríró ẹ̀rí ṣe rí ẹ jẹ́ ká lọ gba Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá nation àwa ò ní irú owó tó wà lọ́wọ́ àwọn olè politician yẹn wọ́n ti jalè ṣe rí gbogbo kí wọ́n kíìpù Nàìjíríà owó tó ń jí nínú ẹ̀ òun ni kò ṣe fẹ́ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ká lọ owó tó ń jí nínú Nàìjíríà owó yẹn ò ṣòwò kékeré rárá owó ńlá ni big money ni wọ́n jí nínú Nàìjíríà àwọn politicians yẹn I'm talking about big ó dáa kó some of you don't understand the type of money tó wà nínú Nàìjíríà owó yẹn ò ṣòwò kékeré rárá and the politicians are ready to keep Nigeria so that they can continue to steal the money ọ̀tọ̀ ní tí kìíní lọ Zoom meeting tàbí ṣe lọ́la rí pẹ̀lú àwọn kan ló fi lọ fi sórí YouTube ẹ̀jẹ̀ ń yọ kúrò tí mo fẹ́ copy ọ̀tọ̀ ní tọ́ni tí ó lọ copy ojoojúmọ́ ní ìpàdé ń lọ ìyá wa kan rán mi létí lẹ́ǹkan calculative a gbọ́dọ̀ wà calculative níbi tọ́rọ̀ dé yìí mo fẹ́ fi kíní tá à ń lò lálẹ́ yìí headline ni àwọn fẹ́ fi ṣẹ́rí mi lè sọ pé headline tèmi ìgbà mi tẹ́ bá wò lọ́dọ̀ wo TV headline mi ló máa lò bó ṣe wù wọ́n nìyẹn èmi ni mo ní gbogbo anybody ló lè lo fídíò mi but n tó ṣẹlẹ̀ ni pé original video yẹn gangan orí KOIKIMEDIA headline tèmi bá lò ó lè yàtọ̀ ẹlòmíì lè sọ pé Koiki sọ báyìí pé wọ́n máa blow Nàìjíríà problem tiẹ̀ nìyẹn ìyẹn ṣe problem tèmi èyí tèmi bá sọ yẹn tí mo fi ṣe headline tèmi ìyẹn lèmi feel pé mo fẹ́ lò but àwọn lè wá change headline yẹn problem tiwọn nìyẹn but content yẹn gbogbo tí bá sọ èmi ni mo sọ mo rẹ gbogbo tí bá sọ láti jọta ní ṣe Yorùbá nation èmi mo sọ
wọ́n náà kan sọ pé wọ́n ní pé ìyá kan ó ń sọ jágbajàgba kan mo ní mi ò iṣẹ́ ìyá wọn mi kan tẹ pè mí pé mo ní èmi tèmi sọ pé mò ń bá àgbáyé jà pé a máa lọ who the hell is a blogger kí ni kàn mí pẹ̀lú blogger ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ blogging kẹ̀ ọ̀rọ̀ pé Yorùbá máa dá dúró ni mò ń bá àgbáyé sọ in tó bá wọn àgbáyé ni kó máa gbọ́ but Yorùbá máa dá dúró and we will go peacefully or we will go violently ọ̀nà méjì ni bí nǹkan bá wà peace ó máa wà violent ni àdúrà pé kó má wà violent la ṣe mobilize àwọn èèyàn wa là ń gain momentum yẹn eléyìí tá à ń ṣe yìí à ń gain momentum à ń prepare mind àwọn èèyàn pé èèyàn kan wá sọ pé wọ́n ní ní kí security kó gbé Kóìkì kìíní kan ẹni ẹ̀kan waste time rẹ̀ ni kò níṣẹ́ lọ́wọ́ ni ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó le gan ni èmi tèmi sọ pé a fẹ́ lọ láti bí ọdún méjì ìyẹn kan ṣẹ́wàá jókòó wọn sọ pé no ọ̀rọ̀ yẹn kọjá bẹ́ẹ̀ British government wọ́n lè ṣe kankan gbogbo ẹni mo fi sọ kò ń ṣe pàǹdẹ́nu ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ tó bá gbọ̀n wò pẹ́rẹ́ nǹkan bàjẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ èmi kọ́ ni máa bá wọn jà in tó máa bá wọn jà ó máa wọnú ìlú yìí á bá wọn jà gidi kò ń ṣe pé a ní kankan náà tó bá gbé ọ mo sọ ọ̀rọ̀ tèmi ò ń ṣọ̀rọ̀ Adéyínká grandson tó bá gbé ọwọ́ níbi tọ́rọ̀ dé nǹkan máa rún kẹ́kẹ́ nǹkan máa wọlé sí wọn lára tó ní mo tó ń wọlé sí wọn lára nǹkan máa rún kẹ́kẹ́ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí pé Yorùbá ò ní lọ yẹn rọ́lọ́pàá ìlú kan ló ń dín mú ni ibì kan ló ti ń dé ni pé kí ẹ ń sàn kankan ni a máa tú èdè tí ẹ fi délẹ̀ Yorùbá yẹn ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ tú a gbọ́dọ̀ lọ confam lèmi sọ yẹn pé àwọn kan ní ẹ torí wà ní UK government ò mọ̀ kan tó kó àpapọ̀ ni àwọn ń ṣí èrè ni ẹ̀hàn kí mo láìkí irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ UK ò mọ̀ pé ní táwọn dá sílẹ̀ òun làwọn wò lọ níwájú wa yìí ṣé UK máa ná etí ọ́fíìsì ó gbá etí wọn so èmi tẹ́mi sọ pé kí Yorùbá kó pín UK ò mọ̀ páwọn làwọn dá wàhálà yẹn sílẹ̀ táwọn bá dá wàhálà yẹn sílẹ̀ èmi á máa jókòó máa pariwo ṣe fọkàn yín balẹ̀ àdúrà ní ká máa ṣe ká dẹ̀ máa bẹ Ọlọ́run níwọ̀n bá tó kù yìí kò sílùú kankan tó lè stop ẹ̀ a lè sọ fún wọn a lè bẹ̀ wọ́n tó bá yẹ pé ká bẹ̀ wọ́n ni ò bá pé Yorùbá wọn ní jẹ́ kí Yorùbá kó lọ irọ́ rẹ̀ pa ayé fẹ́ pín ayé gan move mo wà lórí ibi ṣe tán lọ́sàn-án mo jókòó sórí chair mi mo lọ wo WION WION ó rà ń pa àwọn Pakistan àbí India ló ní channel yẹn massive media broadcast ni wọ́n WION wọ́n wá ń sọ nípa ìjà tó sì ń bọ̀ between China, Taiwan and America ẹ lọ́ máa gbáradì nǹkan ń bọ̀ gidi tó máa rún rẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan ló wà ńlẹ̀ nǹkan máa rún rẹ́rẹ́ because China máa jà there is going to be a war ogun gidi sì ń bọ̀ the world is moving àgbáyé tẹ̀ ń wò yìí àbẹ́rẹ́ rí máàpù yẹn dáadáa ayé tẹ̀ ń wò yìí ó ń rọrùn ni nǹkan máa rún rẹ́rẹ́ next week Russia sì fẹ́ act Russia sì mobilize pé àwọn sì fẹ́ pa gbogbo àwọn tó wà ní Ukraine náà dáhùn ò ní gbà ṣé gan ni ìyá mi Adéníkẹ́ òfin kò ní bàjẹ́ fún yín wọ́n lè ti bá yín páàkì kìíní yìí o but ẹ ti sọ pé ẹ ti máa rà á l'Amẹ́ríkà wàláì ẹ̀wọ̀n yàn lè rí but pákéjì ni tẹ́lẹ̀ kódà mo ti yọ kúrò nínú ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń retí pákéjì ẹ̀yin tẹ́ bá wa ra flag so ẹ lọ fowó sí GoFundMe yẹn kí tó bẹ́ẹ̀ kúrò níbẹ̀ mo rí pọ́tí bá wa post ẹ̀ ẹni tó ì tí san $10 tiẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ bá wa san mandatory ni ó dáhùn pé yẹn la máa ṣe wọn ní bọ̀bọ̀ ìṣó tí di sójà òṣìṣẹ́ àti ìwọ ṣòkòtò sójà rẹ̀ tí wọ́n aṣọ ìbò tẹ̀ ní fìlà mi wà ẹ jẹ́ n fi sí bíbà àwọn kan náà fẹ́ láì káwọn máa rí fìlà yẹn cause military but wà ṣèjọba ológun tá bá délẹ̀ Yorùbá ìjọba civilian la máa ṣe kò ń ṣe tí ṣe mọ̀ pé àwọn Fúlàní ló tún gba license lọ́wọ́ àwọn olè gbogbo àwọn olè media tó wà nílé náà tẹ́lẹ̀ ẹ lọ wo orúkọ tó wà níbẹ̀ tó jẹ́ director ọmọ Haúsá Fúlàní ni shit whole country mo kí gbogbo yín tẹ́ tí ń wọlé ká fọkàn balẹ̀ ẹ má ká ṣe iyèméjì ẹ má bínú shit whole country.
èmi náà tó ń gbọ́ra mi padà àfitọ́ ọlọ́run ọba ẹ fọkàn balẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ti kọjá ìgẹ́tà sí bíi ṣé pé kí n ṣe mélẹ̀ ó jẹ́rìí ní bàjẹ́ fún yín ó dà máa ṣe lọ́la wàláì màá send picture ẹ̀ sí òun lélẹ̀ ẹ má rí wọlé rà àdírẹ́sì pákéjì lélẹ̀ but nígbà tí wàá send message but nígbà tí ẹ ti fún mi ní go ahead nísìn I release ẹ̀ adọ́dọ̀ yín mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín nígbà kan àwọn ẹ̀gbọ́n yẹn wọ́n ní ẹni ẹni tó lè bá yín jà àwa ti jáde nísìn àfi bá yín àfi wọ́n ní dáadáa ò lè jà àmọ́ ṣé báwo lọ́yìn máa ń sọ Yorùbá yẹn rán mi létí kinní kan ò lè ṣe kinní kan but àbúrò ẹ̀ ti jáde nísìn òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ fẹ́ jáde nígbà yẹn tó ti kírípù yín àwọn bàbá kan ti ṣe wàhálà nínú Nàìjíríà wọ́n ti ṣe wàhálà wọ́n wá kírípù wọn but this time around we are all going to fight peacefully ẹ mọ̀ pé tí bá ti ń lo peace yẹn yà change ẹ̀ díẹ̀ yà gbélé sórí ṣẹ́rọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ we cannot use one template máa send picture ẹ̀ sí anything ìyá mi gbogbo ẹni tẹ́tí order flag àtúntò ship àwọn kan lọ sí Amẹ́ríkà lẹ́nìí ẹ̀hán ti UK ẹ máa rí gbà láàárọ̀ ọ̀la ẹ̀yin ti France ẹ má bínú ìyá mi mo mọ̀ kí mo sọ fún yín pé màá post ẹ̀ wàláhì ìgbà tí mo délé padà mo rántí pé àwọn ti France máa order flag lọ́wọ́ mi kẹ̀ màá ṣe lọ́la tí n bá ṣe lọ́la màá ṣe Monday but ó dáhùn pé post office màá tètè catch up pẹ̀lú post office kan tó close lọ́la ìyàwó tí mo bá sọ ẹ̀ mo mọ̀ bí wọ́n tẹ̀ wọ online ọ̀sẹ̀ but màá ṣe lọ́la so ní tí mo fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé ẹ má wọn tí mo ṣe ní ìwà mo fẹ́ send nǹkan kan sí ìyá mi kan tó wà lamẹ́ríkà kọ́ lè máa rí ó ti dọ́dọ̀ yín ìyá mi Adéníkẹ́ èèyàn kan náà máa fún wa ní mobile phone mo ti send address sí àwọn ọ̀rọ̀ àkúnyàn méjì ni a sì need mobile phone fún àwọn ọmọ wa tó wà nílé kò ní bàjẹ́ fún ìyá wa Stella láti California mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí gbogbo wa how we going to solve problem China gan ànígbà tí mo wo fídíò ẹ lórí Ion ṣé Ion náà ni that's the pronunciation ìjà ń bọ̀ rẹpẹtẹ China ò ní gbà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Taiwan yẹn but how they want to make it up because analysis ẹ̀ ní agbára ṣé mọ̀ pé ṣẹ́rẹ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá don't China is not taking a lot of crude oil from Nigeria. I think Russia, Saudi Arabia, mo mọ̀ pé Angola náà lépo gan sá. Angola lépo. Angola, what a African country jẹ́. Do you know how many million of barrel ni China ń gbé through àwọn tanker wọn? Guess how many? 21 million barrels per day. Ni China ló move lórí omi. 21 million barrels per day ló ń lọ lórí ship wọn àwọn container ship yẹn ẹ jẹ́ n share link yẹn fẹ́ni tó bá fẹ́ lọ wo fídíò tí mò ń sọ yẹn bí a ta bá parí ètò ẹ kò lè lọ sórí ẹ̀ Ion ẹ jẹ́ n lọ sórí history mi àwọn nǹkan tẹ́mi máa ń fẹ́ lọ wò nìyẹn tí bá ṣe program tán òun dànù ọwọ́ ok bí 40 yẹyẹ dára ni ẹ̀hún lélẹ̀ ẹ jẹ́ kó fún yín ní díẹ̀ jẹ́ náà. Hours a day in case they need to shoot down a Chinese plane. ìjà ń bọ̀. We were not nervous at all that time, as a regular training is prepared for all-day, 24-hour missile operations. When the Chinese military acted, àwọn ilé náà ń gbáradì. Our soldiers àwọn Taiwan lélẹ̀ Taiwan làwọn ilé. Which is our troop training program as per normal. So actually, we were not nervous at all. We were just excited to finish our mission. Now this is basically a show of strength. Show of Why strength. does Taiwan need it?
to counter the threats from China. Nancy Pelosi's visit to Taiwan has exacerbated the Taiwan-China conflict. It has militarized the Taiwan Strait. Ọ̀sẹ̀ mi kọ́ mo ní fídíò ẹ̀ ń sọ mo fẹ́ rí lè jẹ́ kó wọnú broadcast èmi lọ púpọ̀ but ẹ̀ lè lọ farabalẹ̀ o. Ó gùn díẹ̀ èmi náà ti wò tán it's about 1 hour. Rẹ́rẹ́ máa rún tíjà yẹn bá lọ bẹ̀rẹ̀. Rẹ́rẹ́ ó máa rún but tiwa náà ni pé káwa náà tètè máa prepare mind wa. Ṣé rí níjà yẹn ìyẹn kọ́ ni issue but ní mind wa kákọ̀ gbà pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó máa dájà lẹ̀ níjà but ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó máa dájà lẹ̀ ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹni tẹ́ bá ti sanwó bá ṣe sọ pé kẹsàn yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa wọlé fún yín èmi ti sọ tipẹ́tipẹ́ pé ọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation ò ní ìdòwò yẹn irọ́ lápá ó ní a lot of owó. Mo kí gbogbo as you are all settling into the conversation. So link ẹni mo share sí dáa ẹ̀ ọ̀tẹ̀ bá lọ sórí page wọn Ion WION they are very kódà àgbà kan YouTube lọ block wọn àwọn èèyàn bòun bá dùn wọn properly set up. Wọ́n wà lórí satellite náà wọ́n wà lórí cable network wọ́n dẹ̀ wà lórí all the social media network. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ Twitter wa náà níbẹ̀ 32 minutes past is Saturday àti wà ní weekend níbi táwọn kan náà wà lórí àwọn ìyá wa náà àwọn náà wà tó ń ṣe prayer àwọn ìyá wa lọ́tún lọ́sì wọ́n ní ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ èyí ń jàmàlà èyí ń jẹ kọ́kọ́rẹ́ o ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ ọpẹ́ o níjọ́ Sunday our media máa transmit praises and worship. How can we get Nigerian t-shirt and flag? Contact the Casmo Media. Okay, not share from Ryan. All you just need is just get the flag. Àwọn kan mọ̀ pé tá bá wọlé nípa Koiki but yellow and blue àbí blue and kini it tó important ni pé kò bá jẹ́ red ló fẹ́ wọ̀ kò bá jẹ́ blue but the reason why the blue is what the majority want. But gbogbo ọ̀rọ̀ flag nǹkan I always say mo ti ṣe interview fún tẹ́ bá lọ sórí YouTube channel wa òun ṣì ni mo pin mọ́lẹ̀ because mo bí bàbá Akíntóyè nígbà yẹn náà pé ọ̀rọ̀ flag yìí ó fi máa dá wàhálà lẹ̀ àwọn kan náà wọ́n fẹ́ red yìí àwọn fẹ́ kíní bàbá ní gbogbo yẹn èyàn kan ní èyí tó jẹ́ priority wa ni pé kí mind wa máa sọ pé a fẹ́ lọ ká dẹ̀ máa gbáradì fún ìgbáradì yẹn ọ̀dẹ̀ mí pé a fẹ́ lọ tètè máa wá gbogbo nǹkan ìrìn ẹ̀jà kódà eléyìí tá à ń ṣe yìí náà is part of it. And you don't even know how powerful it could be. Because we are running a media from all the media services, from any one of us, talking about Yoruba nation from different perspectives. The bagbo be Mike Ola, I think I don't know whether he's still on because Mori won came into my book. Eric Pepe won ṣe máa sọ̀rọ̀ mo wo mo look up but mo rí pé ti ṣe program then teba lo baba wa prophet Omoba. So everybody is saying something. Ẹ̀wòrú man tó commit suicide èmi ò lè play audio yẹn a dẹ̀ lè show video yẹn a dẹ̀ lè show picture because the page is very very sensitive and we can't afford to lose any of our page as we speak right now. Contact Casmo fẹ́yìn tẹ́ wà nílé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tẹ́ wà nílé ṣé àwọn tó wà nílé mọ bó ṣe mobilize but problem tó kàn máa ní ni pé wọ́n ní that support tó pọ̀ púpọ̀. So in preparing send animal science US lẹ́nìí ẹni tó bá fẹ́ flag ní US ẹ bá ti contact mi àfi sí post lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọkùnrin arìnrìn àjò kékeré ní adọ́dọ̀ yín kódà àwọn tí wàá kan àtàwọn kò wàá kan wọ́n ní kó àwọn ìṣírí flag yìí they were really wanted to look forward to the flag wọ́n ṣe send message sí mi ni wọ́n tẹ̀ tún dúpẹ́ pé ó dà kí mo tún bá wọn fi jára sí. It's not about the money, it's about the passion, the love. Mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá mi Mike Ògúntóyìnbó àwọn yẹn ló máa ń lo picture ẹ̀mí àti Ìgbòho ni lórí profile wọn mo máa tó ń lo picture àwọn ẹ̀mí àti Ìgbòho so we can ship it to anywhere it's not a problem but we also encourage people to help us so that we can produce more. Ẹni tó bá gbọ́ láàárọ̀ ká tó máa ṣí phone line because èyí mo fẹ́ gbọ́ tiyín lálẹ́ mọ́ kí mi tó sọ̀rọ̀ 40p la pele tẹ́lẹ̀ but gbàtà owó cost ẹ̀ nísìn tó máa fi gbé délé after tí a ti ṣe the first 3,000 the first 3,000 is ready the other 3,000 is also ready so 6,000 is ready now with the production and the
cost to take it to Nigeria is now about 80p with the stick and everything like that. And all these will be given free. Kódà tí bá gbọ́ pé wọ́n tà nílé, ẹ tó bá tà yẹn máa ṣe show kan lórí ẹ̀ ni, because it's not meant to be sold. I expect by now we should have about 20-40 million of these in Yoruba land. Imagine kaba kan àwọn jáde. Okay, yeah, contact me. And tó bá fẹ́ contact me fún flag, you just make sure if it flags the message here, so that, because sometimes the message could sink down and for days I might not see it. But what I do is I can go back and say such, flags. Even when I send message anything, because laptop me while on, my WhatsApp is on, I can respond to it. Because of man need the flag of Koiki. Méjì ni mo fẹ́. The only thing that I call is send pẹ̀lú ẹni igi. Wá sọ́dọ̀ yín ní US. After báyìí pé bá ti ń ra nǹkan tó pọ̀, that means kí n máa láti ọmọ yín tó ń ta bàtà. Mo ti fẹ́ lo gbogbo pálí ẹ̀tàn nínú ilé. Pálí tó máa ń lò fún ti UPS. So mo fi ń send àwọn tó bá ra flag tó pọ̀, because then màá bá yín fi igi yẹn sí. Because problem ni pé ṣẹ́rí lẹ́ǹtì igi yẹn, ṣẹ́rí ti kékeré, ṣẹ́rí ti ńlá. So ẹni tó bá ra púpọ̀, a lè trim eléyìí díẹ̀, a wọnú pálí yẹn, but mo lè máa send igi, kódà mo lọ send méjì eléyìí síyàn kan ní UK ní mo láti lo envelope méjì àwọn ńláńlá yẹn, mo ṣáà mo package it together, mo sellotape ẹ̀. Nígbà tí mo gbé dé post office, £6 ló cost me, only because of the length of this bó ṣe rí báyìí. £6 ló cost láti post ẹ̀, but mọ́mí yẹn ti send owó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ o, àwọn ọ̀tẹ̀ mind now. So but àwọn tó bá wà ní UK tẹ́ bá ra, kódà bó jẹ́ after 1 month 3 months tẹ́ bá rí mi anywhere, tá bá ti pàdé ní group, which I think next week Saturday a máa pàdé ní Dustin. I'm going to give all the details. So ẹgbàgì yín ẹ̀yin tẹ́ bá ti rà, but ní US ẹ̀yin náà lè wá something just to put it inside. So gbogbo àwọn tá à ń send, I'm only sending it without the stick. Yàtọ̀ sí àwọn tó bá ra bí 10 or 15, then it's easy for me to put it together. But ní Nigeria, if they want lé, nígbà tá a bá máa ṣe rally, wọ́n ní kẹ́ ní white handkerchief, because ó wà important, peace. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So white handkerchief or white outfit. You don't have to preach, man. I don't cite you. All hail Biafra. All hail Biafra. So for those at home, and they were white, or we can wear our outfit. The mega rally that we are expecting, and we are all looking forward to it. Nobody knows when. Mo ti rí message yín láti California. Okay, ń béèrè pé ṣé mo ti no, ti tọ̀dọ̀ tí yẹn ó ti wà lára production tó ti ready. Yeah. Wọ́n máa move ẹ̀. Màá fún yín ní the final price tó máa gbé dé California, agbára Ọlọ́run. Èyí tó ń lọ sílé yẹn, àwọn tẹ́níkà fún tó bá ti délé. Ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ tí màmá yọ ti get message yẹn. Ìyẹn máa move. Ṣé ti bẹ̀ ó wà lára the second production to jáde. So yeah, the 500 is on its way. Not yet, but on my package it. So tó bá ti wear, on my surprise for me. My day surprise to my dọ́dọ̀ yín. So ẹ máa rí tí gbà, they actually paid for 1,500. We appreciate them. So nínú 1,500 yẹn, àwọn máa gba 500. Ó lọ sí California, 1,000. Ó lọ sílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ àwọn tí wọ́n dẹ̀ máa pín fún, wọ́n ti ṣàlàyé fún mi. So even if you want to do it, right, and you say, Mr. Koiki, a máa ṣe 300. But nínú 300 yẹn, 50 ni máa fún wọn nínú ẹ̀. 250 tó kù mo fẹ́ kó lọ sábúlé mi. Wàláì, ó máa dábúlé yín. We need as many of these. Because no Nigeria flag more. So ilé la mama wave. The concern a lot of people are saying, when I was watching my beautiful sister, Yedara, and I will be bringing her on KOIKIMEDIA very soon. How much is it to Canadian dollars? The smaller ones, if you're buying just one, is £5. And the bigger version, which is this one, at £10. So whatever that is in the exchange rate in dollar or Canadian dollar. So these are the difference. Then the big one, to join no law, I want £20.
The postage are not expensive. Apart from Australia cost me about £26 láti gbé lọ sí Australia. Boy, flag it in káàkiri. Ó gbọ́dọ̀ mọ̀. Yeah, the flag is already en route to Australia. Èyí tẹ́ wà lọ Australia, ó máa dọ́dọ̀ yín láìpẹ́. So these ones are £10. As you can see there, that's the size. I hope you can see very well. Yeah, that's the size. And these ones are £5. And the massive big one, I can't open that one. Yeah, my dad will allow it. So, big size, don't let fish if I want your nílé. You know, always we are flexible. So the most important for me is we need as many of it on the ground. The smaller ones, we need as many to go to Yòrùbá land. If you want to do to your family, you know, your loved ones, gbèsè yín ò pọ̀ ìyá mi. Mélòó tẹ́ mo fi sínú ẹ̀ náà? Màá lọ wo rẹ́kọ̀dì yín, ó ń ṣe gbèsè tó pọ̀. Ìtàpá máa ká ni, ẹ má worry. So, ẹ̀yin ti California, 500 yín ó ti ready. So, but I'm packing lọ́wọ́. Ó máa move very soon. Ó wà lára production tó jáde. So, I'm already preparing for the next production. So, the more we can do, the better. And I expect as many people to be doing it as well. So, it's not just on this platform. So, let's come back to the conversation. Way forward, if you look at the topic that we are looking at tonight again, vote for one nation, one mind, and one soul. You're quite right. I appreciate everyone. Let me start the Twitter so that we capture. Oh, okay. You know, on our flag in last week, that Lord they say, as they send cash up. For flags, I add one on credit. That is song we say, or that actually gone. You know, even most of the money that you are giving us as well. So, you know, I take a little bit for myself and the family, but we're imputing a lot. And I'm doing a lot, you know, does not mean that, you know, yes, we're also going to do a lot of other things, you know, services. Services, the way expensive you need, Louis. So, somebody says, so beautiful. Yeah, the flags are very beautiful. If the bad moonlight just be missing, yeah, the way I'm more, you know, I can put on your money. Yes, we more. In yellow man figure. So that one is a massive one. And if you wear, it's size. So this is the one is the biggest size. So as you can see, I know. So eléyìí we more. Òun ni Jimmy Boy. Ẹ ṣá mọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Jimmy Boy tó wà l'Amẹ́ríkà. Gbogbo tó bá ṣe program ẹ̀ báyìí. Eléyìí we more. So ẹ jẹ́ n gbé báyìí. Eléyìí we more. So that's the big one. So, but like I said, my expectation is Ilano should do more of this and give to our people for free. YSDM, ìyẹn la ṣe ń bá wọn promote àwọn account wọn yẹn. They need money to do a lot of things, materials. Sherry, when UK was leaving European Union, they spent money for campaign. We must spend money for campaign because, you know, Ewúro àwọn Gazette and Baba Aropofishe àti Dr. Alio, we need money for that. We need massive production of things, you know. Let's even let people feel the ambience that Yòrùbá nation is here with us. Kò ní bàjẹ́ fún yín ní Dublin, Yami, Grace. Let's allow our people to feel the energy pé Yorùbá tá à ń sọ yìí. Ẹ̀yìn májì kan lọ sọ́jà gbogbo àwọn kan àwọn èèyàn nídìí kan báyìí. Daddy Sam, àwọn lọ send eléyìí sí mi ní láti America. Ó dà pé àwọn náà lọ send eléyìí sí mi. Òun náà ni mo ń sọ fún ìyàwó mi lálẹ́ mo ní mo tẹ̀ ní láti change fìlà mi gan sef. Ẹ̀rí ìtì máa ń dé yẹn lélẹ̀. Our people need all these things. So kò ń ṣe pé Koiki ló láti ṣe. Anybody tọ́lọ́run bá bò láṣìírí ẹ̀yin náà ẹ ṣe àwọn kinní kódà bó jẹ́nu community yín nìkan ẹ distribute ẹ̀ fún wọn. Ẹ jẹ́ ká prepare mind àwọn èèyàn wa out of that shit hole country because it's really a shit hole country. Nigeria ń pààyàn lẹ́kún ni tó ń ṣe kékeré. But way forward, at 1 o'clock I'm going to open the phone line officially and you'll be at play. By that time the phone will have been charged. So once again,
ẹ̀ má bínú mo kún send message sí yan mi báyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́tùn lósì. Okay, ẹ send the message address yẹn mọ́mí tẹ send ọ̀pọ̀ ẹni ẹ need so ẹ tó bá ti need the flag ẹ̀yẹn kàn send the address yẹn kẹ̀dẹ̀ sọ pé mélòó lẹ fẹ́ àti tẹ́tí mọ price ẹ bá mọ price ẹ béèrè price again. The postage are they're very reasonable. I think the one to America èyí tó jẹ́ gbòógì níbẹ̀ because yẹn inú box ló wà ẹ mọ box ọmọ mi ti máa ń show yín yẹn ọmọ mi tó ń ta bàtà ẹ mọ̀ pé UPS box yẹn it was 20 but àwọn kékèké was less than £5. They're not expensive, to ship. So, and I'm sure you can get, something like eba lọ sínú àwọn stores yìí, especially pipe lele. These are part of sherry kini, right? Then wait. Rubber, ṣebí rubber lele. Ṣé mo right sir? Adékúnlé ṣe wà ńbẹ̀. Mo ṣe bá sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ conduit pipe lele. So tẹ́ bá lọ sínú store yín, tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ conduit pipe. Kódà ẹ lè ṣe kọ́ fún yín ní long one ẹ lè ṣe short one wọ́n á gé fún yín. So these are conduit pipe. Ṣé rọ́bà la máa pe kíní àbí? These are the resources that convert to these. Production imagine àwọn táwa ń ṣe flag yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn wọ́n máa láti source fún material àbí kó jẹ́ pé àwọn náà ra kíní kó tó di pé wọ́n máa kọ́ tẹ̀. These are why we are saying that tá a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú. How do we want to move forward? If we refuse to go out of Nigeria and all these crazy politicians telling you lies upon lies upon lies, they will continue to tell you lies. Oh, we will come and fix Nigeria. How? How did they want to come and fix Nigeria? The Nigeria that they couldn't fix for 20 years to make your life better. But the question is, moving out of Nigeria, is there going to be one template? There can never be one template. There will be multiple fronts. Ìyẹn lẹ ṣe wọ́n pé àwọn kan ṣì ń tẹ̀lé NINAS. Ẹ jẹ́ kó máa tẹ̀lé NINAS. Àwọn ò ní kó máa tẹ̀lé NINAS. But in tó ṣẹlẹ̀ ni pé kí gbogbo wa ṣàpàdé lókè kí Nàìjíríà ká já wálẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. We need the multiple fronts. Yes, vampire politician. You're right, Prince Jejema. You think this politician? Àwọn wo nísìn? According to what I heard, I don't know how true is it, but Ike Kedemadu came with $20,000 when he was arrested. Àwọn wo nísìn, we imagine gbogbo wa tá ń fowó síbẹ̀, àìtí rí $50,000. And one politician was moving with $20,000. It's chicken change money for them. Gbogbo ẹni tó wá ti fẹ́ flag yẹn, but we also want you to help us to produce for those at home. Ìyẹn ṣe pàtàkì. It doesn't matter how small, but the arrangement I told the people that are helping us to produce it is I will do 3,000 at any time. So we need people to say, Koiki, please, I need to connect with Yòrùbá group in Dallas. Okay, contact me, mommy, tẹ́ bá ṣe tán. There are different, groups. Morimbe, Etigbori Wole, Yami Gbemileke, Morimbe Dare, gbogbo ni mo kí. Aziz, gbogbo Florida, àwọn yẹn fẹ́ lọ ship massive £1 or $1 store sí Ìjẹ̀bú-Òde. Báwo ló yẹ máa lọ ṣí nǹkan sí Ìjẹ̀bú-Òde tí kò sí iná tó sí omi tó sí anything? Nígbà tẹ́gbọ́n ẹ̀ show shop wọn fún mi ní Amẹ́ríkà. Èmi gan bẹ̀rù pé massive store. People wants to do a lot of things. Àwọn èèyàn fi wá ṣe healthcare, wọ́n fi wá ṣe NGO, wọ́n fi wá ṣe this, but it cannot be possible in Nigeria today. Mr. Koiki, help us tell Baba Akintoye to write another letter to the senator and assembly. Okay. Hey, you can start the Twitter me and then we can start it. So 1 o'clock we open the phone line. Ṣé template kan la máa fi kúrò nínú Nigeria? No. Are we getting prepared? We should be prepared more. Ẹ má yẹ ká lose focus pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ sú wa. Mo mọ̀ pé ó máa fẹ́ dà bẹ́ẹ̀ kó gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sú wa. We have to be very, very vigilant. Do we have any group in Afghanistan? Ọ̀rọ̀ yẹn lè díẹ̀ o, bàbá yìí. Ẹ̀yin nìkan la mọ̀ pé wà l'Afghanistan. Bàbá tó ń pè wá yìí láti Afghanistan. Ẹ̀yin nìkan mọ̀ pé wà l'Afghanistan o. I don't know if there is anybody in Afghanistan. Please connect me with one group in Lagos. Okay. Let us continue to mobilize, especially for the mega rally.
if we don't get the numbers for the mega rally, it's going to be very, very painful. We need that numbers. I can't laugh alone on my brother. My children that came to UK last week on school holiday for a week refused. Wàhálà ti dé o. Mo ka message continue send to me ní wọ́n ti send láti okay wọ́n ṣe send it ní 12:48 a.m. Send yẹn wò mí live. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ wọ́n ní I can't laugh alone my brother. My children that came to UK last week on school holiday for a week refused to return to location 419. They were crying and saying we are going back to that country where there is no light. Primary school children. Intimacy tí mo ṣe kà ní sẹ́yìn ẹnìyẹn wò mí live. Bí àwọn wà lẹ́kọ̀ọ́, àwọn ọmọ wọn wá fún 1 week holiday láti school wọn. Àwọn ọmọ yẹn wá fi padà. Àwọn ọmọ yẹn ti ń sunkún náà wọ́n lọlé mọ́. Oh yes, they bá contact Baba Arole 1010. Wá connect yín pẹ̀lú àwọn group tó wà ní South Africa. Àwọn ni representative wa bíi media wa ní South Africa. Àwọn dẹ̀ ni mo náà fẹ́ organize rally tó ń bọ̀ ní Ìbàdàn ní next week. Àwọn kan tí ń pè mí pé Mr. Koiki ẹ fún wa ní nọ́mbà Baba Arole 1010 10,000 20 ẹ fún wọn because so that kí rally yẹn lè jọjú gbogbo àwọn rally yẹn kọ́ ni mega rally o ṣe rí mega rally ẹ̀yin kan máa tọ́jú owó kan sápamọ́ síbì kan tó bá ti pè fún mega rally báyìí tí ẹ rí jẹ́ mega rally jáde báyìí ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń pe àwọn èèyàn yín nílé kò ṣe dandan ni pé kẹ́ pe àwa o but ẹ̀yin náà ẹ wá mobilize nǹkan kan ní ẹnì kan lọ máa kó lọ sọ́nà bẹ́ẹ̀ torí pé tèrò bá pọ̀ at some point àwọn èèyàn máa fi mọmi a máa fi jẹun ẹ má ní pé kò ní sóúnjẹ àfọ́ọ̀dù gbogbo ẹ̀ so ìwọ ló máa wá organize wàá pelé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pelé tẹ̀ ṣe máa ń organize nǹkan fáwọn èèyàn yín náà ẹ wá pelé ẹ wá ní kẹ́ni yẹn ẹni kọ́ dí ṣinṣin kọ́ dí puff puff sórí ibi tó ti ń ṣe rally yẹn tẹ bá wá ní difficulties ẹ lè pa wá ẹ pè àwọn tó bá kù náà tó bá wà ń lé ẹ jẹ́ kí rally yẹn kọ́ ẹ pé tó bá ti pè fún ẹ tọ́jú owó yẹn dáwọn ní sọ́pọ̀ tó bá ti rí pé rally jáde báyìí pẹ́rẹ́ báyìí gbẹ́ kẹ́yìn náà kẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ sí ṣe mobilization tó máa jẹ́ kó dùn dáadáa nìyẹn. If you need his number, send me a message on my WhatsApp. I will send his number. Oh yes, ẹ máa rí tó bá ti délé kò tí délé ìyá mi ní California tó bá ti délé wọ́n máa sọ fún yín pé àwọn ti rí gbà gbogbo àwọn tẹ́níkà fún ní flag wọ́n máa sọ fún yín wọ́n sọ fún yín kò sẹ́ni tá a máa fún ní flag yẹn tó ní sọ pé àgbà òun gba flag lọ́wọ́ wa fún ẹ̀yin tẹ́ fún wa lówó fún bàtà sí ní ayé ti dáyé fún yàn kọ́ tó gbà gan ṣe lọ́ máa ṣe fídíò ṣe máa wọ̀ rẹ́ fọkàn balẹ̀ ẹ kú náwó group kan nìyẹn 1,500 ní group yẹn ṣe ọkọ̀ náà wọ́n fẹ́ 500 nínú ẹ̀ 1,000 tó kù kó máa lọ́lé wọ́n fẹ́ mi ní 200 àwọn tó kù tọ́ fún 200 mo ní láti dárúkọ wọn bọ́ ṣe pín nìyẹn. It's all about the mobilization. Sharing that in Shenisi. And again, while we are getting the mobilization, we are asking the question: ǹjẹ́ template kan la máa lò láti fi kúrò nínú Nigeria? Is it possible to use one template to exit out of Nigeria? There should be multiple fronts. Because the multiple front will drag it down. As some people continue to report Nigeria, because Nigeria government do not want the world to know that there is a terrorism in the country and there's people that wants to take the land. What they are telling the world is there is just communion clash between us. That's what Lai Mohammed, that old man, that old ragged man, Baba were yẹn, Baba tó jẹ́ pé tó ń wò gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ báyìí. If you believe anything from Lai Mohammed, you will die quickly. One Nigerian scam can never allow anyone to make we listen to Prince Jejeman music. Prince Jejeman, where is that your music again? Make I go find out. Kato to gba call. Ẹ jẹ́ ká lọ call. Màá lè fi yẹn sáré dìde. N fẹ́ sáré dókè. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Prince Jejeman so that màá fẹ́ show video yẹn náà. Yamutu. So when I come back, then I will open my phone line. Make them they enjoy this. Are they come? Hey, make her dance more. Hey, 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 hey.
Enjoy it. Mumbo, oku there. Make us switch off this light. Going on. Oduduwa. Èyí dá ń gbélé wálẹ̀ díẹ̀ kẹ́lẹ̀ rí. Janja we dey do braga. We are going home, no going back. Bye, bye, bye. Janja we are going home. Amadike dike, long time ago, yeah. One Nigeria they fool me. I don't wake up, my mumu don't do. Oduduwa is going home. Niger, unity beggars, leave us alone. Biafra is my home. For real. Janja we na macha. We are going home. We are going home. Biafra is going home. Ayalabago, Oduduwa is going home. Odabo, Janja we dey do gra. We are going home, no going back. Bye, bye, bye. Janja we are going home. Amadike dike, in the morning aruga. In the evening a waterways. Grazing route is a terrorist agenda. We are going home. We are going home. Grazing route of the killers. We are going home. Janja we Is going on. Ayalabago. Oduduwa is going on. Odabo, yeah. Janja we dey do braga. We are going home. No going back. Bye, Make a bye, dance bye. for Nigerian music first. We are going home. After this, we open the phone line. I remember the prophecy of Prophet Nnamdi Kanu. It shall come to pass when Somalia disaster shall be seen as a paradise. Compared to the calamity Ẹ má coming pè o, upon èyí tẹ́ ń pè yìí, ẹ má tún gba program yẹn lálẹ́ yìí o. With all my nyash, I go kill you. I don't know why this is linking together with my phone. Onyara Oloshi, Olori Burugu, one Nigeria. God has spoken. Prince Jajaman and Àti ní kẹ́ má pè, ẹni tó tún pè, ẹ má ba program yẹn fún alálẹ́ yìí o. we are going home. Don't even know why my phone is linking the two together. Ayalabago, Oduduwa is going home. Janja we dey do gra. We are going home. À ń lọ́lé. Bye, bye, bye. Janja we are going home. Dike, Biafra is going home. Oduduwa is going on. Janja we dey do braga. We are going home. Now let's sit back. Akibubu Wale and Konsi. That was Prince Jajaman. Please, mo bẹ̀ wá lálẹ́. Ó máa yẹ pé àwọn àgbà yín sí blocking. Tí bá wá parí program kan ní máa blocking. Nobody should call any other line apart from my studio line. Because my iPhone, for whatever reason, every time is still linking the two together. And if you call, you will disturb this particular line as well. Okay. Please do not call any other number. The FAB lálẹ́. Thereby get the studio line. Ó better kẹ́ béèrè pé Koiki wo ni studio line. If you call another number, I'll block you and then I'll unblock it after the program. I'll unblock you back, but I'll block it tonight because I cannot agent on my brother, but I'm in Nigeria. So I cannot afford because already now the Twitter is gone because somebody just called. And you know yourself, and I know you're watching me, and you have already called from Abeokuta. Tebamo. I can read my messages on my WhatsApp here. Mr. Koiki Mofe, that's all the program. Respond to the man asking you for the flags at home. I missed that. Only my studio line, sita.
I will repeat it again, and ẹ má pè jù because my phone, share iPhone minimum. I don't use any other phone apart from it. I'm having stream. I love iPhone so much. I've used it for I don't know how long. But for some reason, I'm pay iPhone tó bá di méjì lọ́wọ́ yàn. Sometimes I should be able not to have that, but call ṣì ń wá láti orí ilé, ó ń wá sí bíbá, and it could mess up this broadcast where the audio will go. So, and bí mo ṣe ń bẹ̀ wá lálẹ́ kò tẹ no WhatsApp làwọn èèyàn ń pè ìyá mi, so tí bá fi sí airplane mode kan ní issue WhatsApp ni, because WhatsApp nìkan ni, this is the second line, but the problem is ó ṣì tún link mọ́ phone my phone ilé, which I don't know why, but I'll deal with that later. But all I'm just saying is our studio line is this. We will read the number out. Bashiru is out there at the Yotiba Mifisita. Bashiru ti Fisita. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ number yẹn. Fine tí ẹ ní tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin tá wà lórí Instagram, you're asking for the number as well. Let me pin it for those on the Instagram. Timothy plus number yẹn ti wà template lórí kíní mi. So adé máa wá pin ẹ̀. So number yẹn ló ti jáde yẹn. Mr. Ola Green. Mo like bọ̀bọ̀ Da Green yẹn. Fi bàbá yẹn ṣe kú kọ́lọ́n kó fọ́ọ̀rùn kẹ́. Da Green. So number yẹn lélẹ̀ studio line. Ẹni tó bá yé ẹ béèrè. Tẹ bá pè number tó yẹ kẹ́ pè. Màá send message sí. Tẹ bá tó pè again àwọn block yẹn ni. Number tẹ máa pè +44 4 méjì 74 04 40 5917. Kò sí nǹkan kan tó lé nù yẹn. Ẹ save number yẹn. Ẹ má nítorí ẹ ti ní number Koiki ti tẹ́lẹ̀, which is this one. Ìyẹn lẹ wá fẹ́ pè. No, I don't want you to, because tí bá gbé kò ní fún mi ní opportunity pé ká jọ sọ̀rọ̀. Ó máa disconnect. Messages ti pọ̀ lórí ẹ̀. Ẹrù ti pọ̀ lórí ẹ̀. As we speak right now, I have 1,660 unread messages. Ìjọ tí n fẹ́ kàtọ́ mọ̀ tí mọ̀. And messages keep coming. Ẹ tó ń pè láti London, ẹ má pè number yìí. Mo bẹ̀ wá ni. Ẹ lè pe lè ó lọ direct, ó dẹ̀ lọ lórí WhatsApp. Mo ń bẹ̀ wá ni. Ẹ má ká jà lálẹ́. So that's all I'm gonna say. We're open the phone line now. Somebody said no light, because there's never been a light in that shit country. So now let's start opening our line out so that you can now add your own input. Ẹlòmíì máa ń fẹ́ gbọ́ program yẹn. Tẹ́ pé time tẹ́ fẹ́ pè àti parí. Now anytime láti bá wa sọ̀rọ̀ nísìn. So I want to start this now back, because eléyìí ni àti la fi ń ṣe Twitter. Please once again, if you think I can block it so that mo bẹ̀ wá ní o. Ẹ̀yìn ká jà lálẹ́ yìí o. If not, a máa parí program. Adé olúkàlùkù adé lọ sùn. That means kí àwọn yẹn lè máa bínú sẹ́ni tó bá pè yẹn. Màá tún pe nọ́mbà yẹn jáde again. +44 74 0440 591. Ó bẹ́tà kẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ send the text lórí WhatsApp pé Mr. Koiki nọ́mbà yẹn ẹ send ẹ̀ sí mi, màá send ẹ̀. Than pé kẹ́ wá pè, because everybody is listening. Now we have our line open. Ṣé template kan la fẹ́ fi lọ or not is the question. Because a lot of people do not understand that. As Baba wa kọ letter yẹn dà. Actually review díẹ̀ ní ẹ̀lànlẹ̀. Letter ti dáàdì wa kọ sí Dead or Alive Buhari. Nínú letter ìta ti ń review láti bíjọ́ mẹ́ta kan sísìn. Ẹ má bínú, mo ti tan wifi phone yẹn. Mo pa nígbà tí mo fẹ́ sùn ni. Ẹ ń jẹ́ kí n sùn. So èmi ni mo pa. Mo ti tàn. So bí ẹ ti ń try ẹ̀ tẹ́lẹ̀, èmi ni mo pa tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo fẹ́ sùn. Because that's the only way I can sleep. My phone has to go off to the flight mode. But ó ti wà on nísìn. So message is not to drop lórí. Bí message ń drop lórí ilé ló ń drop lórí yẹn náà. Now letter tí bàbá wa kọ sí Buhari, Dead or Alive. Hello, blah blah blah. Okay. Ọ̀dà, mo ti ka mẹ́sẹ̀gì Uncle John, mẹ́sẹ̀gì tẹ̀sí ránṣẹ́ nísìnyí mo ti kà.
but ẹ má pè number yẹn mọ́ again o. Torí ma disturb broadcast wa. Program tá ṣe láàárọ̀ àná, a lot of people, put out their anger, and you have the right to. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support lórí flag, ẹ kọ contact wa pé Mr. Koiki. Because tẹ́ bá send message, tẹ́ ẹ contact mi, ẹ ti ràn wá lọ́wọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ tún contact wa pé Mr. Koiki a máa ràn yín lọ́wọ́ lórí flag. Mo ti rí message tẹ́ ń send ìyá wa. Ẹ má pè ẹ disconnect. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support wa, ẹ gbọ́dọ̀ send message ni. Okay, email mi tó bá yẹ pé ẹ máa easy fún yín. Now let's start taking the calls. We have enough time tonight. I have enough time to go through maybe 3 hours. Hello caller, to our on. Go ahead briefly. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ. Ẹ mute background. Ẹ má ti gbọ́ra yín. Ẹ má gbọ́ra yín. Tẹ́ bá yẹ pé èèyàn àti mọ́mì lẹ́jọ́ ń gbọ́ ìyẹn lọ sókè. Tó bá yẹ pé méjì. Mo ti flow TV yẹn. Completely ni o. À ń gbọ́ yín sá. Mo ti mute ẹ completely. Go ahead. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ kálẹ̀. Àwa ni ẹ. Mo bẹ̀ ṣe energize wa lójoojúmọ́ o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwa ni ẹ. Ẹ ṣé gan sá. Ẹ wà very very steadfast nípa ìjàngbara yìí. A dẹ̀ dúpẹ́ pé fìsósì fìsọ́tún. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àwa ni ẹ. Ó ń pè láti Canada. Okay. So contribution tèmi lálẹ́ yìí sí ìbéèrè tẹ́bìrì pé ṣé ọ̀nà kan ò lè wọlé multiple fronts. Okay. Bí àwọn onítìrì ṣe ń ṣe, báwọn bàbá ṣe ń ṣe. Okay. Ṣùgbọ́n another front tí mi ò fẹ́ àti tí bàbá Aliyu awareness tó ń ṣe náà wá important. Okay. Even though ìbáwò mi pé kí awareness bàbá Aliyu ti bẹ̀rẹ̀ láti bí over a year, 2 years ago. Okay. Because I think awareness Baba. I think awareness Baba Aliyu started more than a year ago, because what he was doing is he was going around and educating us, and it takes a lot of time to educate people. What the grassroots awareness they are talking about that will reach the common man. Only the second phase. Any suru, my friend is space. When it's interacting it. So based on it, so let me respond. It wasn't late, but Dr. Aliyu was educating us on a front that was different from Intawanso, because it was giving us a breakdown. The second phase now is they are now taking it into a material down to the grassroots. Go ahead. Okay, so no problem, but most importantly, because you feel pé ó important ní ìsìn ìgan relevance YSDM tí bàbá kí tó yẹ head. YSDM. Ìyẹn àwọn effort iṣẹ́ wọn. Ẹlòmíì lè máa mọ ohun tẹ́ sọ yẹn. So for those that do not understand what my uncle just said, Yòrùbá self-determination movement. Ìyẹn àwọn tó jẹ́ ibi tí bàbá ti jẹ́ chairman. Ẹgbọ́n sókè bàbá yìí ló gé ní deputy chairman. So tó pè láti South Africa, number 10 is the wrong number. Let's make sure for everybody, because this security issue is everybody's business. Okay. Mama make a comment on the media platform. Central accounting, it is useless if there's no security. If that central account was founded for the development of Yòrùbá land and people, and there's no security, it is useless. Security is no paramount. Okay. Whether we like it or not, our Fulani Okay, let me come in there again. Are we just fighting the Fulani in the forest, or we are fighting a whole system where we want to take back a whole system? It is a system, and it is those in the forest are being funded by their elite. What about the economy that is already being crumbled, that is having impact on the Yoruba lives? Because sorry, what did you say?
What about the impact of the economy, the impact of other areas? I understand. I'm not disputing that, because I think our emphasis on these Fulani Nugboni Kolambaja is also maybe a problem that we need to start also talking about the other areas. So we need Koiki, every factor. We see our lives have been affected in so many fronts. Yes. But the priority one now is the security. Okay. The economy, we know that there's that economy is gone. We know nobody can fix it. Okay. It can't be repaired. Okay. And it's one primary reason we want to go our own way as the Yòrùbá people. Okay. So Kakoko make sure Kakoko lay security. So Kakoko lay security. Security okay. Paramount. Security is number one. I totally agree. In any hierarchy, tabanika to hierarchy, àwọn gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa báyìí nísìnyí. Bẹ́ẹ̀ni sir. Security yẹn gangan ni number one. Wọ́n pa wá ní lóko, wọ́n kidnap àwọn èèyàn tó bá ń travel. Wọ́n ti wọ títì, wọ́n wọ chọ́ọ̀chì ní Ondo, which is a big town or city. Ẹ má bínú, wrong number ni mo fi sórí Instagram. Your content correct me. So the security is very paramount. And we are not, my own grounds is that we cannot wait like the Hausa people. Look at today, the Hausa people are not even, nobody's listening to them. Nobody's hearing their cry. Okay. Where are their heads? They are not even making noise in the paper like we Yorùbás are making noise. Okay. So that security, my purpose of the call mainly is that we need to promote the Ominira security account. Okay. All right. Before you also go, are you concerned, looking at the whole issue within the last, weeks or months with the movement, is there any way that you are concerned as a citizen of Yoruba nation? Where I'm concerned is that we need to emphasize more on the security. Okay. See, security at home has failed at the federal level. Thank you, Security Lola. at home has failed at the state level. Okay. It has failed at local government level. Okay. We need to start empowering our people. That is why I'm supporting the Ominira and promoting it on all platforms. Okay. Personally, because if today, now look at the awareness Baba Ali doing. If today let's say people today now, the awareness gets the majority of people, and people decide that they are fed up and they want to fight for themselves. Okay. That is where this security account will be very useful. Okay. They will need the funding. I mean, some people are brought OI. These people are told that we need that support, and when they are ready, we need that account to be that thing. We need to take money every month, a little amount. Yeah. So we should be ready. See, USA, they have Christians, they have Muslims in their US army. Okay. They have it in. There's a need to go to war, they will go to war. So all these people, we need to be prepared in all fronts. Okay. Every struggle will always have the militants. I mean, I'm not saying war, but I'm saying we need to be able to defend ourselves. Okay. We have not even said we want to fight war, and they are already coming to our doorstep. homes. Our people cannot go to farm. Okay. They can't go to do their jobs, or we can't travel. People coming in from outside the country bringing investments to empower, employ people are being killed. Okay. When are we going to start? I mean, how much more do we need for this to happen before we start to do something? Okay. That is why I'm not talking about anything else on anybody's platform. The only thing I'm worried about is security. We can't go the way of the Hausa people. Okay. We can't. The Hausas kept quiet. They've almost wiped their race away. Are we going to keep quiet like that? Okay. And the Yoruba elites are not ready to do anything. Okay. They are not ready to do anything at all. The common man has to stand up. They have to organize themselves. And we in the diaspora should be ready to fund it and help them to take their country back. Okay. So there's no fear. If you're we starting more, in no free country, more. Okay.
kò tí ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kan family mi o ṣùgbọ́n ṣé nígbà tó bá kan family mi ni. Okay. All right, Eshegoni, let's hear from more of our callers, and you have started very well, with about 9 minutes precisely. We probably not give that to the next person, but I will allow you to express yourself. Yes, you can do the flags at home if you want to. If you need a template, I can send it to you. You can make yours at home. There's no doubt about it if you want to. Yes, you can. If you need a template, I can send it to you. I don't know any other printer that you can use. You will have to make that inquiry yourself. Now let's go straight to the next caller. Hello, caller. Hey, Mr. Koiki, Emini Olasukomi láti US. Okay. Fóònù yẹn tí mo bá yín sọ yẹn, mo ti ń prepare láti. Ẹ ṣé gan ni kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ go ahead. Nǹkan ẹ jẹ́ aṣọ wọn kan láàárọ̀ yìí. Yes. Tẹ́ ń sọ lórí Star Radio. Yes. Nípa UN. Emirates. Oh, Emirates. Okay, airline. Yeah. Go ahead. Okay. Chetiri, kò ṣe Emirates nìkan kọ́lọ̀ jẹ́ lówó. Okay. Wọ́n jẹ́ another airline, United Airline. Wọ́n máa ń lọ sí Nàìjíríà, wọ́n court ní èyí àní Àfikò. Okay. Wọ́n jẹ wọ́n ní owó. Okay. Àwọn yẹn wá stop láti máa lọ sí Nàìjíríà. Okay. So the whole airline tó ń lọ láti US nísìnyí ni Delta Airline. Okay. So àwọn yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ́ yìí tẹ́ bá fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì wọn. Yeah. Àwọn yẹn á ní pé kẹ́ lọ ẹ rà pẹ̀lú dọ́là. Dollar. So ẹ ṣe wá lọ ṣẹ́ dọ́là, ẹ ṣe wá ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ wọn. Wow. Bọ́wọ̀n yẹn ṣe ń ṣe nìyẹn. Okay. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn mo kàn ní kí n sáré pé kí n sọ fún yín. Ẹ ṣé gan. So should we be concerned that má send kíní yẹn. Yeah. I'll send details yẹn sí lọ́la. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀gbọ́n, thank you so much. We appreciate. Ẹ bá ń kí àwọn ọmọ ọdún along. Gbogbo ọmọ Yorùbá, this platform is yours. Ẹ̀yin lẹ ní ká jókòó sí bíbá. I know a lot of you are also concerned, and some of those concerned, because ẹ mọ̀ pàwọ́ là ń bá wọn kan sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Mr. Koiki, ẹ ṣe bá wọn sọ báyìí, ẹ ṣe gan-an tó correct to our wrong number láfi sórí Twitter, Instagram, but àti update already, and I say thank you so much. Hello láti South Africa. Hello, ẹ kálẹ́, Mr. Koiki. Àárọ̀ náà la máa sọ pé àwọn àbá ìkó kalẹ̀ mọ́ báyìí àti wà lọ́gọ̀ọ́jọ́ òru. Go ahead. Alẹ́ náà la wà. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Àjọ ń ṣe ni. Nǹkan tí we were concerned about nípa Yorùbá nation wà yìí. Ó ní pé kí ni reason tí wọ́n ṣe fẹ́ ká kúrò? Ìgbò sọ pé àwọn fẹ́ kúrò, Yorùbá ló ń fẹ́ kúrò. Kí wá ló ṣe Haúsá tó ń fẹ́ tí wọ́n ń dandan ní àgbọ̀dọ̀ lọ? Táwọn ṣé wọ́n bẹ̀rù láti dá dúró ni? Kí ni reason tí wọ́n ṣe fẹ́ yẹ ká kúrò? But ẹ jẹ́ wá béèrè, ẹ jẹ́ kí èmi náà wá kọ̀ béèrè nǹkan kan. I mean play a kind of a devil advocate, and I'm sure people understand what I mean by that. Ṣé Haúsá ni kò fẹ́ yẹ ká lọ ni àbí àwọn tiwa ni kò fẹ́ yẹ ká lọ? Lójú ti tèmi o, with the way tí a ṣe ti ṣe Yorùbá nation wa reach. Okay. Ta ti ṣe dé. Àmọ́ báwọn àgbàyà wà tó jẹ́ pé àtẹnudẹ ò jẹ́ kí wọ́n pọ́n. Okay. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tún wá wò náà gbogbo àwọn ọ̀gá tó wà Nàìjíríà, Haúsá ni gbogbo wọn. Okay, but Hausa kọ́ ló ń control Yorùbá. A ní governor, a ní deputy, a ní house of rep tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n gbé ohùn síta ní house ní senate. Governor sọ̀rọ̀ gbogbo tó ń sọ nísìnyí pé ká wá lọ dìbò 2023. Ṣé a fẹ́ blame Hausa fún yẹn? Ó náà ni mo sọ pé torí àtẹnujẹ tí wọ́n ń jẹ. But ìbéèrè tẹ́ kọ́kọ́ béèrè, èmi lè fi ń béèrè, ẹ mọ̀ pé èmi náà tún fi béèrè padà ni. Because ẹ sọ pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ká lọ, èmi wá ń wò pé àwọn Haúsá ṣé Haúsá ni kò fẹ́ jẹ́ ká lọ ni àbí àwọn tiwa nínú ilé. Ẹ mọ̀ èmi náà kàn fi béèrè ni o, èmi ń play devil advocate. Bẹ́ẹ̀ tí tèmi bá fẹ́ wò in another way. Since táwọn Ìgbò náà fẹ́ lọ. Okay. Tí Yorùbá fẹ́ lọ. Okay. Haúsá ló dà kún dá wa dúró lójú ti tèmi. Okay. Now ẹ ti clarify ẹ nísìn. Bí atẹ́lómi bá tó pè bọ́ ẹ gbóhùn sókè. Bí atẹ́lómi bá pè bí wọ́n lè là wá lóye, because ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí
ọ̀rọ̀ tó le gan ni ọ̀rọ̀ tí a fi ń jókòó lójoojúmọ́ tí mò ń sọ fún bàbá wa kábíyèsí ọ̀nà fífẹ̀ Ọ̀jájá the second tí mo ní ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ má wà níràn bọ́ intanet sọ nísìnyí pé lọ́kàn ara yín o àwọn haúsá ni kò fẹ́ ká lọ. bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wà lọ́kàn ti tèmi nìyẹn and nàìjíríà yìí kò wọ́ọ̀kì níbi ìbáyé ìsinyìí láti àti last year láti fẹ́ renew passport tí wọ́n sọ pé kò sí booklet nílẹ̀. Okay. Passport, common passport, wọ́n ṣe pé kankan tó important o. Wọ́n ní kò sí booklet. Ṣé ìlú nìyẹn? Kọ́lẹ̀ jẹ́ ká pín ìgbà tí kan bá wọ́ọ̀kì ṣe pé kó kálukú dẹ̀ lọ lọ ẹ̀. Àwọn sọ pé kò ní wọ́ọ̀kì wọ́n ní ká má lọ sí 2023 ẹlòmíì bá wọlé ó máa fine unity wa máa wà kò ní sí wàhálà mọ́ kò ní sí problem mọ́ ẹ̀yin sọ nísìnyí pé even gan passport gan ṣe wàhálà wà lọ́dọ̀ yín ní South Africa ẹ̀rí passport gbà. bẹ́ẹ̀ni ẹ lè béèrè lọ́wọ́ anybody tó bá wà. no ẹ ní ànídàá tuntun béèrè ìgbà tẹ́yìn bá ti sọ yàn wá believe yín gbọ́dọ̀ tún béèrè yín. bẹ́ẹ̀ni àti gẹ́tì passport báyìí sí ogun ni bí èmi ń sin báyìí èmi àtàwọn ìyàwó mi àwò pé ó yẹ ká lọ lé ní next month kọ́tà fẹ́ lọ́ngbà election. Torí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ìgbà tí mo ti ń wo news pé kidnap níbi kidnap lọ́hùn pé àlọ́ anywhere mọ́ o Ọlọ́run má jẹ́ kí ọjọ́ ìgbòho. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹja tún gbọ́ ti ẹlòmíì gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ṣé gan ni gbogbo àná ni lágbára Ọlọ́run òun náà ni máa kí yín àlàáfíà ni bàbá wa kò séwu rárá bàbá Akíntóyè náà àlàáfíà ìyá Onítìrí àlàáfíà lọ́wọ́ àlàáfíà náà là ń gbúrò ara wa +44 74 04 405917 44 yẹn òun ni kóòdù UK arákùnrin tó pè tán àwọn tó sọ pé haúsá gangan ni kò fẹ́ jẹ́ ká lọ ṣe agree pẹ̀lú wọn kí ni èròǹgbà yín gangan lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ibi tọ́rọ̀ dé báyìí what is your view hello caller ẹ tún gbọ́ra yín ẹ̀gbọ́n mi o ẹ̀ ń gbọ́ra yín o ẹ̀jọ̀ tẹ́ bá ti ń pè wá ẹ̀ mute tẹ́ fi ń pè yẹn straight away abẹ́yìn ni. Hello, bro. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ pa ẹlẹ́jà rí. Mo kí láti Ìbàdàn. Ẹ tẹ́ ń wò wá láti Ìbàdàn. Ẹ kọ́ ààrẹ. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí ẹnìyẹn sọ láìpẹ́ yẹn? I'm coming. Ọ̀rọ̀ tí ẹnìyẹn sọ yẹn. Haúsá kọ́ ni ìjọba lọ. Okay. Hello? À ń gbọ́ yín, ẹ̀ là ń dúró dè. Sẹ́rin tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá yìí mọ̀ nìyẹn. Haúsá wo ni ò jẹ́ ká lọ? Yorùbá gan ló hó ni wa dáhùn. Yorùbá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí prosperity is not only those that are in the seat of power. Àwọn Yorùbá kan wà àwọn olè pẹ́pẹ́pẹ́ irú MC Olúọmọ wèrè lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé mínísítà ni kò ń ṣe mínísítà kò ń ṣe kọmíṣánná náà ṣe mú kàn ẹ́ di national road of union clinic stupid transport. Ó rẹ̀ ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì. Ẹni tó ń fún Ọláìyá epo ní mọ́tò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta sáwọn olórí burúkú yẹn náà máa jẹ́ kí Nàìjíríà táwọn yẹn máa gbàdúrà kí Nàìjíríà gùn. Láyéláyé Yorùbá ló hò di Yorùbá dáhùn òun la fi máa ṣe internal cleansing Yorùbá tá a bá máa lọ àkọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ́ dìnnàná àwa bá adìyẹ tó wà ní ilé wí àwọn kan wà tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ pàdánù nínú àwọn Yorùbá àwa Yorùbá àwọn kan máa kú brosco èkì òótọ́ ọ̀rọ̀ táwọn kò fẹ́ gbọ́ nìyẹn mo ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé Navy ẹ̀ ló brosco èkì mo ní ọ̀rẹ́ tá a jọ lọ sí the same primary school secondary school and ó ṣe exam ND àbí kí ni wọ́n máa ń pè yẹn and he was fortunate they picked him even through connection wọ́n mọ Navy wọ́n mọ kíní ẹ̀ náà ló fi wọlé. mo ń sọ fún yín pé torí pé ó kàn ní opportunity wọ́n sẹ̀ǹdẹ̀ lọ sí Port Harcourt láti máa monitor activities àwọn tí wọ́n ń jí epo Nàìjíríà ní orí omi níbìkan ní Port Harcourt Bòní ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ Bòní àbí kíní kan náà ń pè bẹ́ẹ̀. mo ń sọ fún yín pé this guy was working with no syndicate. Ọ̀pọ̀ tí mo ń sọ yìí is a multi-millionaire now. Ẹni tán rán lọ pé kó lọ solve problem. Ẹni tán ní kó lọ solve problem òun náà kúkú wá ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì níbẹ̀. The
same week tó fẹ́ start the automobile company ní Lẹ́kọ̀ọ́ àti Ilé-Ifẹ̀, the same time ló order 500 cars from US. Bastard. Àwọn èèyàn Yorùbá ló hò di wa down. Àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ pé wọn ò fẹ́ kí Yorùbá lọ. Àwọn olórí burúkú kan wà tí wọ́n ń jẹ nínú United Nigeria tó jẹ́ pé wọn ò lè ever gbàdúrà kí Yorùbá lọ láíláí. A máa dẹ̀ pa wọ́n ni a lọ. A máa pa wọ́n kò bí èèyàn. Ìsáfẹ́ Hausa kìíní. Hausa kọ́ ni ò jẹ́ ká lọ. Ìgbò kọ́ ni ò jẹ́ ká lọ. Yorùbá, àwọn Yorùbá ni ò jẹ́ ká lọ. Ilé-ìwé rẹ̀ àwọn wèrè tó tẹ̀ wọlé election ní Ọ̀ṣun state àti Èkìtì yẹn. Ẹ fi ipá àwọn èèyàn máa gbàdúrà kí Nàìjíríà divide ni. Ẹ fi ipá àwọn èèyàn máa gbàdúrà kí Yorùbá lọ ni. Wọ́n máa fẹ́ jẹ tí wọ́n bàbá ilé tó ń kú fẹ̀dà dìde tó ń sọ pé ẹnìkan lulẹ̀ òun lulẹ̀ mi ló kàn yìí. Ó fẹ́ lọ mark register so he be able to be among the past Nigerian president. Ní tó fẹ́ lọ fún nìyẹn kó kàn mark register. Kò ní problem kankan tó fẹ́ sọ. Ṣé ìyẹn máa gbàdúrà kí Yorùbá wà liberated ni? No! Àwọn Yorùbá kan wà tó jẹ́ pé ìjẹkújẹ eléyìí tí mo ń sọ yẹn ọ̀rẹ́ mi tí mo ń sọ yìí àwọn yẹn ẹ̀ lè mọ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ká má ti wàásù àwọn tó tún wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì, àwọn tó tún wà ní immigration, tó wà ní ọ̀dà Fúlàní láwọn ẹni tí mo ń sọ ìwà o. Tó wà ní immigration, tó wà ní custom, tó wà ní navy, tó wà ní sójà, tó jẹ́ pé àwọn high rank Yoruba speaking people in Nigerian army, they are getting money, they are making business in this security issue. They can never pray that Nigeria should break unless we kill them. Unless àwọn lower rank yẹn tí à ń jẹ àwọn tí wọ́n send lọ síbi tí ogun ti lé yẹn, àwọn yẹn ló máa bá wa yìnbọn pa wọ́n. Number bá yìnbọn pa àwọn high commander yẹn tó jẹ́ pé Yorùbá làwọn àti Igbo ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan-an. Thank you so much. Different angle comes up during a program based on somebody's call. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá ọ̀tún ìyá bíi thank you so much. Ṣé front kan la fẹ́ fi lọ? Èèyàn kan tó ní ẹ pé àwọn Haúsá ni kò jẹ́ ká lọ. Ẹ̀gbọ́n mi yẹn disagree pé àwọn Yorùbá, and I can read all the comments. A lot of people are saying àwọn Yorùbá ní ẹni tẹ̀ tún takò ní o. Picture mi ológun lòun náà tún lò sára. Ó dà ẹgbọ́n sókè. Bros quick kálẹ̀ sà. Kò ní bàjẹ́ fún yín láti Libya. Báwo lọ́dọ̀ yín sà? Àdúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùmarè. Ẹ sà ìwọ Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. Àwọn òwò lọ́wọ́. Ọlọ́run ní gbẹ̀mí yín fún abáyé lójijì o. Àmín. Nípa ọ̀rọ̀ passport tẹ́nìkan sọ ní South Africa yẹn. Okay. The same thing náà ní Libya bí báyìí. Tàbá máa gba ordinary pé carry new passport is another big problem. Ṣé n get ọ̀rọ̀ mi nísìn? Big problem ni. Àwọn èèyàn máa sùn sí embassy tó máa sùn sí embassy entirely because of passport. Okay, passport àti lọ sí embassy yẹn rí tó jẹ́ pé wọ́n sọ fún wa wípé kò sí pamphlet nílẹ̀ pé kíní machine ti bàjẹ́ kíní kan. At the end of the day, owó tán bá máa ní pé wọ́n fi san síbẹ̀ wọn ò ní refund ẹ̀ padà. Ṣé deliberate act lọ́rọ̀ passport yẹn ni because ọ̀rọ̀ passport has been going on for years. Ṣé deliberate act ni àbí it's just that a normal thing, they're just having problem and they don't want to do it. Even though àwa mọ̀ pé we want to get the hell out of the country for so many reasons, and that's one of the reasons, and so many other reasons as well. They don't have any problem. Okay. The problem ọkọ. Fẹ́ kẹ́ni tó wà níta padà wá sílé àgbè because irú ẹni tó fi lọlé aṣá lẹ́dọ̀ á fi lo passport Nàìjíríà láti fi lọlé but ẹni nígbà tó bá dẹ̀ ní passport bá lè fi lọlé. Àìmọye àwọn èèyàn tó ń gba desert padà sílé. Which is very risky. Because of the total risk. Ṣé understand ọ̀rọ̀ mi yẹn báyẹn? Okay, ẹ wo orú bàbá tó sọ pé òun ṣubú olùlẹ̀ yìí nísìn. Ṣé mo kó fẹ́ make another way fáwọn Haúsá ní ìgbé nísìn? Torí as for me o, mi ò rò pé ó ní hope ọ̀kan mọ́ ní bó ṣe wà yẹn. Bóyá ká fún níbi 2 years sí. O tún wá lọ mú Haúsá, o wá lọ fi jẹ your vice president. Okay, tó bá wá kú nísìn, ó tún fún wa sínú another problem of 8 years. Ṣé ń gbọ́dọ̀ báyìí? Ẹ jọ́ ń tó lọ gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá mọ̀ tá a bá lè gbà láti lè fi gba kínní láti lè fi bọ́ sí ká kún fàdúrà ká tètè gbà ẹ jọ́ ń tó lọ.
Shegani, thank you so much. As we say, there's a lot of people that are concerned. Let me, as we're probably waiting for more calls, I can't go into the letter again as we review it. Even Sir Amadu Bello, the foremost leader of the northern Nigeria, before Nigba ati after independence, once described the amalgamation of 1914 as the mistake of 1914. Imagine pé ìgbà yẹn gan ṣe wọ́n tún sọ pé mistake of 1914 ni. Why then must we remain in Nigeria is the big question mark. Òyìnbó ò fẹ́ jẹ́ ká lọ, Yorùbá ò fẹ́ jẹ́ ká lọ, Haúsá ò fẹ́ jẹ́ ká lọ, sọ́nà kan la máa gbà lọ ni. Kí la fẹ́ ṣe ẹ̀bá agbóhùnsókè ẹni tó ń pè wá. Kúrẹ́sì bàbá. Àdúgbò ẹ̀. Ọ̀gá, káàárọ̀. Àwa nìyẹn. Ọ̀gá, ẹ̀kú tí mo tó ń pè. Bẹ́ẹ̀ni. Anyways, ìbáraẹ̀ investor, ẹ jẹ́ káwa Yorùbá ká sòótọ́ fúnra wa. Ṣé rí èmi máa ń láìkì kí la ojú wa àti brain wa bí Fẹlá ṣe sọ ó ní no dey follow like mumu ó ní Mr. follow make you open your eyes open àbí wà lè gbọ́ so mi ò ní láìkì pé bá ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bóyá ibi tí òye wa jẹ́ ìyédè ni máa ti sọ bẹ́ẹ̀ but anyways let me ẹ jẹ́ kí n hit the nail on the head. Now, the question you had is a very nice and tricky question. Daniel Dekalo. Okay. All right. Àwọn èèyàn tí ó wà ní ẹ jẹ́ ká wo pírámìdì yìí. Àwọn èèyàn tó wà lórí òkè pátápátá ní pírámìdì yẹn. Àwọn ni àwọn Haúsá Fúlàní. Haúsá lè mú pé wọn because Haúsá ló fi mú wa ló fi kó wa ní bread ló fi bread wọn kó wa lọ́bẹ̀ jẹ. Kí ó tó wa máa dé sí pé wọ́n wá sọ fún wa pé Fúlàní ẹ ti ya wèrè. Haúsá ni gbogbo yín ìran mẹ́ta la mọ̀ nígbà tí Nàìjíríà dá yìí. Haúsá, Yorùbá, Ìgbò. So gbogbo òṣìṣẹ́ sọ yẹn. So lókè mo ti drop pyramid yẹn so òkè yẹn Haúsá Fúlàní okay à ń gbọ́. To the left, let's put it as Hausa, yeah. Okay. Now, yes, because Hausa live Lawamo. Okay. Hausa Fulani okay. Under Hausa and all right. Now, the second people on that pyramid. Okay. Yeah. Hausa need the blend way. Okay. Okay. Mo fẹ́ káwọn èèyàn máa fi òye gbé báyìí Haúsá ni the main òkè kí ló dé tó yẹ jẹ́ pé nígbà tí Ìgbò lòun fẹ́ lọ kí ni Haúsá sọ ṣebí gbogbo 51 group Haúsá ló jáde tí wọ́n ní irọ́ o àwọn onígbà kan release Nnamdi Kanu àwọn 52 northern group a ṣe ń dúró fún the next two but ǹbẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀mí kan fi lọ rántí mú átíkù yẹn jáde bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ. mo ti yẹ yín bàbá mo try láti refresh memory àwọn èèyàn wa. Oye mi náà help yín Google and media máa help yín tí bá ti gbé sórí Google náà jáde nísìnyí. So nígbà tí ẹ sọ pé Haúsá ni ò fẹ́ ká lọ ta ni ò jẹ́ ká ṣe referendum. Okay, so ẹ jẹ́ kí n help yín keep off Nnamdi Kanu case 52 northern groups tells United Nations and what they actually told United Nations is coalition of 52 northern group CNG has warned the federal government to be wary of the United Nations interest in the case of the detained leader of the indigenous people of Biafra. Why is there a problem now? To fi di pé àwọn northern group so yẹn lẹ́sẹ̀ ní pé lókè yẹn o ká keep pé Haúsá ni àbí. Okay, ẹja wá sísàlẹ̀ nísìn àwọn olótùkù. Now, the second people on that pyramid are all our oníjẹkújẹ. Ẹ fi ọba síbẹ̀. Okay. Kò sọ fún wọn ní oil block. Okay. Ẹ fà àwọn governors wá síbẹ̀. Okay. Kò sí yẹrí. Ẹ fà àwọn agbèrò burúkú tí ò lọ́pọlọ yìí ẹ fi wọ́n síbẹ̀. Agbèrò yẹ. Kò sí yẹrí. So in bracket for kakọ get it dada so Yorùbá làwọn the next one àbí. Yes, of course. Okay. Yorùbá ni. Ọ̀dà. So London Yorùbá yẹn ló wá ní ó ní ẹ̀ka nísàlẹ̀. So ọba lẹ kọ́kọ́ mú lókè.
ṣé kí n bá ń fi baálẹ̀ sí torí ọba nìkan ẹni sùúrù ọba nìkan lẹ̀ ń dárúkọ ṣé n fi baálẹ̀ náà sí. ẹ fi gbogbo wọn sí èmi àbúrò ọba gbogbo wọn. ẹ̀mí mo mọ ní ibi tí ó gbà ẹ̀ dárúkọ wọn náà mo ṣe ń béèrè àwọn ìjòyè gbogbo wọn. gbogbo wọn oníjẹkújẹ àti ẹ wá ní gọ́vnọ̀ àtàgbèrò. díẹ̀ nu wọn péré ni oṣù oníjẹkújẹ. ok so ó dà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ kálí tó fi fẹ́ lómi láàyè kò mú ẹ tí land gangan mo rí pé ẹ ṣe ń fà díẹ̀ díẹ̀ ni. so the next people tí wàá jẹ́ ká tún lọ òun ni àwa ara wa tá a jẹ́ Yorùbá fúnra wa àwa mẹ̀kúnnù. ṣé nínú pyramid yẹn náà ni because tí mi ò tẹ́ so ok so Haúsá àti Yorùbá náà ni gbogbo ẹ̀ṣá kò tí ì sẹ́yà mí bẹ́ẹ̀. Haúsá àti Yorùbá ni. wow. Yíbò ti rẹ́dì láti lọ. ok. Yíbò jẹ́ rẹ́dì láti ṣọṣẹ́ fún àwọn ọ̀gá wọn tí wọ́n fẹ́ káwọn lọ. so nísìn. àwọn gbọ̀ngàn ni Yíbò kan tó ń dọ́gbọ́n dúró dè láti ṣọṣẹ́ fún àwọn so pyramid nísìn àwa àti Haúsá kọ̀ wà lókè so méje. bẹ́ẹ̀ni ṣé nǹkan tí Haúsá ń lò kí la máa wá ṣe lo àwọn elite wa. kí la máa wá ṣe fún wọn àwọn elite wa. kí la máa ṣe ká fi lè jẹ́ kí a convince wọn ṣé a máa bẹ̀ wọ́n ni ṣé a máa kọ lẹ́tà sí wọn ni. ṣe rí kò sí ẹ̀bẹ̀ tẹ́ fẹ́ bẹ òṣìkà tó mọ̀ kó òṣìkà lòun tó jẹ́ mọ̀ pé òun rẹ́dì kò fẹ́ repent nínú oṣooṣù ní ètò ṣe. Move your cat away from there. I'm trying to move, man. Come on. Ẹ̀kọ́ ṣe máa ń pọ̀ báyìí náà. Ẹ má bínú jàre. Ṣé rí kò sí ẹ̀bẹ̀ tá a fẹ́ bẹ̀ wọ́n láti bẹ̀ wọ́n wọn gbọ́. Ó lè má jí tó mi. Ṣé rí ó ní kankan tí àwọn Yorùbá púpọ̀ máa ń sọ. Òun lẹ̀gbọ́n kan dẹ̀ ti sọ. Ó ní pé ẹni bóyá rẹ̀ last caller tó kọ̀ before kí n tó kọ̀. Wọ́n ní pé. Ẹni tó ń pè wá láti Romania wrong number lẹ́ ń pè yẹn o. And don't pè wá láti Romania, you are actually calling a wrong number. Go ahead. Àwọn ló ń fa problem lórí broadcast. Wọ́n ti ní pé ṣẹ́rí òtítọ́ ní ká máa bára wa sọ. Tí àbá ti dógùn wò lára ọmọ ìyá wa, ará àtàkùn ọ̀nẹ́mọ̀ pa níwèé. So ti yé yín. So kò sí ẹ̀bẹ̀ tá a tún fẹ́ bẹ anybody. Kò tí yé yín sìn. Àwa ṣẹ́rí àwọn mẹ̀kúnnù tó wà nínú pírámìdì tí mo kà yìí. Àwọn mẹ̀kúnnù tó wà ń bẹ̀, àwọn làwọn òkùnú tó ń jẹ kínkìnkì tí wọ́n fún ní rọ́bù nínú nǹkan táwọn olè tí wọ́n ń jí. Àwọn yẹn ló wá ń jà ní pé àníṣe àní lọ nítorí pé kí ni Nàìjíríà ti payé wọn jẹ́ débi pé tí wọ́n bá fún wọn lówó kínkìnkì báyìí, wọ́n á máa jà fẹ́ tó ń pa wọ́n. Ẹ ṣe gan ni. So sensitization tí wọ́n ṣe yẹn ó really work gan ó dẹ̀ really matter ká jẹ́ káwọn òkùnú tó máa sálẹ̀ parawátá yẹn. Ṣèyí tá a bá ti wé káwọn òkùnú tó máa sálẹ̀ parawátá yẹn tó jẹ́ mẹ̀kúnnù Yorùbá yẹn tá a bá ti wé kùnmọ́ ó ti tán ó ti di gbéra bó kẹ̀tẹ̀ mú la kọ̀lẹ́tì ọmọ ní everybody kò kọ̀lẹ́tì àmọ́ ní. everybody kò kọ̀lẹ́tì òtòwótò ẹ ṣe gan ni ẹja tó fẹ́ lómi láyè ẹ máa gbádùn program yẹn lọ mo gbádùn ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ẹ̀gbọ́n yàn tẹ ṣèyèméjì pyramid yẹn àwọn àtàwùsá nìkan ló wà lórí ẹ̀ abẹ́yìn ni nobody should call apart from the studio line. If you don't know it, ask me. And don't go out to Romania. You've actually called the wrong number and you've disconnected our Twitter broadcast again tonight. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi kò ní bàjẹ́ fún mi. Mr. Koiki ẹ kalẹ̀. Although mo join it late but mo pick nǹkan tẹ́ ń sọ. Ṣé rí nípa pyramid yẹn? Mo wo another video, elsewhere. So, and any one analysis pyramid Naija yẹn. Okay, pátápátá. So, ẹ̀yin tún náà another one. Mo tútù yà yẹn, ó yà mí gbọ́. Ẹ jọ gbogbo ẹni tó bá pè wá láti US wrong number lẹ́ ń pè studio number nìkan la máa gbà ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi fún interjecting of your conversation. Ó yẹ gbọ́n sókè so crown èwo mẹ́. Crown ni British crown náà ni Gẹ̀ẹ́sì àwọn ló wà ń bẹ̀. Okay. Yes. So British crown. After yẹn ló ṣe wá kan Sokoto Caliphate. Ṣé left ni kí n fi àwọn sí àbí right? Abẹ́ crown ni kẹ́ fi wọ́n sí. So Sokoto. Okay. Bí instruction yẹn ṣe ń wá nìyẹn. Sokoto Caliphate. Sokoto Caliphate. Okay. After Sokoto Caliphate, ó ṣe wá kan the controversial 1999 constitution. Controversial. Yeah.
1999 fraudulent constitution. Yes. Yes. After that, no sure I can coat of arms. Obviously, Nigeria Papo, seal. Àwọn senator, gómìnà, House of Rep, President, okay. After at the bottom, rather, ló ṣe wá kan àwọn electorate. Now, màá sọ nǹkan kan fún yín lálẹ́. Ṣé rí, wọ́n ṣèkà fún àwọn ọmọ iléèwé wa tó ń jẹ́ ká mọ̀ history. Ṣé mọ̀ pé ọdún 9 ní Gẹ̀ẹ́sì àti France wọ́n fi negotiate territory tó ń jẹ́ Nàìjíríà lẹ́nu. 9 years. Between 1880 and 1889, wọ́n fi negotiate territory. No, I think 1870 something. Ọdún 9. And kí dẹ̀ ni reason? Tẹ́ bá wo West Africa, ẹ rí pé àwọn France ló ní colony jù. Do you know why? Why? Ṣé nígbà tí Gẹ̀ẹ́sì tó dé Lower Niger territory, wọ́n rí pé nǹkan àlùmọ́ọ́nì pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n pọ̀ gan. Ta ló kọ́kọ́ débẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì kan náà? Ṣe bẹ́ẹ̀ rí òkè ní Faransé wà. Òkè ní the side Niger, Upper Niger ní Faransé ti wọlé. Àwọn Gẹ̀ẹ́sì wọlé nsàlẹ̀. Then Gẹ̀ẹ́sì tún wá wọlé láti Dahomey. Wọ́n tún wọlé níbi láti Cameroon. Ṣé map Nigeria tó wà ń sìn àwọn Southern Cameroon ara Nigeria ló wà tẹ́lẹ̀, but that's for another day. Wọ́n ṣe referendum, wọ́n ṣe lọ bá Cameroon lọ. So nígbà tí Gẹ̀ẹ́sì dé Lower Niger, wọ́n rí pé mùdùmùdù pọ̀ gan fún àlùmọ́ọ́nì, èmi ni obì, kòkó, epo pupa, nǹkan oríṣiríṣi nǹkan. So tó máa gòdì wá wò pé eléyìí. So nǹkan tó máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n wá ní pé àwọn ò expand, àwọn ò gba territory kankan mọ́. That is why tó ṣe jẹ́ pé Nigeria, Ghana àti Sierra Leone nìkan náà ní West Africa. Because mùdùmùdù tí wọ́n rí agbọ́n cherry àṣírí agbọ́nmágbẹ ní Nàìjíríà. African Confidential Good Morning. Gẹ̀ẹ́sì. Agbọ́nmágbẹ, tẹ́ bá ń gbọ́ agbọ́nmágbẹ Nàìjíríà. Okay, why tí resources yẹn ò ṣe tán láti ìgbà tí wọ́n ti colonize tí ò dẹ̀ tán? Kò dẹ̀ ṣe wúlò kankan fara lé. Kò wúlò kankan fáwọn àwọn mẹ̀kúnnù. So agbọ́nmágbẹ, so to the extent pé nígbà tí Goldie tó discover àgbókínì yẹn, he committed a lot of atrocities. Gumbo tó pa àwọn èèyàn gan. Goldie wá fi èpè sílẹ̀ pé ẹnìkan kò gbọdọ̀ kọ biography òun, pé tó bá kọ biography òun tó kọ ìtàn ìgbésí ayé òun, èpè ó fi course sílẹ̀. So what does that mean? So kágbé yẹn sẹ́gbẹ́, so bí hierarchy yẹn ṣe rí nìyẹn o. Àwọn tí wọn ò jẹ́ kí á tán di Nigeria mọ́lẹ̀, àwọn ni mo ṣe analysis yẹn. Now, ṣe rí àwọn politicians Yorùbá wa, wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ òótọ́. Ṣóyè yín, èmi ò kàn mọ nǹkan tó ṣe wọ́n ni. Ṣùgbọ́n tá a bá ń ṣí àwọn èèyàn wa létí, àwọn tí yà ń jẹ, àwọn mẹ̀kúnnù kankan, ọjọ́ kan ájọ́ kan, àwọn èèyàn á dìde, wọ́n á béèrè pé they will begin to ask questions. Okay. They will begin to ask questions. And when people begin to ask them questions, then they will need to find answer. Okay. Sometimes life will not give you what you deserve, but what you demand. So the people must demand for their identity and for their sovereign nation, which is Yòrùbá nation. As we appreciate everyone that have joined us so far, the only line that is official, if you call any other number, what you actually have done is you've stopped a broadcast on a Twitter. I'm more than happy to sit here, take my time, allow you to call in, express your views, which is very, very important. The reason why I'm here is because of you. If I was talking about any other thing that is not Yòrùbá nation, you would definitely not be here. So that number, I will repeat it out again. Get your pen and paper, save this number. Apart from the other line that you communicate with me, but when we are doing a live transmission, this will be the only line you will call. Any other line, I'm not going to take it in. +44 74 04 40 5917. If you're not sure, just send a WhatsApp. Don't call. I can read my messages on my laptop. If you call, we stop the broadcast. And I guess we have 2 missed calls. And let me return
the first one, and then we continue the program again. Once again, a very good morning. It's a live transmission you're watching. Do we go out of Nigeria on one template? And who? She voice me, she high me. She voice me, she looks okay there. It's okay. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé pastor yìí ti dé àbó yìí kò dé? Hello, caller. Hello. Yeah, I'm here. Mo ní ṣé pastor yìí ti dé àbí kò tí dé? Okay, tó o máa dé because the same time tí mo post àwọn tó dọ̀dọ̀ tí àwọn yẹn ti confirm pọ̀ ti dé èèyàn méjì. Go ahead. So káwo títí dọ̀la. Ọ̀rẹ́ ẹ kú iṣẹ́. Mo láwọn tí àwọn aráàlú wa tó ti pè kán pè sí wrong number yìí ṣé táwọn máa bẹ̀rẹ̀ ìjọba náà tí wọ́n ti máa tẹ̀lé bẹ̀ wọ́n láti sí oṣù mẹ́fà. Ó máa take time man. Ó máa take time. Ṣé wàá gbọ́? Yeah. So àwọn èèyàn tó pè wọ́n ti sọ oríṣiríṣi nǹkan tí mo fẹ́ sọ rẹ̀. Okay. But nǹkan tí mi kàn máa ń rí campaign là ń ṣe lọ́wọ́. Campaign là ń ṣe lọ́wọ́. A lè gbọ́dọ̀ win. Okay. Sọ pé àwọn tó ń bẹ bá ṣe campaign wọ́n ń wò wá bá every second wọ́n sanwó láti wò wá wọ́n ní bàbá ńláwó wọ́n lówó láti ṣiṣẹ́ ìgbàgbọ́. Like wọ́n máa ń kó wọ́n ti ń kó jẹ́ kan tipẹ́tipẹ́ bó dàbí ìwọ̀n mo ṣe lè sọ pé owó yẹn pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Àwọn ọmọ kan tó ń ṣe náà ẹ̀ṣẹ̀ bí inú tára ti wà mo understand ìlú yẹn sẹ́ nígbà tí mo kéré mo mọ máa nìkan máa ní ẹgbọ́n kò fẹ́ owó but torí kúkú yẹn jẹ ṣẹ́dọ̀ ní ìpínlẹ̀ tí lónìí wọ́n máa ń gbé sí inú bóòtù máa yìí wọ́n ní pé wọ́n sá máa gbé tiẹ̀ lọ. Òun gan ò fẹ́ torí kò ń ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ so mo kàn fẹ́ kàn pé ọ̀rọ̀ tí mo dẹ́ sọ bí 30 years ago ni mo sọ̀rọ̀ yìí o. So kò ń ṣe n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ń ṣe new thing n tó ti ń lọ tipẹ́tipẹ́ ni. Àlórí wọn gan ti yí sọ̀rọ̀ kan máa kó èkó yí àwọn kan torí ẹ̀ náà ṣe máa rówó káàkiri nínú ilẹ̀ tó máa rí nínú báàgì tó máa rí ìwé tó ti ń gbé sínú plé kan gbà mí ẹ̀yìn àgbo tó máa lè gbé gbà àní kò yé yín kan tó ń ṣẹlẹ̀ mẹ́fọ́. Anyway, ó ti kọjá bọ̀ ká gbé ẹgbẹ́ mo kàn fẹ́ kó yé àwọn yòó díẹ̀ ká gbé ẹgbẹ́ sísẹ́gbẹ́ kan kó kàpé ìyá láti continue kàpé dáadáa. So in terms of the template, we've talked about a lot of different countries around the world, you know, how they were able to get their own independence. Some were recognized, some were not recognized. You know, looking at all these templates, are we going to have one particular template, multiple templates, or it doesn't matter as long as we get the hell out of Nigeria, which we can all do if we work simultaneously or we work independently? What is your own take on that? A máa wọ́n kárí àdé a máa ṣe bí ìjọba náà a máa ṣe bí àwọn ìjọba náà ṣe tún wọn ni àfẹ́gbà ìjọba náà ni a lè gbọ́dọ̀ gbà. A máa mú ní every state, every Yòrùbá state or whatever it's called. A gbọ́dọ̀ ní leader kan bẹ̀ tó gba máa bọ̀ bókì. Mo ń bá àwọn kan jókòó nígbà kan àwọn tó yẹ pé àgbà Yorùbá. Àwọn pípò yìí àwọn náà fẹ́ Yorùbá owó wọn lè sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹ mọ̀ wáyé ni. Because wọn lóòótọ́ ogun wa Nàìjíríà o wọ́n ń pa wá every day ìyẹn ti yókun lọ but àwọn tún mọ ọkọ tó ń jẹ́ ogun wọn ṣe sọ̀rọ̀ ọkọ̀ máa wò pé bá àbínú pé wọ́n ṣe machine yẹn pariwo sí létí ó pẹ́ ẹ̀ kù díẹ̀ mo ń gbọ́ yẹn gbọ́ mi ẹ go ahead ẹ má bínú. pé tógun bá dé wọ́n kàn ń wò ní pé tógun bá dé báwo àti wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ ìgbọ̀n wà á lọ kó síbi kan ni so wọ́n mọ ọkọ tó ṣẹlẹ̀ sóò àmọ́ láti yọ àwọn bó jẹ́ pé ọmọ Lúkàsì wọn á mú Oǹdó bàbá Aliu á mú bìkan kọ̀sìkọ́ táwọn náà béèrè lọ́wọ́ mi jọ ẹ̀jẹ̀ pé ta ni lídà yìí kan mo lè sọ pé bàbá pòfẹ́sọ̀ ni lídà wa. So àwọn tó lè yẹ kó jẹ́ lídà wa kan ló ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ta ni lídà wa o so aláti ṣe bí campaign ni a dẹ̀ gbọ́dọ̀ win. Ayé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa ayé àwọn yóò wá já wọ́n ti tó kún wọn láyà jẹ̀bọ̀ tó yẹ pé
nígbà tó bá ń threaten ìyá lọ́jà pé tí kò bá lọ jáde tó bá ṣe this ó máa gba ìsọ̀ tó ti rọra ń ta wóróbo. So what do we expect? Àwọn tí wọ́n wà ní ọjà tí ẹ mọ̀ pé gbogbo ọjà is controlled by ìyá lọ́jà, and àwọn ìyá lọ́jà is under the all these 419 fraudulent politicians, whether it's PDP or the APC. So our people have been, bígbà tẹ́ pé wọ́n gbé ẹsẹ̀ lé wọn lórí. So because ẹ wo tó wà ẹ́ ti jù níṣẹ́ tá a ṣe nígbà tí ìyàwó Abílá tó ní pé ká sign petition. Àwọn èèyàn mi bẹ̀rù wọn ò lè sign petition gan. Àwọn tó lè sign petition gan bẹ̀rù. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí kò mọ tí terrorist wà pẹ̀lú líǹkì tí wọ́n lè fi wáyàn báwo ló ṣe fẹ́ wá tẹ̀ mọ́ tó máa wà nínú petition. Ẹ ti àṣà gbọ́dọ̀ mi wọn ò lè sign petition gan. petition ti government ò ní rí wọn tó yẹ pé wọ́n kọ̀ ra máa sign tọ́jọ́ máa ra máa lọ́wọ́ òfin sign ẹ̀. Àláyà wọn já ní sẹ́ẹ̀. Government ò dẹ̀ lè wá ní tí terrorist bá communicate for 4 months. Bàbá kan tó mú ní Kaduna. Mo rí ìyá mi Stella Ojo. Mo gbádùn yín ẹ̀gbọ́n mi. Wọ́n bẹ̀rù ni. Wọ́n kàn dúró bí wá káwọn ni. Kò dé yín. So aláti win the campaign ni aláti lójú tèmi o aláti yan leader ká mọ àwọn leader nílùú kọ̀ọ̀kan kan dúró tán tó bá yẹ ti dúró tán a máa ṣe bí ẹ bá wà náà ṣe campaign àdúgbò win if not o lè pèsè àwọn pípọ̀ ìwò wàbàyẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń sanwó fún àwọn ìyàwó group wọ́n dẹ̀ ń takù everywhere so àwọn táàrí tí wọ́n ṣọwọ́ ẹbí sẹ́kùn ìjà yẹn máa gbọ́gbọ́ wọn ò dẹ̀ fẹ́ gbé gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ mo support wọn àwọn òyìnbó àwọn náà ló wá ń di ẹrú wọn fẹ́ kí ọṣẹrú kú ni bó ṣe wà bọ́rọ̀ láì ṣe wà díẹ̀ ìgbọ so ọgbọ́n ooru. ọ̀dà ẹ jẹ́ ká wo ọ̀dà ẹ ṣe gan títí ẹ jẹ́ ká fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀ anyway. ọ̀dà títí. agbáko àwọn Yorùbá kò sí ní ẹ má bí mi fẹ́ gbadá mi. ó yé mi. ó ti mọ́ wa lára ká máa ṣe pé agbọ́dọ̀ wà mọ́ professional díẹ̀. Àwọn Arise TV àti lọ́pọ̀ àwọn news tó popular ní Nàìjíríà ṣe Arise ní àbí. Yeah, channels Arise àti MITV bla 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 à ń gbọ́ yẹn. Wọ́n ṣe ràn ní business wọ́n ràn ní anyway tẹ́ pé wọ́n ṣe stay alive. Wọ́n lè fi make owó. Agbọ́dọ̀ try láti ràn ní ẹ̀dí ẹ̀bẹ̀ náà. A máa sọ ọ́ but a máa. But ẹ mọ̀ pé àwọn àìtí dé the final stage. When we get to the final stage, there will be ethics, there will be all these. That's why I always say we cannot expect everything to be perfect as we are campaigning. But the most important thing, as long as we remain focused, getting to the next stage, and what we are doing at present right now, if we have the same access as Awoni, I'm sure the messages would have traveled and Nigeria would have broken up into pieces as quickly as possible. Even though we know that. Yeah, I do agree with that. Each of the province we need to have, because I want to but they don't know who is who in each of the state. They need to okay. So in terms of this is what they call organization, management and all that, which is a different thing entirely from what we are doing from the media perspective. It's like another entity in here. Okay. So Baba leader Tatumama control each of these provinces, because our expectation is we need people to set up the province and give us information either through the YSDM or Ilano or whichever of the organizations, and then when people call us and say, Mr. Koiki, Ogbomoso ni mo wa, I can easily connect them to the right person in Ogbomoso. So about the media artificial media it's because the organization have not been put in structure. Then back way network provider NEC, right? I'm sure the network provider have a stages of who you can talk to should you have any problem. Kò ń ṣe pé máa pé mo mọ cable network kẹ́yìn lò lọ́dọ̀ yín láti máa béèrè problem yẹn. So the reason that we say Mawani because our landed frequently, but we expect the organization to have the structure and give us the structure. Yeah.
ló gbọ́dọ̀ jáde kó wà lẹ́nu yín ká rójú ẹ̀ ká lè máa rójú ẹ̀ lójoojúmọ́ kó òkè dídà wà lélẹ̀. No problem. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí ẹlòmíì náà. Ẹ ṣé gan ni. Títí ọ̀la kẹjẹ́ kí mọ̀ tí flag ẹ̀ bá dé tó bá dé we know by Monday and then we take it from there. Ẹ ṣé gan ni. Let's go straight to the next caller. I think we spent about 10 minutes with the last caller. The only number you call, Emma Shishuruni, I repeat, people are taking a lot of time. Another angle, any two law again. Hello, caller. Please do not call any other number apart from the studio line. Eka ro lato do wa ekro le lodo tin long. Eka ro we ku se yi. Awa ni sir. Inú mi dùn ojoojúmọ́ ni máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ti ń sọ látẹ̀ẹ̀kan oníkálukú ní tiẹ̀. Ibi tí èmi fojú sí òun ni ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní ìlú kan sopọ̀ tipátipá ìkọ́jú ètò parí. Mi ò mọ bí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ mi kàn ní àmọ́ as long tó bá lè secure gbogbo bọ́dà ilẹ̀ Yorùbá. Ká bá lè secure gbogbo bọ́dà ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá jẹ́ pé a máa ṣe tipátipá ni ká ṣe tipátipá. As long as the border wa ti secured, all lè be clear ká máa lọ. So àwọn tó dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nípa passport kò sí ibi tí ò sí. Even ní Èkó, mo lọ sí Èkó, mi ò rí passport renew l'Amẹ́ríkà. Mo lọ sí Èkó, mi ò rí renew l'Èkó. So nígbà táwọn tó wà níbẹ̀ gangan tí wọ́n rí passport renew, báwo la wá tá wà lẹ́yìn odi ká ṣe la fẹ́ rí renew? Ìlú Nàìjíríà yẹn kò ń ṣèlú mọ́. Kò kí ń ṣèlú. Wọ́n dẹ̀ ní tá bá máa gba nǹkan tá bá sọ lẹ́rọ̀ tí wọn ò bá gbọ́ ká gbàlágídí. Kò sí nǹkan tó máa ń tà ẹ̀mí máa ń lọ sí. Ọdún wọn máa ń sọ pé àwọn táwa ń diaspora ibà sọ pé kán dàlúrú. Kò sí nǹkan tá máa ṣe. Tó bá ní ká lọ́lé ká lọ dàrú, à lọ dàrú. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ojú bọ̀rọ̀ o lè gba lọ́wọ́ èèyàn àgàgà àwọn tí wọ́n fẹ́ sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn tó di ìlú Yorùbá mú kí Yorùbá má lọ Yorùbá ni. Fúlàní ò ní kankan ṣe sí, Ìgbò ò ní kankan ṣe sí, Yorùbá ló ti wá mú. Because àwọn Yorùbá, àwọn Hausa àbí Arẹwà tí wọ́n fẹ́ pè, àwọn ti kúrò Nàìjíríà láti 2005. Wọ́n ti ara Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwa tó yẹ ká sọ̀rọ̀ tí a sọ̀rọ̀, wọ́n ṣe wá bọ́ ṣe fẹ́. Àtìgbà táwọn ti dá sàrí alẹ́ náà ti sọ fún wáyé táwọn òkè ìjàmọ́ because ìlú kan ò lè wọ àkàn ní òfin méjì ọ̀káwọn fún justice system kọ́káwọn náà ní àwọn kejì ní justice system míì wọ́n lè pàtàkì àwọn ní ìfọ̀nà. So àwa Yorùbá la máa wá bá ṣe máa ṣe kí wọ́n máa gbà tipátipá ká gbà tipátipá as long as nǹkan tó náà fún wa àlò tó bá ní àwọn ta ló ní agbára jù ní gbogbo Áfíríkà Yorùbá ló lágbára jù. Ní gbogbo sọ pé AK-49 AK-40 something tí wọ́n sọ yẹn àwọn jagunjagun lẹ Yorùbá láyé ìgbà táwa la gbọ́ tábà láti gbọ́ rí nínú ìtàn ọ̀rọ̀ náà máa fi ń jagun ọ̀n lò wọ́n ọ̀n lo ọkọ̀ ibi tí àwọn bàbá tó bá sì ní gbogbo agbára yẹn kọ́ gbé jáde kọ́ lò ó tọ́jẹ́ ká máa lọ. Èmi tèmi o áwùn mi tá a bá lè kúrò nínú contraption tó ń pè ní Nàìjíríà ní 2022. Ẹ ṣé sà. Very brief, very sharp, and very, very articulated. You can also add yours as long as you're calling the studio line, and I'll keep repeating the number until we all master and how. Tell about the number and Lori phone. You are not part of this movement because that will be the only number that you will also be able to participate. Keto Soro Babami Akmadeni last week Saturday. Thanks for coming as usual. People are asking us to secure the border. We are saying that we need funds. Both the central and the security. And Onikata specify more on the security. I expect that YSDM, which is the lead force of the Yoruba Nation movement, should also be thinking about the security. But kí máa wé sí bàbá mi tó wà lórí ìlà ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ní àjọ bẹ̀rẹ̀ ní gbàtẹ́ Koiki kọ́kọ́ máa jáde ni. And I know he's always more specific about the university. Koiki àwọn youth wa bá lè ṣe fẹ́ mobilize wọn and all that. Mo mọ tó fi sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí bọ̀ máa fún wọn láyè kan gbóhùn sókè ẹgbọ́n sókè bàbá wa làbí. Ẹ bá mi background yẹn on fit padà. Mo tẹ Koiki ẹ̀kọ́ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ lò. Àwa nìyẹn. Kódà ní
ìkìtà àjọ sọ̀rọ̀ wọn láwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ọ. bọ̀ nísìnyí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn kan jáde tẹ́pà tó ń darí wa tó bá rẹ́dì lóòótọ́ tí ó bá jẹ́ pé àwọn kan náà fẹsẹ̀ palẹ̀. àkọ́kọ́ ni pé ẹni tó bá fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ yàn ó ń bá kúpù ni gbogbo àwọn gómìnà tá a kó jọ sẹ́nítọ̀ tá a kó jọ tá a bá gbàjọba lọ́wọ́ wọn a lè rí ibi kankan lọ. ẹja máa kúrò àwọn kankan fúnra wa as long tá a bá shut down gbogbo state of assembly ilẹ̀ Yorùbá ká tilẹ̀kùn gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá a lè declare anything. ẹni tó wá fẹ́ bá mi kíyàn pé kíní omi máa pè ní ti ògbìn wa lẹ́nu ni because àwọn la fi wọ́n síbẹ̀ tá a bá yọ wọ́n kó bẹ́ẹ̀ a lè dá àkókò ṣe. It's either we're ready to confront them and take the power from them. Tá a bá ti ṣe ẹ́ Kwaiki kò ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó yẹ kí èèyàn sọ dìbò yóò yẹ káwọn kí gbogbo ara gbọ́ kọ́rọ̀ yìí kó dẹ̀ wà sákúlà kẹ́fìbọ̀dì bọ̀ tá a bá ti yanjú ọ̀rọ̀ àwọn pípọ̀ yà lè lọ́bì kankan. Bíkọ́ Buhari kọ́ ló dì wá mọ́lẹ̀ lóko kò dẹ̀ ń ṣe Fúlàní ló dì wá mọ́lẹ̀ ní Ògùn àbí l'Ọ́yọ́. Àwọn gọ́fìnà wa àwọn sínétọ̀ àwọn tó dì wá mọ́lẹ̀ nìyẹn. Tá a bá dẹ̀ ti yọ wọn kú mbẹ̀ àwa náà ní níbi kankan lọ. Ìyẹn lórí ẹ̀yàn ọkàn yẹn because a gbọ́dọ̀ wà so clear nísìnyí abẹ́wò kíkí la bẹ́ ṣe tábàlà ìfẹ́ declare Koiki ẹ má jà máa kúrọ́ fúnra wa because Sefas assembly wa gangan tá a bá kọ́kọ́ wọ́n gan lọ ti mẹ́tọ̀ pé tẹ́yìn bá declare àgbà fẹ́ kùnú Nàìjíríà gbogbo àtọ́ wà mẹ́ ìwé yẹ ká lé gbogbo ọkọ̀ mẹ́ni we occupy it ìgbà ẹ̀gọ́ làwọn náà tó kọ́kọ́ ṣe gbogbo ìdáyé náà ṣì ń fẹsẹ̀ palẹ̀ àti ìrẹ́dì ni because ìmáà sọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ pé àwọn kan sọ pé a máa ṣe referendum kò síbi kan tá a ti máa rí referendum ṣe we have to fight our way out of Nigeria a kò tẹ́ báyìí fight our way well Yorùbá sọ pé ejò kì í rẹwà kábàgbé akéjò sínú ilé aláǹbàgbé gbogbo àwọn tó jẹ́ gómìnà àwọn tó jẹ́ sínétọ̀ ejò ni tàbí sínú ilé àdàlà fẹ́ sùn ọrùn òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí sí nìyẹn o àní gbogbo ìpàdé tá a bá pàdé ibi tó kù tá a ti máa lọ sí tó nìyẹn Koiki tí ọkọ bá pè é gan pé wọn fẹ́ ṣe declare tí ò bá ti sọ̀rọ̀ báyìí máa dì pé àwọn tó ń represent wa ẹgbàgbé rọ́là ń pa fúnra wa èmi ò dẹ̀ mọ ọlọ́pàá fún yàn Koiki ọlọ́run kọ́ àmọ́ sí o àjọdélẹ̀ lè rí pẹ̀lú ọlọ́ gbogbo wàhálà ò ní gbé wàhálà àti tìbí náà ní gbé wàhálà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lójú méjì ọ̀sẹ̀ lómi ẹ̀ lójú ẹ̀ rẹ́sẹ̀ kò tí rìn tó ń rìn lórí ilẹ̀ yìí ọlọ́run á dẹ̀ gbàdúrà wa torí orí òótọ́ la wà ọlọ́run bá dẹ̀ sọ ó lẹ́yìn oníṣùúrù àtolóòótọ́ lòun wà kò lẹ́ni tó lágbára àtùmáyí tó bá tún kù àtùmá sọlá bẹ̀lẹ̀ bọ́dílé yìí ó yẹ ká kárí tá a bá dìrẹ́ gà sílé irọ́ là ń pa fúnra wa kò débi tá a bá dé bá dé ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ń sọ yẹ kó kù lọ́rọ̀ wa. ẹ ṣé gan ni Alhaji we met last week Saturday we didn't have enough time to communicate. Are we at the crossroad where as we're preparing for the mega rally we should also prepare at the back of our mind that a lot of things might erupt. You know, I have said part of what I have said already. So we are shut down state. How do we move forward? Another angle. About mute background. There's another noise coming. Be more do I need TV. I don't know, but there's a noise coming out. Hello. Hello. Okay, there's a lot of feed coming back. But let me see. Hello. I'm going. Contribute. Etiwa live. Go ahead, ma. Okay. Nǹkan tẹ́mi máa sọ ni pé ẹ má jẹ́ ká bojú ẹ̀yìn o. Okay. Ẹni tó sọ̀rọ̀ lánàá yẹn ó ń fẹ́ mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọkàn wa. Okay. Ìrẹ̀wẹ̀sì ló fẹ́ mú bá ọkàn wa. Okay. Àtijọ́ tá a ti ń struggle níbo làwọn Afẹ́nifẹ́re yìí wà. Tó bá sọ restructuring lẹ́nu wọ́n á sọ ìmíì lọ́la. Ẹsẹ̀ kan ilé ẹsẹ̀ kan ìta ni wọ́n sọ. Ẹ má jẹ́ ká bojú ẹ̀yìn ká má tiẹ̀ dá wọn lóhùn ká kà wọ́n sí arúgbó ọjà. Tá a bá lọ fetí sí wọn pẹ́rẹ́ wọ́n pa wá sẹ́yìn. Ẹ má jẹ́ kan rẹ̀ wá tẹ́ má jẹ́ kan fi wá kan sọ wá di ìgbẹ̀wù dání tí ò mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn gbọ́ngàn ni ò mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n fẹ́ rẹ̀ wá wọ́n fẹ́ tẹ́rí wá bá ní kò dẹ̀ lè ṣeé ṣe lórúkọ lágbára Ọlọ́run. Nítorí orí gbogbo àwọn tó wà nílé tó jìyà yẹn á ṣe ìdájọ́ fún wọn. Àwọn Afẹ́nifẹ́re tẹ̀lé èmi ló kàn o. Nísìnyí tó ti gbówó fún wọn tó ti lọ gbówó fún president yẹn àtijọ́ òun náà tún ti ń tẹ̀lé so wọ́n fẹ́ pa wọ́n pọ̀ lé wa lórí àwa ni wọ́n fẹ́ àtàkì
so definitely ṣe àti rí pé àwọn gangan ló ń kó àwọn people yìí wọlé láti fi attack wa sọ nǹkan kan nípa àwọn tó ń wọlé tó ń pa wọn yìí àwa ni ká má bójú ẹ̀yìn ká mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ká má jẹ́ kán rẹ̀ wá ká má jẹ́ kán kó ìrẹ̀wẹ̀sì bá wa èmi ò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ olúwa wà pẹ̀lú wa. Thank you so much. Ọgbọ́n ni àwọn ìyá wa máa fi ń sọ̀rọ̀ wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ tán torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n sọ abẹ́ẹ̀kùn náà ló wà àmọ́ ìjà fẹ́ lọ tábàdẹ̀ máa lọ àwọn gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń sọ lọ́tún lọ́sì ìjáwa náà ń gbáradì ǹjẹ́ yìí náà ń prepare àwọn èèyàn nílé àbí olúkálukú akọ̀ máa jókòó akọ̀ máa gbọ́ show àdè máa lọ or are we determined lọ́kàn ara mi mímọ̀ pé nǹkan rẹ́rẹ́ máa dún gbẹ́ngbẹ́m ó kọ̀ kù díẹ̀ náà ni ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ tí. ẹgbẹ́ ìtòrí Koiki. àjọ ń ṣe náà. èmi ò kọ́ tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ pé a máa dì pẹ̀lú àwọn gómìnà báwo lè ká dì pẹ̀lú àwọn gómìnà ṣé ká lọ kidnap wọn ni àbí kí la fẹ́ ṣe fún wọn tá a dì. bàbá ti kọ́ lẹ́tà sí Buhari gbogbo wọn náà gbọ́ lẹ́tà dà mo wà sí ẹ̀kọ́ àwọn fẹ́rẹ̀ bá ti kọ́ lẹ́tà sí wọn gbogbo táyà láti tẹ̀ wọ́n wà àgbéyà bàbá ti lè declare ẹ̀yin gọ́fúnra ti sọ́rí pé bàbá ti lè declare ó mú mi pé constitution tó bá ìdíwà pọ̀ kò sí none and void kò àṣì lọ́dà ẹ̀mọ́ so àwọn gómìnà yẹn wọ́n ti bá constitution yẹn lọ nìyẹn pàtó ní kálọ̀ bí ìgbẹ̀rẹ̀ báyìí ti afẹ́ lọ kidnap wọn yìí ó fẹ́ kó gbogbo àkàlọ̀ àwọn ọmọdé kan sọ wá di ipob kan wá sọ wá di terrorist irọ́ o bàbá ti declare so declaration máa nullify Nigeria. máa kọ́ tó sọ lẹ́ẹ̀kan ó sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan ṣe ọ̀rọ̀ yẹn ó ní àwọn Fúlàní fúnra wọn ó ní wọ́n ti kúrò ní Nàìjíríà ṣe mọ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní because wọ́n ti operate Sharia. fact ńlá ni máa ń sọ wọ́n ti wà under Sharia lọ́dọ̀ wọn kò dẹ̀ sí under a country tó máa wà lọ́ndà two kìíní secular state ni wá àwọn dẹ̀ ti divide already wọ́n ti ṣe Sharia so wọ́n ti sọ fún ẹgbẹ́ àwọn à ń ṣe kan ṣẹ́gẹ́ kan tó sọ sí so pé tó bá wá ṣe yẹn ṣàárẹ̀ ni wọ́n kàn ń mú tẹ̀ láti lọ amúkan tí ó kàn wá ni so ẹni yẹn ó mọ̀ pé declaration yẹn gbogbo wa ń dúró dè kó tó máa ṣẹlẹ̀ ìjọ yẹn what is the power of this declaration kí ni power ti lọ fáǹfààní tó bá tún máa pè kí ni power declaration yẹn what does it mean to you what does it mean to me ntomi ìsẹ́mi lè yàtọ̀ sí ntomi ìsẹ́yìn ẹ̀bí àbàbà wa lè gbà wá nímọ̀ràn ẹ bá ti ń gbé kọ́ọ̀lì yín gbogbo ìtẹ́ bá ń gbọ́ nínú ilé ó gbọ́dọ̀ lọ sí mute lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ if not feed yẹn máa padà wá sínú broadcast and we have a lot of people that are listening to us ẹgbọ́n sókè bàbá wa. ẹ mọ̀ ká lẹ́sì. ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n aago méjì tí ẹ kú iṣẹ́. àjọ ń ṣe náà ni. yà ẹ wò wọ́n ní àmúkùn wọ́n nẹ́rù ẹ̀wọ̀n ó ní òkèlè ẹ̀wò sàlẹ̀. ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí látọ̀dọ̀ àwọn aṣíwájú wa ni. eléyìí pé Haúsá ló ń dì wá lọ́nà Britain ló ń dì wá lọ́nà irọ́ ni àwọn èèyàn wa àwọn aṣáájú wa ló ń dì wá lọ́nà. ṣe rí nígbà tí wọ́n bá fẹ́ dìbò a máa torí tìyẹn a máa lọlé a máa lọ dìbò nítorí nǹkan tí wọ́n dẹ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé àwa ò mọ nǹkan tó ń gbà ojú wa ò là òun ló ń fà á àmọ́ bí gbogbo nǹkan kan rò pé àwọn aṣíwájú wa pé èèyàn ni wọ́n àmọ́ pé ẹranko ni wọ́n so gbogbo ẹ̀ tí ń ṣe tí gbogbo èèyàn dẹ̀ tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ ilé wọn fẹ́ wà fúnre ó yẹ kí àwa gan ká mọ̀ pé ẹnìkan kì í ṣe àwọn kì í ṣe ẹnìkan kan kọ́ ló ń dì wá lọ́nà bí kò ṣe àwọn aṣíwájú wa náà mislead wa ṣùgbọ́n níbi tí nǹkan dé yìí a láti make sure pé a fi àyè kankan sílẹ̀ fún àwọn ará bíi bàbá ṣe ń prepare ara wa sílẹ̀ ká máa make sure ká máa prepare wọn pẹ̀lú ẹ̀ torí ìjọba ní àjẹyìndókòó à ń da tọ́jọ́ máa declare máa ń dájú máa di ìgbà kan kìíní nígbà tó bá yá wọ́n máa fi kìíní tó máa fi palẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tá a dẹ̀ ń bá lò àwọn àtúnjẹ́ pé inú gbogbo wọn ń gbé wọn lọ́pọlọ
tó wọ́n bá nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Kò sí nǹkan tí a lè ṣe. Tábà ní à ń dúró dìgbà pé ẹnìkan ló máa ràn wá lọ́wọ́, ẹ má jà tó ra wá ṣe. Irú èmi báyìí oníbàbí tí ìgbàgbọ́ mi dé mọ́. Mi ò nígbàgbọ́ pé a ń láti jókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì kankan bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà àbí mọ́ṣáláṣí kan náà. Àwa fúnra wa la máa jí nínú ojú oorun tá a sùn. Ká jẹ́ kí gbogbo kinní wọ̀nyí kó ṣiṣẹ́ fún wa. Tábà jáde tí gbogbo tábà gbà tán. Olùgbà tó ẹ jẹ́ ilé. Gbogbo kinní yẹn ọpọlọ ètò wà lórí wa. Àti ẹ̀ṣọ́ ọ̀nà tí ebi ò ní pípa wá tí kan wá máa lọ síwájú. Ìgbà tá a wo lọ́wọ́ gbogbo kinní wọn ṣe gbogbo àwọn àlàyé ń gbà wọ́n. Àtẹ̀rí bí gbogbo nǹkan ṣe lọ títí. Ṣùgbọ́n tábà ní à ń dúró kí àwọn kan ló máa bá wa ṣe nǹkan, àwọn kan ló bá gba wọn lọ ní. Òyìnbó tẹ rẹ́dí ibi tó òyìnbó ti máa jẹ ibi tí wọ́n wà áfítà nìyẹn. Lẹ́yìn yìí ṣọjẹ́ ká mo lè bá anybody bẹ́ẹ̀ jẹ́. Tí Amẹ́ríkà tí wọ́n bá ní tí wọ́n bá ta tí wọ́n bá ṣe kíní tí nǹkan bá ta bá lè ṣe tá a gbà kíní ẹ máa rí nígbà tó máa di ọ̀túnla ẹ máa rí mọ̀ pé Amẹ́ríkà wà on our side. Ibi tí nǹkan tó bá ti lè rí mọ̀ pé ilẹ̀ ti máa rọ̀ fún wọn. Kí ni power of a declaration? Ìrọ̀jì àti kìíní ṣe léṣe. Ṣé nígbà tí kìíní ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó dàbẹ́ ni pé wọ́n máa tì wọ́n lẹ́yìn wọn. Ṣé lórí ogun tó ti fi lọ kí lọ́ ṣe ìgbà? Kí ni power of declaration? Tàbá ń sọ̀rọ̀ declaration, kí ni power? Kí ni power of a declaration? Tàbá ń sọ̀rọ̀ declaration, kí ni power? Kí ló mean? Kí ló máa translate to, to the foreign world, to the policies, to the state? Somebody just advised that we need to... power of declaration is okay. Now, tàbá declare, ṣé mo pé mi délé tàbá ti declare, àwa láti nílẹ̀ wa. Anybody tó bá wà ń bẹ̀ yẹn gbà yẹn, a lè ṣe é ní tí tá bá ń fẹ́. Now, tàbá ní irú security tá ń pariwo, a lè lọ opportunity láti bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo nǹkan tó bá yẹ ká ṣe, ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. Ṣùgbọ́n nísìnyí, tàbá ń kó okay for example àwọn ká kó àwọn èèyàn lọ sínú igbó, wọ́n lọ máa ní àwọn kiri kan lọ máa ṣe gbogbo nǹkan. Àwọn ló fẹ́ gba orí yẹn, àwọn tó wà níjọba ìdáàbò orí. Ṣùgbọ́n tábà ti dìgíláàdà àti mọ̀ pé ilẹ̀ wa láwà yìí, ẹni tí tábà fẹ́ ṣe, a ní opportunity láti ṣe. Tí ìdè ṣe pé anybody máa bẹ̀rù anybody. The top of the story ni pé a gbọ́dọ̀ make sure pé àwọn ọkàn wálé. Kì í ṣe pé ká bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rù. Kìnnìkan agbọ́dọ̀ mú ọkàn wálé torí àwọn tí máa pòwe òótọ́ dẹ̀ ni a kì í fojú bọ̀rọ̀ gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Tẹ́bá yẹ pé a máa ti ṣe ọ̀rọ̀ a ṣe máa sọ ilé yẹn máa sọ irọ́ ni gbogbo kíní yẹn ò ní kò lè ṣe é ṣe. A gbọ́dọ̀ make up mind wa ká ṣe bí ọkùnrin ká dẹ̀ ṣe kíní ká ṣe òyìnbó. That's the only way we can do it. Okay. And the power of declaration is so great. Automatically declare by. But the declaration as well, if we're going to declare ourselves out of the country called Nigeria as well, there will definitely be a reaction, just like Yedara said as well, in our broadcast yesterday evening. There will be a reaction, from the state, the federal. And when I mean the state, we're talking about the Fulani Caliphate. When I mean the state, we're talking about our own Yòrùbá politician as well. But the power of that declaration will enable people to actually, overreact. And that reaction, can lead to a lot of other things. But, before Ketolo, what can we say that will give us that strong heart into today?
we cannot go back. You know, people say going back. I say going back to where? A declaration is the final straw. Some say it has to be done before, you know, like the last caller said, we shut down things. Some say, no. It's still the same thing. No, I didn't shut down anything. But about declare, about be one that can't shut it down. I have said it so many times. The worst case scenario is, you know, we put a fire into all this assembly and we burn it down. And I don't give a toss. Okay, yeah. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí lé ewúrẹ́ tó bá ti lé lọ tó bá ti kan ògiri kò sí kankan tó fẹ́ ṣe mọ́tò tó máa yí padà ọkàn ẹ̀ ti lé ṣé níbi tó lé wa dé yìí ọkàn àwọn èèyàn ti lé. Nítorí tí declaration bá máa dé ìgbà ilé máa wọ̀ fún ọkàn àwọn èèyàn ti lé. Now mo ń bá ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ policeman ni mo ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́ni. Ó ní ló wá sọ̀rọ̀ lẹ́tà tí bàbá kọ. Ó ní pé anywhere tó ń bá dé ní Adó Èkìtì yẹn bó ń bá ti jáde táwọn olùkọ́ máa tún gba àgbo oríire o gbàgbó oríire pé ọ̀nà wa ó ti ń là. Ó ti everywhere tó orí jẹ́ tó kàn balẹ̀ pé yes àwọn yẹn wọ́n ti mọ̀ pé yes wọ́n ti sọ wọn kan ògiri. So gbogbo kinní wọn lèèyàn máa fi mọ̀ tó bá declare. Nobody declare kini. I'm very, very sure. Reaction àwọn èèyàn. Ọlọ́run lè pa wá. Now, tọ́ba kájà ní pé wọ́n sọ pé àwọn ẹlòmíràn náà máa wọ́n lè fẹ́ ṣe pé bóyá àwọ̀ rẹ̀ bà. Now, àwọn wo ló fẹ́ jà ṣé Ìgbò ló fẹ́ wá gbé ìbọn tí wọ́n máa pa wá ni? Tàbí àwọn part of north yẹn gan náà tó ṣe kínní. Ókè kan mélòó ni Fúlàní fẹ́ ṣe fún wa? Ẹ̀tọ́ gbogbo kí ni a gbọ́dọ̀ mọ́kún ọkàn. Tábàdì lè mọ́kàn tá a mú ìṣọ̀ tá a mọ̀ ọ̀kan tá a ṣe a gbọ́dọ̀ ronú pé wọ́n ti lé wa kan òkèrè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ fẹ́ lẹ́yà gbogbo àwọn tó wà ní lóbasíìsì náà tó fẹ́ lọ létọ̀ lè lọ. Àwọn tó wà ní nǹkan ìyá jẹ páànù sí wọn náà. Mo bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ́kàn àní agbára Elédùmarè gbogbo kan ayọ̀ ló máa já sí fún wa o. Àmín Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan ni daddy. The question tonight is, I know there's still a lot of you to call. I still have enough strength, so you know I'm not in a rush, and that means I'll take my time, you know, with the call and also a bit. Mr. Sam on YouTube, I don't know who you're responding your message to. Maybe you want to elaborate a little bit because I don't know what you mean by that message. Maybe you want to emphasize a little bit before I respond to it. Tafawa Balewa, or Ahmadu Bello rather, said, and I quote, "The foremost leader of the northern Nigeria as at the time, Osonigba Ati before independence, all described the same problem Tawan discussing. So this problem is not something new. This problem has been in existence for a very, very long time. But kí la máa ṣe láti stop problem yìí àti pé kí ni mind wa gangan pé a fi jẹ́ kó stop. Because if as at before 1960 tagba independent, Ahmadu Bello gan sọ nínú tí a kà gẹ́gẹ́ bí ìwé ìtàn pé the 1914 ó describe the amalgamation ìtàn sọ̀rọ̀ lé lórí nísìn àwọn náà ti sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà yẹn. Ìyàtọ̀ kan nísìn ni pé we are able to communicate quicker. People can watch us, they can listen to us from all over the world. But this problem has been with us. A kò manage it. But nísìn àwọn politicians wa ti wá di olówó nínú ẹ̀. They have a lot of money. They are so powerful. They buy guns to chase people. So wá sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n máa rán thugs here. Wọ́n dẹ̀ máa pa ẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And I'm not joking. We have a lot of evidence of that. I'm sure some of you know. And I'm not talking about one particular state. I'm talking about the whole contraction called Nigeria today. 36 states. Any governor, any politician have criminals that are working for them and they have guns. And they will kill you. And people have been killed. Delegiwa was killed by Babangida. Tolulope Arotile was killed by this present government. They will definitely kill you
just as so many Nigerians have been killed. But this problem has been with us even as far back as 1959, 1958. While they were discussing the independence of Nigeria here in this same country, I've been to Lancaster House, but I did a broadcast from within the surroundings. Go and look for the video. 1957, 1958, they were actually having a meeting on Muti, on Soro, in a round table. But she ma da Nigeria pada sí ọwọ́ wa. But lẹ́yìn àwọn Britain tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan, wọ́n ń bá àwọn Hausa sọ̀rọ̀, àwọn Northerners. Pé bá ṣe máa gbéjọba fún yín nísìn, ẹ̀yin la máa gbé fún wọn. How do we know that? Harold Wilson told us that. He only died in 2007. So if you are now sitting there as a Nigerian and we are trying to tell you that the country cannot move forward, it does not matter your view about the current political status. We are not actually talking about the current political status. We are talking about the future of the indigenous people that needs to be taken back, just as even Ahmadu Bello said so in 1959. But what we now find out was British government was actually backing the Northerners against the other ethnic groups. And that led to the fake election that was given to us in 1959 that gave us the independence of 1960. Because while everybody was campaigning, Britain knew that the North will take the power. And that's exactly what has happened. The Northerners took the power in 1960. But even as they were taking the power, we were told from the record that is written down, we've seen videos of what was said after the independence. But it was the 1914, he described the amalgamation of 1914 as even the mistake of 1914. So people that are now talking about politics, you are crazy. We are not talking about politics. Please do not call any other number apart from the studio line. You have to be patient. And don't go alati Ontario in Canada. You are actually calling a wrong number. And we're not going to pick it up. But what you've done is you've stopped the broadcast on the Twitter. And it's unfair when I say do not call. I know you're calling, but I'm doing analysis. You have to be patient. Because these are the things that we want the people to listen to. That's why we come here every day. We talk about it. So some of you are talking about, the political status. We are already talking about the future of the indigenous people across Nigeria, not literally mean the Yoruba people, the Igbo people, the Shekiri people, the Hausa people. Let everybody go. It's a mistake. It's a mistake. Bawaye, you only rectify it. Okay, it is a mistake of 1914, but the British government is still pushing for one Nigeria, trying to keep us together. And it was actually said here that even Sir Abubakar Tafawa Balewa, the man who was the prime minister that headed the Nigerian federal government in the years immediately before and after independence, said on number of occasions, British government has been trying to make Nigeria into one country. So why should we keep that? Why is the British government trying to make Nigeria one country? We must end it, and it will end, whether by violence, peacefully. But what does the declaration mean? Hello, caller. Go straight to the point. It's getting very hot in here tonight. Okay? I'm a lot of the problem Timbo can share about network, but I take advantage of it and go straight to the point. Hello, one more time. All right. Nigeria is now literally at the verge of collapse. It will collapse. I will help it to collapse. I will do everything within my own means that we will make sure we collapse Nigeria so that we can birth a new nation. Good morning. Hello. Go ahead. Good morning. Yes, sir. You're welcome. Yes, sir. My number is more than 40. But following last year, January. Okay. Now. My name is Kudusi Ngutola. From Ghana. I'm from Shaga. Okay. Yes. But I need one supporter because I want to be a Yoruba black soldiers. Okay, these are not something you will discuss here. I don't know what you mean by that, yeah. But this is a security issue you're talking, which is completely different. No. Be Nigeria
Nigerian security to defend our own nation. Like I said, it's still a security issue, cannot be discussed on a live transmission. Okay, sir. Okay, sir. All right. Okay. All right. Anything security, one thing Timo comes up for, and when you want to you can set up your own whatever to prepare for the worst case scenario. You don't need me to, to become a warrior. You don't even need anybody. Train yourself, prepare for the worst case scenario. When the right time comes, you come out and you help and defend the country. It is the duty and the right of every Yoruba citizen, as at the time of declaration, that we all come out. Don't leave it to those at home alone. If we have to blockade anywhere across the globe, we will do so. So that we can tell them that we have to be free. Declare, at least for some days, we must be ready to sacrifice. And I'm not joking. Any color declare, block everywhere. I'm a block everywhere in the world. But I'm working here, so that ìjọba ò ní bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn wa nílé tó máa bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn fún wọn. Ìwọ fi ní káwa lọ declare, but ẹ̀yin fi lọ síbi iṣẹ́. Kò lè work. The only thing you can sacrifice is you're not ready to go home, but we must be ready to block everywhere across the globe, especially in UK here. We will block everywhere we need to block. So that about the block títì wọn ní UK, ìyáwá kan ti sọ̀nà, ó ní block títì, tí transport system will move. Rẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ la máa bèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, à ní pé well, a ti declare Yoruba nation and the government is taking a very serious attack on our people. We must put our mind that we want to go. Òṣèpé nígbà tá a bá declare Yoruba nation, táwọn èèyàn bọ́ síta, ìgbà ilẹ̀ ìmọ̀ náà lọ síbi iṣẹ́, kò gbọ́dọ̀ síbi iṣẹ́ fẹ́ni kankan at least for the first 3 days. Once again, a very good morning. Let's go straight to the next caller. You only call the studio line. That's the number I will pick. If you don't know the studio line, I can give it again and again. Hello, good morning, caller. And the work you're doing for our people. You're welcome. I think you hit the nail on the head. At the day last by, the awareness has been going for over 2 now. And the people that have been doing this for like many years back. So, any and don't be quick. Can you create an account? You cannot create an account in Nigeria because you don't have the right to do so. I don't know what account you're talking about, but I don't understand what you mean by that. The only people that can create account, they've given us the 2 accounts, the security and the central account. Maybe it's a WhatsApp group account, Lenso. You have the right to create any group if you want to. Go ahead, my brother. Sorry for interrupting. No problem. Ọmọ Yorùbá tó bá lóun ò gbọ́ nípa pé àwa Yorùbá fẹ́ dá dúró, ó ń tanra wọn ni. I think ẹ̀rù ló ń bà àwọn èèyàn because kí ló fẹ́ fi defend ara wọn? That's the first question. Which brings me to Nigeria ti pín láti 2014. Ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ kó expose ẹ̀ síta tó jẹ́ àwọn adarí tiwa nílẹ̀ Yorùbá, they refuse to mention it. But amalgamation to end in Nigeria at end. And if you notice, not strategize control territory by bringing in their own ISBA police, and they created a Sharia law. That alone should have sent a signal to we Yoruba people that Nigeria doesn't exist anymore. At 2014 till date, they are looting what is left of Nigeria. That's why nothing money they borrow can ever be used to pursue the goodness and goodness of we the Yoruba people. Now, I want you to tajiba and sing koton shele. The strategy is that when you book British based on the rule that applies to every country pertaining to UN, national treaty, and all of that. So they can't do that. Kilowashi is free for all. Okobonle proxy, automaja proxy war for our Fulani, Okobonle Walowo, or she border for one in Wale. Now,
àwa dẹ̀ ti fẹjọ́ sun international community báyìí sìn. The ball is now in our own court. No freedom I love that angle that you that you just talked about now, and I think we need to elaborate on it more. Presently, British government can no longer come and take the land as they've done in the past, but they are using the proxy. So even if we declare, they cannot just come down. But yes, the only thing they can do is they might not tell us, but they will fund something from behind. But they cannot come as they've done before. Go ahead. That is a very, very key point that Mofeki Bubaka hold on to with our right hand. British, you need to know work on it. Didn't see Koko could ship one, but she wanted the last time. Okay, did you just say green one? Walk bomb, walk pa shege. Monka history kan lórí Twitter. One now women here, àwọn Igbo ni wọ́n, àwọn obìnrin. Kàkà kọ́kọ́ wọn lẹ́rú, wọ́n sink ara wọn sínú omi. After to hijack ship, mo story yẹn. Yes. I'm sure some of you will come across it. Wọ́n ní kàkà kí wọ́n lọ kọ́kọ́ wọn lẹ́rú. Ship yẹn yẹn kan tẹ ní pé kílódé drive ship yẹn wọ́n ní as at that time yẹn knowledge made the money. But what they did was they hijacked the ship and wọ́n sink ara wọn sínú omi. These are the kind of determination we should be ready. Because you remember about declare Yòrùbá nation, you can't even feel like ṣiṣẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì. Iṣẹ́ ò lẹ́ ń ṣe. À ń lọ block gbogbo títì ni. Tá máa jáde síta, tá máa jókòó sílẹ̀ lẹ̀. Tá máa náà gbà. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. So ìkìdá tàbí jàǹsìn àmọ́ àwọn tá a need láti face which àwọn Fúlàní la máa bá jà ìjà pé a fẹ́ jà wọn. Now ìjà ọgbọ́n la máa bá àwọn British ìjà bá dẹ̀ ṣíṣe lọ fẹjọ́ wọn sùn ní United Nations àti gbogbo ayé. Ìwọ̀n lè gbégbèsè kọ̀ọ̀kan tó máa jẹ́ pé wọ́n ní báwọn fẹ́ wá bí wa lọ́wọ́ or anything. So àdúrà táwọn máa gbà sí pé kí Fúlàní kó borí wa. Because tí Fúlàní bá lè borí wa, tí wọn dẹ̀ ní ṣe tọ́lọ́run ní jẹ́, wọ́n á máa report direct fún wọn bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀. So ìsìn ọ̀pọ̀ gbogbo ẹ̀ débi pé àwa wá jẹ́ ẹrú pátápátá lórí ilẹ̀ ẹ̀ tiwa àní lẹ́nu ọ̀rọ̀. But mi mọ̀ pé ìjà tá à ń sọ yìí lọ́sẹ̀ máa ń sọ bí gbogbo ń sọ ọlọ́pàá ń jà kò lè yí àwọn èèyàn ni. Now nǹkan tó kẹ́ ẹ ṣe bí ọmọ Yorùbá gbogbo wa, mo mọ̀ pé a fẹ́ ṣe rally. Bóyá before that rally ni o, ká wá flag ńláńlá flag wa, gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ tiwa in terms of infrastructure pọ̀ tiwa ni, àwọn seaport ni, ká lọ rí flag wa ibẹ̀ to make a bold statement. We are no longer Nigeria. Ká lọ yọ ti Nàìjíríà wálẹ̀. Nigeria couldn't bear because we are no longer in Nigeria since 2014. So gbogbo ilé ìtakùn ṣe yìí, àwọn waste time ra wa ni. So ètò ọmọ mọ̀ pé àwọn tó máa jàjà ni wọ́n wà nílẹ̀. Àwa kan tó jẹ́ pé àìdíà la máa fi sọwọ́, àwa náà wà nílẹ̀. So ẹ jẹ́ ká lọ rí flag ẹ̀ báyìí. Àwọn tó ń sọ pé gómìnà kankan tí wọn ò gbọ́ tiwa yẹn, quit notice kò le rárá. We, the Yoruba people, have decided you are no longer our representative. We do not recognize you under the Nigerian Constitution. You are no longer a leader in Yoruba land. So, so the option is they move to Abuja to carry on being here, or they leave position of government. So that place is taken over by our own structure. Now, structure in Nigeria, all we have to do after flushing out these people is we elect trusted individual within ourselves to put back into this position of structure so that we can talk to our community. So in your later, swearing in, Tamama swearing, Iletiwa, Belu Pura, Shop, Ogun, Washing Shepele, anybody alone love it to fend up Oje, in Kotoju Evari, to Bogun, that be Shoko. So please, let's not waste time. But before declaring, one thing I will say is, so that at least people get prepared. So that they know that something coming that they need to prepare for. So let's start sensitizing them that they affect me so they know who is who that's going to defend their area.
Thank you very much, bro. We're still alive here and we're still taking more calls. We're not going to do any program in the morning, so this one we are doing, we push it as much as we can. If you're tired, you can come off the broadcast, you can pick it up from wherever you stop. One thing is, Yòrùbá nation has come to stay. However it's going to come, it doesn't matter how painful it's going to be. Bóbá ń heaven kó sọ̀kalẹ̀ díẹ̀ sí agbọ́dọ̀ dádúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ẹgbẹ́ òsókè bàbá wa. Ẹ ṣeun, ẹ kú iṣẹ́ ọ̀gá mi. Àwa ni ẹ sọ. Mo ń gbádùn ètò yìí. Nǹkan ẹ béèrè question kan. Ẹni kí ni agbára tó wà nínú declaration, the power of declaration. Declaration. So mo wá rántí àpẹẹrẹ kan tó ṣẹlẹ̀ ní 1993. Nígbà tí bàbá wa olóyè Báṣọ̀run Abíọ́lá ṣe Báṣọ̀run sorry Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà fi wọ́n jẹ ńgbà yẹn tí wọ́n win ní 1993 election. Treasury Road and Sam, let's be civil. Let's, we know, I know sometimes we all have different views and opinions. I've been reading both comments. Let's just be civil. We're all one here. Sometimes I know things are. But going to keep Baba, I'm sorry, go. I don't know, okay, because problem more listening. So, come rí pé ó sọnù ńgbà yẹn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n pronounce wọn as president kó tó di pé wọ́n cancel election yẹn, he would have been a president. So there was no pronunciation. In other words, there was no declaration. That declaration was missing. So nǹkan tó wá fẹ́ try láti ṣe nìyẹn. Ìjọ tó wá sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe, òun ló ń pé àwọn ọlọ́pàá pé wọ́n lọ arrest wọn. So that declaration was never made. Okay. So nígbà tí wọ́n ṣe pronouncement yẹn, there is no way he would have ever been a president of the Federal Republic of Nigeria. So nǹkan tó ń pè ní declaration yẹn ó ní agbára. Nínú Bíbélì gan agbára wà ń bẹ̀. Bíbélì sọ fún wa pé only there is power in the tongue, only there is power of life and death. Ọtí Bíbélì sọ fún wa nìyẹn. So nǹkan tí a bá fẹ́nu wá pè jáde ó ní agbára. Torí tí a bá ti pronounce yẹn, tí a bá ti sọ jáde, number one, a ti sọ fún gbogbo ayé, torí gbogbo ayé ló máa wò wá. Wípé látòní o, àìṣe Nàìjíríà mọ́, a ti di orílẹ̀-èdè Yorùbá. Tá a bá dẹ̀ ti sọ jáde, gbogbo àwọn èèyàn wa náà ti gbọ́ pátápátá, ẹ máa rí jubilation tó máa ní agbára. So, question ẹnìkan bèmí pẹ̀lú ẹnìkan wá sọ̀rọ̀ wọn tó wá ara àwọn èèyàn wa tó wá ń bí mi ní question pé ṣé kò mo wá bèrè lọ́wọ́ wọn ṣé kò ní di ogun ṣé kò mo wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn wo gan ló fẹ́ bá wa jagun. Question tẹ̀ ń bèrè nìyẹn o. Àwọn wo gan ló fẹ́ bá wa jagun. Ìdí tá a fi gbọ́dọ̀ declaration bá ti ṣẹlẹ̀. Màá fẹ́ wá mọ ẹni tó fẹ́ mo bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ta ló fẹ́ bá jagun mo ní ṣé ibò ní orí rárá. Ṣé middle belt ni orí rárá? Ṣé mo ní tó bá jẹ́ àwọn Haúsá Fúlàní ẹgbàgbé yẹn mo ní kékeré ní tiwọn. Mo ní ká bá àwọn yẹn jagun nílò ọ̀sẹ̀ kan tó gun á ti parí. Tọ́lá àwọn yóò mọ confessional jọ ẹ̀wọ̀ ọjà máa máa kọ́ ọjà lóru kan sá lọ ni. Mo ní tiwọn yẹn kékeré ni. Mo orí ilẹ̀ wa dá wà nǹkan tá a máa fi bá wọn jà lórí ilẹ̀ wa orí ilẹ̀ wa náà ló máa wà. Mo ní sọ̀rọ̀ ká gbàgbé tiwọn. Mo ní tó bá wá jẹ́ àwọn èèyàn wa tó fẹ́ bá wa jà yẹn wọ́n fẹ́ sọ fún wa wípé àwọn ò kì í ṣọmọ Yorùbá. So mo ní tiwọn yẹn ló máa easy láti dì pẹ̀lú wọn. Because tó bá ti sọ fún wa pé wọ́n ẹ̀ ṣe ọmọ Yorùbá tí gbogbo ẹ̀ bá wá parí. Èyí tó kù mi ò ayé yín mi ò ní sọ̀rọ̀ débẹ̀. A ti yé yín. So then nǹkan tá a máa ṣe before declaration ìyẹn náà mi ní sọ. So ìyẹn àgbà náà lẹ́yìn ó yé yín. So mi ní sọ̀rọ̀ débẹ̀. Torí àwọn gan fúnra wọn ò ní fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ ń tọ̀ yín. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ KOIKIMEDIA kálẹ̀. Wọn ò ní fẹ́ kí nǹkan kan bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí àwọn náà wọ́n lóríṣiríṣi tó ń fẹ́ protect. Bẹ́ẹ̀ni.
So ìsídà kan submit kan wá join wa kájọ ṣe. Yorùbá ni wọ́n nípa wọn tọpa àfẹ́ pamọ Yorùbá kankan wọ́n wá join wa. Tí constitution bá gbà láyè tó bá níbi tó nǹkan tó lè ṣe tí constitution bá gbà wọn láyè fine. Tí ò bá dẹ̀ gbà wọn láyè ilẹ̀ wọn tó bá náà máa gbélé Yorùbá náà àṣà nípa wọn á gbé bẹ̀ náà ni. Tó gbogbo ẹ tó bá ti jọmọ Yorùbá ló máa gbé nílẹ̀ Yorùbá. Tó èmi gbà wípé wọ́n á tọ̀ mí ìjà ara wọn. Èmi gbà yẹn gbọ́ o. Bọ̀tán bá fẹ́ sọ pé wọ́n ìṣọmọ Yorùbá ẹni tó bá lò ìṣọmọ wọ́n gbọ́ mi bí mo ṣe ń sọ yẹn o. Àti bàbá Tinubu àti gbogbo ọ̀tọ́ bá fẹ́ sọ fún wa pé àwọn ìṣọmọ Yorùbá pé Haúsá Fúlàní ni wọ́n àmọ̀ níjọ́ yẹn. So nǹkan tó máa wá tẹ̀yìn ẹ̀ wá nídìí láti máa sọ ń bí. So ìyẹn mo ní kí n sọ ẹ ṣe gan ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó bọ̀. Ẹ ṣe gan ni ẹ̀ ń tẹ́ fẹ́ pé ẹ fún mi ní a few more minutes. Let me do some quick analysis again. Moki gbogbo apátápátá as well. I can monitor all the comments and everybody coming in. I've just, while my father was talking there, Molo typing again, Declaration of Independence on Google. And this is what it comes up with again. The first thing I got here is United States Declaration of Independence. The United States Declaration of Independence, formerly the Anonymous Declaration of the 13th United States of America, is the pronouncement and the founding document adopted by the Second Continental Congress meeting in Philadelphia, Pennsylvania on July 4th, 1776, which now gives the American today, where you, a Yoruba man, a Yoruba woman, because of one reason or the other, even if you were doing very well in Nigeria, you still end up to America, but you can't return back home because there's no home. There was a declaration in 1776, July 4th. Whatever the day that it's going to happen in Yoruba land will become the day that we remember. Some are even saying, no, it has to be weekend. No. It's just tell me about something. But the mega rally is coming up. Friend, t-shirt, a contact Casmo Media. Now, I now picked up something again. It says, what are the three things the Declaration of Independence with a question mark? And I'll put this out all our timeline for those of you that are listening and watching us, because I won't listen. I think I have two people that are listening to me on the MixLR tonight. I will talk with you soon. What are the three things? Kini Kometa, the Declaration of Independence. Kini in Kometa. The Declaration of Independence included these three major ideas. People have certain inalienable rights, including life, Emi, liberty, and pursuit of happiness. Atilmo meaning liberty, because ẹrántí ìwé tí mo ní bàbá wa Victor Ọláoyè tó fún mi. Mandela submit or fight, the Odyssey of Liberty. Ẹrántí pé àlọ́wọ́ meaning ẹ̀ níjọ́ yẹn ní orí, which is still going to be on my Liberty. My daddy, that's it there. Because Google remember things. It's called artificial intelligence. Ẹrántí pé àsọ̀rọ̀ lórí liberty. Nípa liberty. Nípa liberty. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? The state of being free. Àìtí free nísìn until tabak ti pé wọ́n declare Yoruba nation. All we are doing now is we are campaigning, we are mobilizing. Some people are saying that we are not ripe enough to declare. I've had that argument from some people that we need, to become more prepared. But some people are saying that we should declare, which I agree and I believe we should before the end of the year. Again, liberty. The state of being free within the society from oppressive restriction. Àwọn olóhùn oppress wa nísìn. Àwọn wọn ni kò, okay, ẹ fi gba passport ìlú yín, ó ń difficult. Àwọn wo ló ń fà? Àwọn yẹn wọn ò lóúnjẹ jẹ, àwọn wo ló ń fà? It's not free. If you want it, you have to contact, you can do yours or you can contact Casmo. Nobody's giving any free t-shirt back home or face card. Liberty. Àwọn wo ni wọ́n oppress wa nísìn tí wọ́n jẹ́ ká lọ? Àwọn Yorùbá politician ó wà nínú pyramid tí a fi síta lẹ́ǹkan. The first caller says Hausa Yorùbá, Ọba Baálẹ̀, Mutubawọn Ademo, Governor Agbero. The next caller says British Crown, Sokoto Caliphate, controversial 1999 fraudulent constitution, coat of arms, governor, senator,
than the electorate. And as you see today, more Nigerians do not understand that they do not have liberty because we are being oppressed. But they are thinking about the political status as against the reality that we are all not having liberty. Now, let's go back again to the declaration. So, the pronunciation? Declaration. 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 Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Tá a bá sọ pé declaration. It is a formal statement or announcement. Yòrùbá nation ó ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àgbáyé máa change automatically. When that happened, the world would have to change. And what I mean by that is all these people that were formerly Nigerians would first and foremost tell the country, we are no longer Nigerian because we now have a nation that is our own. That creates what they have to now adjust some system, either through their back end or through their front end. Because Nigeria, to declare Yoruba nation, they automatically a Yoruba citizen. So for me, that argument is very good because it creates pressure, Nita, as even more than Nigeria. You don't even understand that. Oma creates pressure, Nita, because we have millions of Yoruba people that are living across the world, as I always say with my beautiful map here. And imagine if we declare today, we are telling not just Nigeria that we have declared, we are also informing the British government as a previous person known as, because we will write the Home Office, we would write the council, we will write everywhere tí ó bá jẹ́ pé Nigeria fẹ́ni tó ti gba British citizenship or American citizenship, Canadian citizenship, Japan, South Korea, Ghana, even in African countries. There will be pressure cooker, and that would then create spotlight in Nigeria if Nigerian government wants to kill us. Because Nigerian government will become headache. Because our to create a havoc in Fonita. So, Boba say if we create a havoc for you want to pa won nile, our gon fúnra ra wa ti create havoc fún already. And they say delay could be a problem. I know we are not having all the the right equipment to defend the border and all that, but does that mean that we should not move forward? We need to move forward, but we need to be telling our people to prepare because it could be very, very hot. Only no go to the poma to there. So come and call no. And every day we are not doing anything in preparing our mind for that, then there will be a problem ahead. So just to finish it back up and go back one step again, what are the three things the Declaration of Independence, kini kan mẹ́ta tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó, according to what I have here? The declaration, okay, this one is already telling me that the battery is low, so I've got to make sure sorry. Give and take, I'll probably say maximum another half an hour. But like I said, and to ba fẹ́ lọ sùn, èmi ò tí sùn, so ẹ̀yin ní right láti lọ sùn. So kò ní pé torí pé ẹ̀yin fẹ́ lọ sùn nísì, pé mo ti ní àníjí ṣe program láàárọ̀ ọ̀la, so we have ample of time. Yeah, ìyẹn ti dà bẹ́ẹ̀. So ilé ni mo monitor nísìn tí battery bá ti fẹ́ lọlẹ̀. Ẹ máa pè yín tẹ́tí pè tẹ́lẹ̀ náà, màá pè yín padà. Three things the Declaration of Independence. The Declaration of Independence include these three major ideas. People have certain inalienable rights, including life. A lot of our people do not have any more life. And it was sick, there's probability when you are cooking because oxygen in hospital. What then? Anyway. So why don't we declare and start saving lives so that at least, even if life will be lost, which we don't pray so, at least we can guarantee that we can save lives in another maybe 6 months after that. Because as we speak right now, people's life is a threat. Níjẹta àwọn kidnap àwọn kan ní Enugu, àwọn ọmọ law school ní 8 o'clock lálẹ́. Ní July 29, wọ́n pa Ọ̀pádélé ní Èkó yín Èkó òṣì tẹ́ ń pariwo yẹn Èkó tó mú ìjẹ́. Wọ́n pa Bámiṣé.
up to date. Nobody knows or have any information. Governor wa fẹ́ fún àwọn family ẹ̀ nílé Ìkòròdú lórí pé ó dá sí tó fẹ́ fún wọn nílé. Ẹ rí pé governor dáadáa, ẹ rí pé lórí burúkú governor Sanwó-Olú ọmọ àlè ló ṣe lórí burúkú. So ibi tó dá Ìkòròdú lórí ilé sí fún wọn, kò rí ilé sí fún wọn ní Banana Island, kò rí ilé sí wọn fún wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Aláwùsá bẹ́ẹ̀ kọ́ máa gbé ní Ìkẹjà. Tó bá jẹ́ pé àwọn girlfriend ẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ pé ó bá délé fún wọn ní Ìkẹjà náà, ó wá ní kó lọ gbé ní Ìkòròdú. And this is why we have to be prepared. So, since people are dying every day anyway, why don't we declare out of the first, people have certain inalienable rights, including life. Èmi èèyàn. Màmá wa kan pè ní àárọ̀ àná, ọmọ 11 years old kú, ìyẹ́ tún tọrọ owó gbára kó lè fi gbọ̀kú jáde lọ́spítù. Do you understand what that means? Èèyàn tó kú, ọmọ 11 years old, ọmọ wọn kú lọ́spítù. Wọ́n rówó láti fi tọ́jú ọmọ yẹn, wọ́n gbé dé hospital, wọ́n rówó tó ń béèrè láti tún wá gba òkú, ó di problem. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa lọ gba bára ẹ̀jẹ̀ fún wa lówó. So ṣe rí pé life yẹn ó better ká kúkú make the right decision now. The next one says liberty. Àti ṣe ta ló jẹ́ ká lọ nísìn gbogbo ẹ̀ láti sọ níbí báyìí. Haúsá Fúlàní, Yorùbá, ọba baálẹ̀, governor. Ẹnìkejì sọ pé British Crown, Sokoto Caliphate, controversial 1999 constitution. Do we sit back and allow all this to roll again before 2023? Or we declare Yoruba nation and allow whatever is going to happen, even if it's not going to be perfect? But àwa gbogbo wa gbọ́dọ̀ ready, not àwọn tó wà nílé nìkan, even those of us outside the territory of Yoruba land. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ kọ́ ló wà nílẹ̀ nísìn, àkókò ti ṣiṣẹ́, iṣẹ́ tá à ń ṣe náà, àwọn wo la fi ń tọ́jú àwọn tó wà nílé. So at the appropriate time, should that happen, we must be ready to come out. The next one says, and then pursuit of happiness. All men and women are created equal. Individuals have a civic duty to defend this right for themselves and others. We must be ready to defend this right. What is the right? The right to self-determination, the right to having our own nation, the right to say we don't want to be part of Nigeria anymore. And it has been said, even by those that were the leaders as at that time. And he says, and I quote again, Nigeria before and after independence, Sir Ahmadu Bello described the amalgamation of 1914 as the mistake of 1914. Òun làwa ṣì ń fà nísìn. Ìjọ la fi fà, ṣó wá dé ó dàbí bí pọ̀ mọ́ ni tá máa fà títí. Let us get out now. Ọ̀run ya bọ̀ ni. Tó bá ń wo heaven ni mo sọ kó sọ̀kalẹ̀ wá, Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ. Ṣé gbogbo àwọn èmi ni politician kankan yẹn ó kù díẹ̀ ni ẹ jẹ́ kó declare kóun wá sọ fún wa pé òun sì ni governor ìta máa ṣe pé gbogbo ẹlẹ́wẹ̀ẹ́kùn ibi tó ti ṣe governor yẹn wá sọ fún wa ẹ jẹ́ kí bàbá kó declare nísìn kí governor Sanwó-Olú kó sọ pé òun lòún lẹ́kọ̀ọ́ ibi tó ti dòun lẹ́kọ̀ọ́ yẹn á sọ fún wa bí bàbá ẹ̀ ló lẹ́kọ̀ọ́ á sọ fún wa. Shit, oh country. Let's go back and take more calls. You're watching a live transmission. Please do not call any other number apart from my studio line. Let's take more calls. Ẹ káàárọ̀, níbi tẹ́ bá ti ń wò wá. Ẹ kúrọ̀lẹ́, because we're living in a global world. Australia, àwọn yẹn ti ilẹ̀ ti mọ́ pákó lọ́dọ̀ tí wọn. Àwọn ti wà ní Saturday, wọ́n ti ń lọ wọ Sunday gan sef. As we say, may Nigeria never happen to you before we go. Èèyàn kan ló commit suicide. I'm sure some of you have seen the video. I cannot show and I cannot share it on my timeline right here on this live transmission because I could be blocked. Let's go to the next caller. Hello, good morning, caller. Hello? Let's go on. Go ahead. Koiki, Katina Adigoke ló ń sọ̀rọ̀. Moment, don't sorrow. Go ahead. Mo mọ̀ pé ó ń àwọn tó ń jẹ́ problem wa tó list out. Hard àwọn religious leaders. Hard. Ibola ká fà wọ́n sí sálẹ̀ àgbókè nípa fi wọ́n sí. Ara wọn. So religious leaders. I'm a bit ìjà ìsìn, but wọ́n wà lára àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́. Religious leaders, okay. Religious leaders, yes. Ǹjẹ́ màá dárúkọ amnesty yá máa dárúkọ àwọn enemy wa ni kò sí bójúbójú bẹ́ẹ̀ mọ́. Mo sọ lórí platform rí pé bàbá Adébóyè GO General of Atia ó lọ sí ọ̀dọ̀ Jonathan nígbà tí wọ́n ní problem pé bóyá wọ́n á máa san churches máa san tax or something like that. Tí o rántí pé ó lọ sí Aso Rock.
ó wọlé ó jáde àwọn journalist béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni wọ́n discuss bàbá ní no comment. Ṣé ó lọ represent ara ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ní Aso Rock ni àbí ó lọ represent àwa ọmọ ìjọ ẹ̀? Àwa adájọ́ ọmọ Yorùbá tó yẹ kó come out tí ìwọ tó ní privilege àti wọ Aso Rock ó wá jáde ò lè bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá Adébóyè ni mo ń sọ o. Ó yé mi. Mo ti sì rí àjọ lọ tẹ̀sẹ̀tà many years ni tẹ̀sẹ̀tà every year mo ti sì rí gbogbo àwọn tó ba Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn. Ìgbà tí Jésù wà láyé religious leaders náà àti àwọn politicians ni wọ́n náà ṣe tí wọ́n pàdánù. Àwọn ọmọ ìjọ Monday, Tuesday, Wednesday church ni tó yẹ ká máa sọ pé àwọn ọmọ wọ̀nyí yẹ ká máa lọ factory ló yẹ ká máa lọ ṣiṣẹ́ church ni wọ́n ká máa wá ọdún bẹ́ẹ̀ la fẹ́ ṣe lè dà. Wọ́n kó private jet jọ àwọn ọmọ ìjọ ò lè jẹun àárọ̀ wọn lè jóúnjẹ ọ̀sán àti jóúnjẹ alẹ́ ó di wàhálà. In short mi kí ẹ máa bá dé dáwọ́ ìjọba ọ̀run ó yẹ ká máa sọ fún wọn ní ìsìn pé kò sí ìjọba ọ̀run fún wọn. Because Bible sọ pé ńgbà tí ọmọ ẹnìkejì ẹ tẹ́bí bá pa á tó fún lóúnjẹ. Báwo ló ṣe wọ ìjọba ọ̀run? A ní láti máa jẹ́ kán mọ̀ àwọn náà wà lára problem wa o. A ti sọ fáwọn èèyàn wa kò sí ọ̀rọ̀ church Monday, Wednesday to Friday mọ́. Church tí o bá nílé ṣe é within 2 hours ní ọjọ́ Sunday kó ní kálukú máa lọ nílọ gba àdúrà tó kù. Ìjà program náà fi yẹn ni o. Thank you so much. It's okay, my brother. Adúpẹ́lẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lọ́tùn lósì. We need as many people to call into the program. Tí ó bá jẹ́ pé Yorùbá Nation kan là ń sọ lórí bíbá ẹ̀ níjọ jókòó pẹ̀lú mi but ẹ̀yin lẹ ní ká jókòó sórí ìjókòó yìí ó dẹ̀ máa yẹ wá délẹ̀ ni gbogbo ẹni tó bá ń bínú ìran Yorùbá pé nǹkan tá à ń sọ ìyẹn ló wá ń bí wọn nínú tó jọmọ Yorùbá àwa fà ilé àwọn tó ní ilẹ̀ lọ́wọ́ torí pé kí ìran wa lè lálàáfíà kí wọ́n lè ní liberty kí wọ́n lè ní happiness òun là ń sáré ẹgbọ́n sókè. Ọlọ́run pẹ̀lú yín o Ọlọ́run sọ gbogbo alẹ́ sọ dáadáa. Òdodo à ń lè wá kò ní gbọ́dọ̀ alẹ̀. Ṣé rí ní òfin náà ṣe ni àwọn tó jẹ́ ká gba tó ń disturb wa wọ́n ní àwọn ará ìlú láti disturb ara wa. Ṣé rí agbára olóṣèlú tó bá gbójú ẹ̀ tó bá rí èèyàn tó yẹ kọ́ rí lẹ́yìn wọn agbára pọ̀ ni. Ẹgbẹ́ yìí sì wọ́n máa dọ̀tẹ̀ ni. Ẹ̀tọ́ bá gbójú ẹ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ló ṣe sọ òun ló máa ń kìsì mọ́ra wọn. So àwọn ará ìlú yẹn tó yẹ ká ti mọ́nú ká lè yíyó forever lọ́dọ̀ ń gbà tó tọ́ lọ́wọ́ wọn tó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Tàwa lè blame àwọn aráàlú ebi ń para àlú náà. Ebi ń para àlú náà. Tàwa lè blame wọn. Kò sáté ìgbà àgbàdo kì í dáyé inú ibi náà fi mi sí. Àwọn ọdún pẹ́lẹ́pẹ́ tó ní ní. Àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yóò sì fún wọn. Ó dífíkọ̀ fún àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́. A máa encourage wọn náà. Nísìnyí, lákòó de Yorùbá Nation lágbá Yorùbá Nation. Ọdún mẹ́jọ tí gbogbo àkókò olùdó àdúgbò ẹ̀rọ yẹn Yorùbá Nation ti dúró ẹ̀rọ ti gbádùn. Ẹ̀sọ́ ọdún mẹ́jọ tó fẹ́ gbé kún fún yẹn sí ó tún kún fún ìyá wọn fún ọdún mẹ́jọ sí. Kàtàkà Yorùbá Nation lónìí o tí ní ACS yẹn ọmọ àkókò ìṣèjọba yẹn Yorùbá ní ẹ̀rọ ìdájọ́ wà òkè. So àwọn èèyàn ìjọba ló ti lágbára ọ̀dọ̀gbọ́n gbogbo aláwọ̀ ní gbogbo wọn ọ̀dọ̀ àṣọ àwọn gbogbo ẹni tó bá ń lọ fún mega rally wọ́n ní ká máa rán ilé tí pé ẹ bá lè ra torchlight dání ó ṣe kókó even if it's a small one mo ń wá kankan tí mo fẹ́ fi gbé fóònù ìkọ̀sí kan náà fóònù yẹn máa kú nísìn so wọ́n ní kẹ́ ra torchlight dání it could be small one it could be big one you know fún mega rally ra torchlight dání so ẹ̀rọ dání ó wà important because ilẹ̀ bá ṣú ilé ìtàn torchlight yín àwọn tó kò síná ní ìlú òṣìyàn ìlú jágbàdàgbà ìlú tí ó ti bayé jẹ́ tí mo wà gangan nílé so as we aago mẹ́ta ṣe lò ní ẹni tó bá fẹ́ sùn ẹni right láti lọ sùn àwọn ìtí sùn níbi táwa yìí
ẹ lè lọ sùn àwọn ìtì sùn ilẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mú un. Hello caller ẹgbẹ́ òsókè. Hello. Kùsẹ́wò Ọláyọmí Adúláyọ̀, the king of media. Àbá mi dúró tiẹ̀ o. Kò ní ṣe lásán. Sórí tí máa ń ro gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àtàwọn àwọn politician yìí, ó máa ń jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn gidigidi ó ló máa ń gbomi dé lójú mi. Irú ẹni ìsìn mo yẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ mo tún ti yọ mi lójú because wọ́n ṣe pé kíní ọ̀rọ̀ àwọn tó wà nílé ìlú máa ń gbomi lójú mi torí wọ́n ń jẹ kíní kan ìyá ni. Ẹni tó ti dé ìlú yẹn láti ẹ̀ tí mo lọ mo mọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí sí oṣù tó parí ní mo mọ̀ tó bọ́lá pò mí. Ráìsì àpò kan àkọsí 38,000. 38,000 ní ráìsì. Last week mo ra kan fún yàn mo ti tó ra kan ọ̀sẹ̀ náà mo ti tó ra kan again. Ọjọ́ wo ni ó ṣe wo yẹn gbàrà yé yìí? Ó kọ́ ọ lé ibi àpò àwọn kúrò ni. Kí ni ọ̀fẹ́ ṣe? Kí ni ọ̀fẹ́ ṣe? Sórí àwọn èèyàn tó yìí ní mi ò ní kí wọn lọ ṣọ́ọ̀ṣì o. Èmi tèmi títí ṣọ́ọ̀ṣì yìí sí is more than 10 years. I must confess to you today. 10 years lè ṣe sí mi nínú ilé mi níbi irú mi ní ìmọ̀ta ọmọ mi máa ti ṣe ṣọ́ọ̀ṣì. Ọ̀la ọ̀tún náà ti Sunday ni. Ọlọ́run mi I must confess àdúrà mi nígbà ju àti mo lọ tí mo lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ. Ò ní believe me. Pẹ̀tọ́ àwọn ìjókòó táwọn àdúrà mi nígbà ju gbàyẹn lọ. Ọlọ́run kan sọ onítẹ́ńpìlì wa ọkọ̀ wa ìtẹ́ńpìlì Ọlọ́run kò sí ṣọ́ọ̀ṣì. Àwọn pásọ̀ lè tọ́ka ìwà tó gbọ́ náà pásọ̀ yẹn fún wọn mẹ́kẹ̀ owó ni jẹ́ orí wọn tó pé. Wọ́n fún wọn mẹ́kẹ̀ owó ni Adébóyè ẹ̀mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó ní ni ọmọ yẹn tó kọ́ ni àwọn mẹ́kọ̀ àwọn ìjọ ẹ̀gbọ́n mi tó wà nílùú ìyá mi bàbá mi jọ bí wà ní. Kírísímàsì kan ó ra pálí méjì chicken ó ra pálí ìrẹsì kan wọ́n á lọ sí ilé ẹ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ wá ẹ̀gbọ́n mi ni èmi náà pẹ̀tẹ̀lẹ̀ àbúrò náà obìnrin wọ́n dé ilé ẹ̀ torí àwọn pẹ̀tẹ̀kọ́sà yẹn ni wọ́n á dé ilé ẹ̀ wọ́n á ṣí fíríjì nígbà wàá mú kò sí oúnjẹ báyìí nínú táwọn máa jẹ ó ń gbọ́ àwẹ̀ tó ń gbà àwẹ̀ ìwé tó ń gbà àwẹ̀ sẹ́wọ́n ti àbí etí tó máa ń gbà yẹn ni o ní pre Christmas kò síjẹ́ ní ẹ̀gbọ́n mi wọ́n gbé ìpèsè ó ní àfẹ́gbẹ́ fún pásítọ̀ wọ́n ní pásítọ̀ ló ní eléyìí àwọn yẹn kò sí kí táwọn yẹn máa jẹ mú dẹ̀ mú bínú mú dẹ̀ mo já láti mo já mo dá sí inú ike inú lé tí kìí mo já pálí yẹn jẹ́sí mo fi dẹ̀ mo ní ọ̀tá yìí ti dàrú mo ní àdóní ìjọba pásítọ̀ yìí àwọn yẹn ò ló jẹ ẹni káwọn máa gbà 70 days mo ní ìjọba yẹn ẹni máa kù sínú lóyìnbó mo ní ẹni bó ṣe rí ìjọba inú bíbí kan mo sọ̀rọ̀ sí ìdájọ́ ó lè dù àwọn máa jìyà ẹni máa jìyà ìwọ̀n kọ́ ní fáwọn pásítọ̀ wa sọ́ra ọmọ ìjọba máa rù ọ̀tí táwọn àyẹ̀bọ́ tó gbọ́. Number 2 ìkọ́nẹ̀ṣọ̀ yìí wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ a máa gbà àyàfi tọ́lọ̀ bá sí láàyè ó dẹ̀ wà láàyè sílẹ̀ ẹ̀rú bẹ gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ó fi darí ayé gbogbo ẹnikẹ́ni ọ̀hún bàbá ni ọ̀hún kọ̀ọ̀kan ni wọ́n dúró ni tọ́lọ̀ kò ní ṣe ẹ̀jẹ̀ wọn báyìí àti máa wọlé ìkọ́nẹ̀ṣọ̀ lọ agbọ̀rọ̀ lọ gbogbo olùdènà nínú wọn àti politician ni o àti àǹfà ni o àti àjẹ ni o àtúnṣe ni o tí ọba sọpọ́ọ̀tì Yorùbá nation yìí dágbà gbogbo èyẹ àwọn tó ti sùn àwọn ọmọ kékeré tó ti sùn àwọn tó lè ṣe kankan tó ti bá kí ní lọ ẹ̀jẹ̀ wọn báyìí ó máa fi gbọmọ lẹ́yìn kankan kí ló dé kí la ṣe ìlú yẹn ìwà ti wà before anybody now wọ́n gbọ́ ní ẹ̀dọ́ fẹ́ kọ́kọ́ kí ni ẹ̀jẹ̀ nígbà wọ̀ nínú kí ni ìná tó mọ̀ wò lẹ́fẹ̀ẹ́sì yìí tí mo rí John of the African colony. Yes, I know. You're working on Africa. Yeah, bigger than Africa. Bigger Africa. I don't care me. Then bigger than Africa. Yeah, if you're watching bigger than Africa. So let everybody go back home.
ó ti sún mi òun ni ògiri mo kọjú sí kò sẹ́ni bọ́dì kò sọ́nà bàárò kò sọ́nà ọ̀sán wọ́n dé ìlú wọn sí ni màá lè má sọ̀rọ̀ màá lè má rẹ́rìn màá lè má pẹ̀lú ara mi kí ló dé aláṣẹ bí a sọ kó bá kù òun kò sọ òkú kó dé òkúta ìdìgbòlù àwọn fàtú ni wọ́n bá cook ọmọ àjẹ new miss àwọn fàtú ni gbogbo wa ẹ̀mí tó ń gbogbo ọ̀rọ̀ pé láti tó ń bọ̀ yìí ká prepare ọlọ́run fún gbogbo wa ṣe òun sì tọ́jú ìtọ́jú kan dá ká dá ọlọ́run pèsè gbogbo wa lọ́dọ̀ àyè náà káwọn dá owó yẹn tí wọ́n lọ sí ọlọ́run pèsè gbogbo wa ní gbogbo wa ọlọ́run pèsè fún wa àbùkù fún wa kò ní sún gbogbo wa kò ní rẹwà tẹ̀jẹ̀ tẹ̀jẹ̀ náà fún wa kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn gbogbo wa gbogbo ọ̀nà sí ẹ̀ báyìí àwọn àlàyé àwọn àlàyé rè agbára Kristi bó ṣe máa rí nìyẹn bá mi òkú iṣẹ́ òkú iṣẹ́ òkú iṣẹ́. Thank you so much. I do respond to any sort of thing pé wá. Mo gbọ́dọ̀ gbé call Marcus. Ẹni sùúrù máa override ẹni tó ń pè because I didn't know that Marcus and it's 5 o'clock where Marcus is. Ẹni tó ń pè máa override. Okay, Marcus no long pè. It's 5 o'clock on his other side of the globe and I know he's meant to be sleeping but he's watching. The king of the media. My white lion go Ferrari. Mo mọ̀ pé iná wà lórí ètò àtijọ́ wà lórí program láti ẹ̀kọ́ ni mo gbọ́ báwọn èèyàn ṣe ń pè wọ́n. Ẹ kú iṣẹ́ gan. Yeah, straight to the point. I believe our greatest, let me say our worst enemy ni àwa gangan fúnra ara wa. Okay. Kìíní kan wà tí ó wà within us and until tá a bá mú kúrò lára then we're going nowhere. That is fear. Fear. The fear of unknown. Yeah, the fear of unknown. Kò sí politician or any Fulani or any Hausa man or any British man tó lè stand wa tàbá ti yọ fear kúrò nínú wa. Ọ̀rọ̀ tí fear yẹn ò bá sí nígbà máa bẹ̀rù pé àní kan ìjà ogun o, wọ́n máa pa wá tán o, wọ́n máa ṣe pé wọ́n máa ṣàwo. But tí fear yẹn bá ti kú, you see everybody troop out tàbá declare Yorùbá nation. Wọ́n máa gbé fear yẹn kúrò lára. And we need to work on that. As long as tí fear bá ṣe gbé within us, we are going nowhere, sir. But tí fear bá ti lè kúrò, ẹ rí i pé àní bẹ̀rù anything. Àní bẹ̀rù pé okay ni nǹkan tó fẹ́ ṣe life mi gan. Because life yẹn gan, to say the fact, is meaningless to us at this moment, at this point in time. Especially àwọn èèyàn wa tó ń gbé nílé. Nísìn, tẹ́ bá wọ everywhere nísìn across the country, 95% of area in Nigeria is on blackout. Complete. Yeah, you're right. Only few people no mind enjoying no bashing sorrow. Ní ọ̀kan náà máa lọ sanwó láti fi charge phone. Sanwó láti fi charge phone. Now, Tojo Barons in Lagos, don't pay the mega city. Tojo 30 minutes barrow. Everywhere will be flooded. Because security, mosquito everywhere. So Kiwani life there is thing about sick or in for last one or still hospital to malo. So Kilowatuku, there is no social amenities. Emon Kota enjoying be now. Now to my jail anymore once in Latin and not me or something now. By the time to my official like 2-3 days, I will fall sick. There's dust everywhere. So a joy about so far when you walk up with fear and you call Lara. Whatever, Tabati fear about the Kumbe, that's the end. I'm a conquer in anywhere. I want people outside the house, a full and in the call, the Bawaja, I want to go in feature. Middle bed to Nife Pawaja, I want Ibu go, I want go fellow. So I may no face. So let's just face the reality. My white lion, a cushion. Thank you so much. And I really appreciate. I didn't even realize that he was watching behind the scene. Uncle Mikon sent message. I'm not going to read all the message. He's watching quietly. I think he's in Canada. As much as people want me to be diplomatic and all that when we're speaking, because of some of what I say, I'm not scared of anything. And I know it's one of the most difficult things for people to understand. And I don't want you, I'm not begging anybody to understand it. As much as even my wives are very, very, they listen to me. You know, my wife is there. She's listening to everything I say. And they watch every word that utter from my mouth.
let's say this, or Emma are very violent later on. Whether you agree with it or not, when the British came on our territory, they were very, very violent on us. Extremely violent on us. Don't let us say because we're living in the 21st century and then we encounter Kamawa violent. If we have to burn down some places, we will burn it down. If you didn't follow me more, we have so many other medias. When the British came, they were violent on us. People were massacred and killed at the wrong time when they were not meant to be killed. So violent. I'm not going to mention your name, but I've read your comment and I appreciate it. I just said I've noted. But I'm just telling you again that if we have to be violent, I'm not going to be diplomatic with my words. I said at some point I was going to burn down the Nigerian embassy. So when they came, they were violent on us. Violent. Do you know that Iyawakon, I'm sure what is listening, Obioma Meji Louis in 1976, Margaret Thatcher lo stop my younger sister to the last born wa Ilu Ilobi Onsi in 1980 or 81. Margaret Thatcher lo stop òfin pé ọmọ tó bá bí síbí báyìí is not going to be an automatic British citizen anymore. Kí ni mo fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ìyá wa tí mò ń sọ yìí tó bí àwọn ọmọ wọn síbí báyìí ní 1976 wọ́n náà ti ná ṣége owó wọ̀ fún àwọn ọmọ yẹn pé kó padà wá síbí báyìí. Ìkan ó náà pé twins làwọn ọmọ yẹn wọ́n náà fún kan ní visa wọ̀ fún kejì visa so ìkejì ní pé wọ́n lè gbé níbí báyìí. The two of them are currently in Nigeria now. Ìyá wa kan pè lórí program níbí báyìí ọmọ wọn kú ní May. They tried to get a visa for those two for the son láti wá gba ó lè dé bíbá náà kó kú Ọlọ́run ló mọ̀ gbà tá máa kú. So all this ká máa ṣe díẹ̀ àwọn ní accept yẹn pé Koiki àwọn ọ̀rọ̀ kan ní kò máa sọ no gbogbo ẹ̀ ní mi máa sọ ní bíbá gbogbo ẹ̀ ní máa sọ ní bíbá. Not that I disrespect you as my uncle. I've listened, I've read your message that you sent to me. But let me say this. If we have to be violent, it will become violent at some point. Ó kù díẹ̀ ni. Ìyá mi tó pè tán nísìn, tẹ̀gbọ́n wọn yẹn, wọ́n lè confirm ẹ̀. Nígbà tí wọ́n pè mí lọ́sàn àná, tán ní pọ́n náà àwọn èèyàn kan náà ń ṣe program lórí orí mi, pọ́n náà máa lọ mọ́ àwọn ọmọ mi kan nílé. Mo tó bá dán wò pẹ́rẹ́. Tí Nigerian government bá dán anything wò pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bá mi ṣiṣẹ́ nílé, màá give order lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo ní sọ́nkàn tí màá ṣe fún yín lórí media bíbá. Màá give order nílé. Order yẹn dẹ̀ ọ̀rẹ́ máa tẹ̀lé order yẹn àwọn tó wà nílé. Wọ́n dúró ni. Èmi fúnra mi màá give order nílé. Àbá nǹkan jẹ́. Lẹ́yìn pé kíní kan, àwọn ẹlẹ́fẹ́ máa dẹ́rùbà. British government wọ́n pààyàn, wọ́n pa nǹkan jẹ́ nígbà tó wá sọ́dọ̀ wa. British government wọ́n pààyàn, wọ́n dẹ̀ bà nǹkan jẹ́ nígbà tó wá sọ́dọ̀ wa. Ẹ bá wọn sọ pé kò ní wà violent. Kí ló mí pé kò ní wà violent? Mo respect you in the so, but I'm repeating it again, it will be violent. Ẹ̀gbọ́n sókè. Orúkọ mi ni Ọláyọmí KOIKIMEDIA ni mò ń jẹ́. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ ọ̀rọ̀ tó máa di àtayányán àwọn ọmọ yẹn dúró ni. Ó kù díẹ̀. Àwa ń náwó, à ń prepare mind wọn. A ní ìdèrò púpọ̀. Bá nǹkan jẹ́, ẹni pé wọ́n ní bá nǹkan jẹ́. Wọ́n bá yé jẹ́ làwọn èèyàn kú lójoojúmọ́ nílùú òṣì yẹn. Ẹni ká máa wà violent, ká wà diplomatic pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kan sọ. Ta ló máa wà diplomatic? Ìyá tó bí mi gan mọ̀ pé mo lè wà diplomatic. Ìyàwó mi ti ń pè mí, ariwo ti pé voice mi ti lọ sókè. Ṣé ẹ kí n control wà lẹ́nu? Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ̀gbọ́n tó sẹ́yìn tó ń sọ̀rọ̀, ẹni tó wà lọ́hùn. Bàbá mi, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sọ. Ẹ kúṣẹ́. Bàbá ni ẹ. Ẹni bá sọ pé Yorùbá nation yìí kò ní ṣeé ṣe. Lágbára Ọlọ́run, ìyanu á ṣẹlẹ̀. Bàbá Koiki. Wọ́n pẹ̀lú yín. Tó bá ti ṣẹlẹ̀, ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Èmi gọ́gọ́ mo dúró tì yín pa. Mo ṣe pè yín lóru àná. Mo
Gbà tó di àárọ̀ mo ní láti pe àwọn colleagues mi pé nǹkan báyìí lájọ ń ṣe nǹkan báyìí àwọn kan ní ṣó ti rẹ́dì ṣó ti pín ogún ẹ̀ ṣó ti ṣe kinní kan. Ẹ sọ fún wọn pé ọmọ Yorùbá kan commit suicide ó kú dànù. Mo ní ó commit suicide kí lè rò pé èèyàn máa dé kó tó rò kó tó lè commit suicide tó parẹ́. Ó dà pé ìyàwó àtàwọn ọmọ ní picture tó yà yẹn ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ẹ lọ wo picture yẹn mo lè share lórí social media. I'm sure pé àwọn ìyàwó yẹn máa wọnú pálọ̀ lọ máa rí baálé wọn tó ti hanga rẹ̀ tó parẹ́. Ẹ̀gbọ́n sókè jàre. Mo ní láti jẹ́ kí nǹkan jẹ́ wọ́n pé Fẹlá ó ti mú mẹ́sẹ̀jì wá fún wa tipẹ́tipẹ́ tí a kọbi ara sí. Mo ní bàbá tó bí èmi ó ń sọ fún mi pé ẹ ṣe sùúrù Nàìjíríà máa dá. Ọmọ tí mo pariwo ọ̀pọ̀ Nàìjíríà dat. Bàbá mi tó bá ti yá mò ń follow yín always anytime tó bá ti yá onígbọ́kọ́ fúnra mi mo níṣẹ́ tèmi kọ́kọ́ fẹ́ ṣe. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tá a jọ lọ sí school wọ́n wà ní ìgbà tó ẹ pé ìkànnù wọn nísìnyí apá ìjíjẹ ìyá wọn àgbẹ̀ tó sẹ́nibọ̀dì tó assist them. Ó ti di liability sẹ́yìn lọ́rùn kan báyìí nísìnyí. Adé náà ṣiṣẹ́ àná ṣe Nigerian soldier rí. Ojoojúmọ́ dẹ̀ ni mo ń pè fún ọ pé ọjọ́ tí wàhálà yìí bá ti ṣẹlẹ̀ ẹni ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó bá kọjú ìbọn sí ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ ó máa parẹ́ tìrán. Bẹ́ẹ̀ni. Ó máa parẹ́ tìrán ni anytime tó bá sọ pé ó ti yá yẹn. Bí ìyàwó yín ṣe ń gbọ́ yín ìyàwó tèmi náà ń gbọ́ mi. We cannot continue like this. Ẹ jẹ́ kó shut down everywhere. Pátákà mọ̀ ìgbésí ìjàyà fẹ́ jà lẹ́ẹ̀kan. Lọ máa gbáradì fún rálì ó súnmọ́ bọ̀ ni tó máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Àǹtí bọ̀. Ọdún bá mi bẹ̀rẹ̀ bàbá mi ló máa ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún gbogbo wa. Ṣé ìgbọ̀nà bá mi kò ní bàjẹ́ fún yẹn. Ẹ máa kí wọn gbogbo àwọn bàbá yẹn tó ṣe ń sọ pé kinní kan àwọn ìyá kan ló ń gbálẹ̀ àdúgbò àmúwò àwọn ìyá yẹn ti pé àwọn ìyá tó yẹ káwọn ọmọ wọn máa tọ́jú. Wọ́n ní tọ́jú wọn. Àwọn ìyá tó yẹ kó máa jẹun torí ìyá kan ló wá gbálẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ẹgbẹ́ ẹ̀ àwọn òbí ó sinmi ló lè péjì sórí ìjókòó. Bàbá 70 ṣe ó yìí fẹ́ gún ọ̀kadà bàbá 70 years old ó máa wọ ọ̀kadà káàkiri bàbá 60 years old ó yẹ ká máa gún ọ̀kadà káàkiri. Let's finish this one. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. Ọlọ́run á ti ń ṣe ọ̀pọ̀ yẹn balẹ̀. Àmín. Ọ̀tẹ̀ bá ti dá wọlé àmọ́ Ọlọ́run àwọn láwọn tó ń jàdúrà ní wákàtí. Ọlọ́run gbogbo àdúrà lọ sílé àṣẹ. Àmín Allah. Àmàdélẹ̀ lérí. Alẹ́ lẹ́ka gbé wa. Àmín. A máa júṣe fún wa. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ máa bí kò. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀rọ àpá àwọn kan ẹ̀dá àpá ẹ̀tẹ̀ mọ̀ pé níta gbé dání ọ̀rọ̀ tó wúwo ni. Àwa diplomatic ṣáni kọ́ lọ pààyàn látijọ́ yìí àbí àwọn àwọn politician ni àwọn náà máa jóbì kan ní kìíní yẹn lẹ́wọ́n ṣe ń wá wọ̀rí di ẹ fi yẹn sílẹ̀ àṣà àti sọ pé a fẹ́ jóbì kankan tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kó push wa ó kù díẹ̀ ni diplomatic my foot ẹgbọ́n sókè bàbá mi Ọláyíwọlá àti Èkó ìbàjẹ́ fún mi. Hello Ọláyọmí. Ẹgbọ́n sókè sá. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Ṣé ń gbọ́ mi? Loud and clear. Tó ń jáde kéré. Inú mi dùn púpọ̀ fún ìròyìn tẹ́ ń ṣe yìí. Mo jẹ́ fàdúrà ara yín lọ́wọ́. Ẹ jọ ń torí Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ kan mo fẹ́ bẹ̀ yín. Yorùbá ní pátápátá là á fọ́jú ọmọkọ́mọ là á dẹ́tẹ̀. Ojú àfọ́fùtẹ̀ ìjà ló ń dálẹ̀. Ẹ dèkílẹ̀ àkíní ìyá tó ṣì í ti pọ̀ jù. Ẹ má jẹ́ ká pọ̀ tó kẹjọ dèkílẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ń tàwọn àmọ́ yẹn. Ẹ jọ ń torí Ọlọ́run ìyá yìí ti pọ̀ jù. Tẹ́yìn bá rówó fáwọn èèyàn kò má ṣe gbọ́n èèyàn èmi gan máa rówó fáwọn èèyàn tó bá yẹ pé mo rówó ni màá fáwọn èèyàn lójoojúmọ́. We cannot continue like this. I had 3 children. My children were doing well.
Would he gain admission at the right time? Since 2013, they have not finished up to now. I'm above 16 now. Ishedi Brady Moshi, I've spent now. I can afford private school and private secondary school. I cannot afford private higher institution. My children are lagging poverty. I have been lagging poverty. How long can you go to go like this? And declare it to my book. Or the Baza Kuka, I want to a job. Whatever you take us, if you more control share this is if you don't declare your nation this year, that means we are true. There's no hope for us again. The only thing is for us to declare your nation this year. Gbogbo ala máa jẹ gbà. Tá bá fi lọ jẹ́ kọ́lọ́ miss opportunity tó wà níwájú àì. Ta ló ń fi sentiment sí. Ẹ má yẹ ká má fi sentiment ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ti kọjá sentiment o. It doesn't matter whatever it is. Ẹ má yẹ ká fi sentiment sí o. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ò ń ṣe sentiment o. Ọ̀rọ̀ tó wúwo gan la ká gbé dání ò ń ṣe sentiment. Àwa ti lè fi sentiment sí. That's it. Àwa ta already àpọ̀. Tó bá dẹ̀ declare ẹ tó máa kú ló máa kú ẹ tó máa kú ló kú. Tó bá yẹ pé ìkọ́sí ni mo bá lọ. I'm 100% in peace. Let my children and graduates start enjoying. So, that is just it. No problem. Aago mẹ́rin àparí ètò yẹn, so fẹ́ni tó bá fẹ́ mọ àsìkò in another 30-40 minutes àparí ètò yẹn. Ẹ máa ká fi sentiment ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ṣe sentiment o. Torí pa jókòó sínú ilé, àkọ̀rọ̀ à ń sọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó wúwo gan ni o. Mo ṣe pé torí mo jókòó mo mú nǹkan sínú tí à ń bá yín sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tó wúwo gidi. Ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́n mi jẹ́ lẹ́kùn àwọn èèyàn lójoojúmọ́ for the last 60 years la máa gbé dání. Abubakar Tafawa Balewa gan sọ́nà. Ó ní he described the amalgamation of 1914 as the mistake of 1914. Òun làá fi correct. Ẹ wá ń sọ pé ká máa wà diplomatic ká máa sọ̀rọ̀ bákan. Àwọn irọ́ èmi nígbà yẹn o. Àlègbà yẹn láíláí. Kò mí pé mo disrespect anybody. Bí ẹ̀gbọ́n mi lè gbogbo yín jẹ́ bàbá lè jẹ́. Ọ̀pẹ́ ọ̀rọ̀ tá gbé dání ọ̀rọ̀ tó wúwo gidi ni. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mà ló jẹ́ kí mo ti tèmi kúrò ní 1991. Èmi náà kúrò ní 1998. Ṣé káwọn ọmọ Oòduà máa jókòó kọ́ máa ṣe kẹ́ máa kó tún dọ̀ another 30 years káwọn ọmọ Oòduà kan jókòó àwọn mi kan jókòó kọ́ máa pariwo Yorùbá nation lórí social media ìyẹn rẹ́fẹ́. Kó tún máa tutọ́ sáwọn náà lára bó ṣe tutọ́ sí bàbá yìí lára. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀rín ọ̀rọ̀ tó wúwo gidi ni. Bó bá wọn heaven kó sọ̀kalẹ̀ a gbọ́dọ̀ lọ. À ń bọ̀sibọ̀sì heaven gan ni sọ̀kalẹ̀. Òun bọ̀ náà òun yà bọ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ní kẹ́ dúró dáadáa. Ó pè mí ní fídíò kan ọmọ kan lánàá. Mo ní tí mo fẹ́ máa rí gangan náà nìyẹn. Ẹ máa káàkiri. Ibi tẹ́ ti bá ti lè lọ jàmàlà. Tí bá jẹ́ 20,000 mo ní 10,000 máa fi ràn yín lọ́wọ́. Ẹ bọ̀gùn ẹ bọ́dís ẹ lọ sókè òkè ẹ lọ ṣàdúrà. Ẹ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́ ṣàdúrà ẹ lọ sí mọ́ṣáláṣí. Ìyẹn la fẹ́ kẹ́ máa ṣe. Ìyẹn kan máa kò fẹ́ àkọ́kàn sí wa láyà o ìjọ torí Ọlọ́run. Nígbà tí Britain ń bọ̀ Lugard was only 26 years old nígbà tó ń káàkiri tó lọ ń ṣiṣẹ́ fún British government 26 years old ní Lugard. Ẹ lọ ka history ẹ gbé dáná sọ̀rọ̀ kìnìún kan ẹgbọ́n sókè ẹ tó ń pa sọ̀rọ̀. Ẹ ká lẹ́ Ọláyọmí. Ẹ ká ò sórí ètò sọ. Ẹ kúṣẹ́. Ẹjọ́ ń ṣe náà ni. Ẹ kúṣẹ́. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gbé mẹ́fàrà lẹ́tí wọn lórí ọ̀fẹ́ àti bọ́ síta. Mo mọ̀ pé nígbà tó bá dé ojú ṣúṣú ó máa là. Àwọn èèyàn ti wà nínú oró. Ṣé àwọn tó ń tẹ̀lé olóṣèlú tó ń tẹ̀lé wọn káàkiri tẹ́ rérò lẹ́yìn wọn yẹn? Ilé ìtẹ́bí bá dé tẹ̀lé àwọn afọ́n owó òun ló ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé káwọn èèyàn wa kan lọ gbára sílẹ̀. Ká máa fi ṣe ọkàn méjì pé nǹkan ibi tó bá ti já sí lọ́tẹ̀ kó já síbẹ̀. Ó lè máa já sí rere ni. Rálì wa tá fẹ́ ṣe oníkálukú múra dáadáa. Lọ́dẹ̀ ṣe kinní kan sà, ká ṣe kinní kan, anybody tó máa ti ń lọ kán mú akáṣe, kán fi sínú kerosene, kán wá fi sínú nylon, kán fi sápò. Àbámọ̀, ilé tó máa ń fi tí àgáàsì ti stọ́ọ̀kù ńgbà mí yẹn tí èèyàn bá ti ní kerosene nínú wọ́ǹkì, nǹkan tá a lò ní 1993 nìyẹn. Tẹ́ bá ti fi pa ojú yín, kò sí tí àgáàsì yẹn. So èèyàn máa ń múra ogun lẹ̀ every tẹ́yìn bá ti múra lọ tẹ́yìn bá ti lọ ogun gbogbo kan nìyẹn máa ń múra ẹ̀ dání.
mo máa ń dùn mí pé nígbà mi kan bá ti jága sẹ́wọ̀n yẹn máa fọwọ́ pajú sọ́wọ́ mọ́ káàkiri yẹn. wẹ́rẹ́ lọ ra ètò bá lówó gan kẹ lọ ra èmi rà nígbà tí mo wà ní Ìbàdàn ní last year ara díẹ̀ ẹ lọ ra gas mask ẹ lọ ra dání ẹ fi sínú báàgì ẹgbẹ́ báàgì dání. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀lé náà tó wúlò. èyí náà ni wọ́n sọ èyí tẹ́ ìsọ yẹn náà ní alẹ́ náà ni ẹ̀mú kan sọ náà ni wọ́n tà àrùn kódà ó sì wà nú ẹrù tó wà lọ́wọ́ mi níbí ìbà ìgbọ̀nsẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ìyẹn ṣèkù gan tó máa ti lè fi jẹun bí ìbàjẹ́ white house ìbàjẹ́ ní kọlọ̀ kájà mú ọ̀kì kékeré kan fi tòsí ìsìnkọ́dẹ̀ sí láìlọ̀ tó fi sápò tó bá di pé bí àìníkan lọ́ọ́ yìí tí àgà sí rè tán tó fi nujú tó bá ti fi nujú gbogbo ilé tó bá yìí lẹ́yìn sàrà náà yìí ẹbí tábàlì ṣe fúnra wọn gbà yẹn ká máa ṣe fúnra wa because wọn tó bá ti dojú sí àgà kọ wá gbà yẹn àgàn lè ṣe ní ìsìn fún ẹ tó bó ṣe ń lọ nìyẹn so mi ìfẹ́ kọ́rọ̀ mi pọ̀ nǹkan tí mo kàn fẹ́ ká àti sọ̀tẹ́tìmẹ̀tì fún òun wá nìyẹn ẹ ṣe gan. ó dára. fẹ́ lómi láyé kó pè wọlé nǹkan fẹ́ fi wọn bó ṣe rí ẹlòmíì máa mọ tí mò ń sọ bó ṣe rí ẹgbẹ́ ń gbé the next caller. ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. last ẹ káàárọ̀ kókó ẹgúsẹ́ ọlọ́wọ́ máa wà pẹ̀lú yín. ṣé ẹ gbọ́ mi. ràṣẹ ní idiom sọ ni mo fẹ́ lò sà bóyá torí mo mọ̀ pé kì í ṣe òwe. wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan ní Yorùbá wọ́n á ní àgbàrá tó ń gbé ọmọ tálíkà olówó ṣe bí ìṣe òrí wọ́n níjọ́ tó wá gbé ọmọ olówó wọ́n wá wò pé ọ̀pọ̀ wá ṣẹ̀ ní ìlú everybody wọ́n pé ó yẹ kí drainage wà níbí báyìí ibi tó yẹ kágbàrá gbà kọ́ nìyí wọ́n wá ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní túnṣe ẹjọ́ tó ti ń pọ̀ ọmọ tálíkà nǹkan tí gbogbo wọn ṣe bẹ́ẹ̀ pé wọ́n rí ọ̀rọ̀ bọ́dà yìí mo fẹ́ sọ torí èmi mọ̀ wípé àwọn ló sì ń disturb journey yìí wọ́n wà lára wọn kì í ṣàwọn nìkan wọ́n pe máa yẹn ní Ọláyọmí kí ni wọ́n ń pè náà Oríyọmí Hamzat. ìyá máa ń ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ mọ́ ni ọ̀rẹ́ ara yín. mo gbọ́ program wọn kan ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ifá mi ò lè gbọ́ tán tí mo fi ká kó lórí ẹ̀ pé Jésù. ìyẹn ń ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ mọ́. wọ́n sọ̀rọ̀ nípa máà tó wá láti Amẹ́ríkà tó wọ́n pa l'Ógbómọ̀ṣọ́. nígbà tó máa kọ́kọ́ tẹlifáìsì ó láti máa sọ wípé ẹjọ́ ṣé Fúlàní nìyẹn. ṣé Fúlàní ló ń sọ̀rọ̀ báyìí ṣé Fúlàní ó ní wọ́n wá ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ bíi Fúlàní. ó ní Yorùbá ni wọ́n. ó ní gbogbo nǹkan táyìn èèyàn ń sọ ẹ̀kọ́ máa ṣàríyàn ó lóun máa trace ẹ̀ today ó máa make up of ṣe o findings òun lórí ikú tó pa ẹni òun ò ní stop. findings òun ló fẹ́ ṣe. ṣé wọ́n rí gbà tí ó wá lọ pé máàlù táwọn tó fẹ́ gba ránsọ́ọ̀mù yẹn pè gangan tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n Gbénga Owólabí tó ń pààyè. máà yẹn wá ṣe àlàyé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ọmọ tó lè sọmọ. mo wá wò wípé tí máa yí láti ọjọ́ tí gbogbo ayé ti ń pariwo ṣé kò tí ì mọ understand ló yàn tí Fúlàní jẹ náà. ṣèbó òun tí ìgbéyàn kan wá èmi dá sí Oríyọmí Hamzat ṣèbó òun ló ó mọ ẹ má jẹ́ kẹ́ ẹ má deceive ara yín ìbò gbé báǹkan tó kidnap fún fọ́ọ̀mù ó gbọ́nà ẹ má kó kájọ yín ṣèbó mọ̀ pé wọ́n kidnap máa kan tóun náà ló gbé wá tó sọ̀rọ̀ pé máa yẹn wà fún wọn ó wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní for 4 months. Mr. Sulaiman kan tó kidnap. ẹ ṣe ó sọ mọ̀rọ̀ náà ó ní Fúlàní ò pààyàn ni àwọn ẹni tó bá gbọ́ program yẹn á mọ̀ wọ́n tí mo sọ pé tọ̀tọ̀ ló sọ ó ní Fúlàní kì í pààyàn wọ́n kàn máa gbogbo lásán ni ó ní ṣe bá lé tó wà lọ́dọ̀ wọn pẹ̀lú almost 5 months tí wọ́n pa á. wọ́n fi twist ọ̀rọ̀ yẹn. ó ní Fúlàní kì í pààyàn. ṣé Yorùbá ló wá pẹ́ nìyẹn mad people all over the place. ó ṣe mi lẹ́nu mo káwọ́ mórí ni pé Jésù Jésù nígbà tẹ́yìn elite bá ń ṣe báyìí torí Ọlọ́run tírú ọ̀rọ̀ báyìí jáde lẹ́nu yín. ọmọ nǹkan ṣe. ohun mo ṣe ní ó láti touch àwọn ibì kan àwọn bíbù yìí tí ò ní touch àwọn area kan òun ló dàbí ẹ̀kọ́ sí ìhòòdì johnny a little bit because irú àwọn yẹn tó bá sọ̀rọ̀ 100,000 ló ń gbọ́ wọn. kọ́ a máa sọ orúkọ báyìí jáde lẹ́nu. often distort information ni. ìyẹn làwọn yẹn ṣe máa sọ pé lẹ́nu Oríyọmí Hamzat. ẹ wo
Ọlọ́run á bá wa ṣe. Àmín. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ ṣé gan ni. Well, just half an hour tó bá di aago 4 a máa gbé tó yẹn wálẹ̀. A ní ṣe program láàárọ̀. Insecurity, Zamfara, farmers, ẹ mọ̀ kán máa pè wọ́n ní bandit. Kí ni Punch mean by bandit? Kí ló mean by bandit? There's nothing called bandit. These are terrorists. So bí kíní ẹ̀ ṣe rí lélẹ̀, a ti gbélé dání, fẹ̀yìn tó bá lè afford ẹ̀. A bá jiyin tí a gáàsì kan kò lè ràn yín. Ọ̀bẹ akẹ́dẹ̀ fi kerosene sínú handkerchief tó jẹ́ ti owó bàbá wa sọ lẹ́ǹkan. Fẹ̀yìn tó bá lè afford ẹ̀, tẹ́ bá lè rà fáwọn èèyàn. Wọ́n ń ta ní kéékèèké ẹ̀ wà, different sizes ló wà. Rally is coming up. A máa ṣe rally. Peaceful rally ni. Kò ṣe violent. A fẹ́ jáde. A fẹ́ fẹ́ dán kan wá wọn fún gbogbo àgbáyé. So let's go to the next caller. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káalẹ́, okay, ẹ káàárọ̀. Alẹ́ di lọ́dọ̀ rẹ̀. Alẹ́ lẹ́yìn wá, yeah. Ahmed ló ń sọ̀rọ̀. Ó ṣe díẹ̀ mo ti pè wọlé. Yes, sir. Ẹ sì kú iṣẹ́ o. Àjọ ń ṣe náà ni. Mo follow program bó ṣe ń lọ, everything ṣe ń lọ, and I've heard everyone speaking. Yeah. And mo appreciate contribution everybody. And ọ̀rọ̀ tẹ́yìn náà máa ń sọ ni pé Nigeria is just like a big elephant where everyone can just take it from everywhere. It's just the pressure. And now we have the more they keep on the contraction, the more they keep making more mistakes. Mistakes. And that mistake are that things that we are going to capitalize on. And it's just a matter of time. It's just a matter of time because kò sí bí irọ́ ṣe lọ títí. One day. Òótọ́ ló máa gbẹ̀yìn. I heard someone was talking about soldiers that he has friends in the military in Nigeria and stuff like that. I can tell you because I, as a person, Kini Nimushi, NMS, Zaria, Nimushi. I graduated as a soldier in Nigeria, served there before leaving the country like 13 years back. And, there are lots of things that people don't really understand until you leave Nigeria and you come abroad before you start seeing things like, that's one kind of life that we ourselves don't even understand. Are we still living or we are dead? The soldiers that you see in Nigeria today, I'm telling you, with the kind of division to one lay, everyone is just waiting. The ones that are Yorùbás, the ones that are Igbos, everyone is just waiting. Ìgbà tí everything bá máa burst, àwọn people tó rò bóyá wọ́n ṣì ní power tó fi ń hold àwọn sójà wọn down gbogbo all those kind of things. While they will realize that kò sí ń bẹ̀ mọ́. Because today, even in the Nigerian army today, you will see a private soldier who might look close to a captain or a lieutenant who might just want him pay war to bad time. Me máa gbẹ̀yìn ẹni iṣẹ́ yìí sẹ́ òkú ẹ̀ lọ́ máa gbé délé. So àwọn gan ojú wọn ti là because they are seeing that kind of a job. Báwo lẹ ṣe máa ṣiṣẹ́ for a whole 30 days, and you will be paid not less than $150 a month. Owó kíni? Money for what? As a soldier, you are being paid. You lay down your lives, and at the end of 30 days, they pay you $150. Whereby, if you come here in America, you will see E1 soldier who is taking close to $2,000. Apart from gbogbo allowances to marry, rent here, ilé tó bá ń gbé, military ló san rent níbí báyìí. Health insurance, everything. Àti ìyàwó àtọmọ. Everything.
calculated to Nigerian money, you as a private soldier in Nigeria, how much are you earning? The soldier down here is earning American rate. $1.something At least what they should take care of àwọn èèyàn ní kíní. Àwọn big people that ló ń jẹun, àwọn sójà, àwọn ọ̀gá wọn ló ń jẹun, àwọn ló ń gbádùn. And they will come back and tell you, oh, you cannot compare America with this. You know, we are still building. Where have you heard that Igbadofin built Rome? Rome was not built in a day. Did they tell you that when they were building Rome, they were looting Rome? No. If they were as they were building Rome, they were looting Rome. Rome will not be the way it is today. Just look at me and tell me Rome was not built. Are you mad? For how many years do you want to build one useless Rome? 20 years of the democracy should have at least fixed the problem to an extent. Rather, people are still going to imagine take your phone and pay money to charge. Imagine you are paying money to charge your phone in Nigeria today. Imagine if you charge your phone in Emerson because business ni fáwọn kan. Then you buy a generator. We still see some dumb, foolish people who still go about shouting, chanting the name of their oppressors. You know, calling politicians to come and suffer. Yeah, they use $150 to chop this person will be, you will be your president. Inshallah, either you like it or not. Timo enjoy everything. Inshallah. To the president, you will not call him Why to the president? You will not call him. You put to shame. To shame how? How am I going to put to shame? Me that I'm enjoying everything down here. You are there suffering, chanting the name of your oppressor. Ahmed. It's just a matter of time. Well, we know it's just a matter of time, like we said. And when the time reach, all we just have to be is just be at alert. So that by the time everything by my boss will not be confused. We already know what to do. Nigerians will react. I know that. It's just it could be tomorrow, it could be tonight. They will react. But it's just a matter of time. Everything is going to change. Could be better. Thank you so much. Mr. Koiki. Ṣé Jagam yẹn ṣì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín àbẹ́ ti tọ́jú ẹ̀? Ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ẹ̀yin máa ń gbèrín. Mo jẹ́rìí. Àwọn máa ń gbèrín because without ma happen anytime. We just have to be stand your ground and you defend yourself before you call in the police. You have a right to defend yourself right down here. Even if the police will still come when you dial 911, you still have the right to defend yourself. That's it. Thank you so much, Ahmed. We appreciate it. We are only 20 minutes away. Thank you so much for the super chat, Mr. Sami Selo. Solo. Mori Babawa, Monkey, left and right. I know sometimes it could be very, very hot. But Oroto and lay, Oroto hot, tele noni. To about hot and I joke for 4 hours now. Oh, hot giddy. No lie, I dey chop sushi now. Enjoy. Truth and question. Hello, caller. Fear not. My brother. In fact, but I meant to Ahmed. And secondly, nǹkan tó jẹ́ kí n pè wọ́n ní gbọ̀ngàn ojú márùn-ún sí onílé kúrà lò tó ní pé ṣé mo pé máa yẹn sunkún wà tó sọ̀rọ̀ yìí máa yẹn sunkún ẹ padà lọ gbọ́ blọ́gà sí wọn máa yẹn sunkún nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹkún pípé ọmọ sun silent ẹkún yẹn ò sí bò máa yẹn sunkún nígbà tí máa yẹn sọ̀rọ̀ yìí pé ọjọ́ wo ni kò gbé ní ìpàdé. Ọjọ́ wo bẹ́ẹ̀ ni. Nígbà tó bá ti máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ẹ wá gbọ́ nǹkan tí máa ń sọ láti ó ní kí wọ́n bá òun máa bọ̀ kó òun yìí peace ọkàn wá yẹ̀ balẹ̀. Wọ́n ní tó mú dà wọ́n ti sún àwọn èèyàn wá dé òkè. So àwọn èèyàn tó máa sọ pé àwọn èèyàn wà ò tí rẹ̀ jì ẹ̀wọ̀ ẹ̀tútọ́ sí wọn lójú ni wọ́n ti dà o. Ló ti yé ẹ̀tútọ́ sí wọn lójú kí
Clear, very well. We can hear you loud and clear. Yeah. So, all that come to clear about. Yeah, it's also improved then, but we were hearing before anyway. Exactly. Sherry, you got to master. Dilemma cause. I want to me. Only one be baba. Oh, go buy it soon now. Go buy it wa pẹ̀lú wa. Baba, everybody know Yòrùbá yìí kálára. Ṣé ti gbàgbé lọ́jọ́ tí mo pè yín lálẹ́ tẹ́yìn náà tó tún dàárọ̀ tẹ́tún ṣe program láwọn tẹ́tún sọ pé ẹ̀ kì í sùn ni. Mo ní bàbá. Ọ̀rọ̀ yìí kò gbóòórùn. Dáwà parí program gan 1 hour gan sì jókòó sí ìbàdàn tó ń go through message táwọn èèyàn tún máa pè mí bá tún ṣe tán. Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó lé gan ni. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Ọ̀rọ̀ tó serious ni. Ọ̀rọ̀ tó serious. Ṣé rí nǹkan tí mo fẹ́ sáyé sọ àwọn pọ́ìntì díẹ̀ tí mo fẹ́ sọ yàtọ̀ sí ti máa tó ń sunkún ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ṣé rí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń lò fún jẹ̀bi máa kàn pè wọ́n ní pé tí politician bá wú ẹ̀yìn á wú àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn ẹ̀. Nǹkan tóun náà máa fi ní let's go torí pé kí ni ó ní àwọn ajá tó tẹ̀lé. Tó bá kó bulldog dání tó bá ti shoot bí bulldog mẹ́rin márùn-ún lẹ́yìn bulldog tó ti wà ìwọ́pọ̀ ẹ̀rọ abẹ́rẹ́ sí báyìí tí bulldog wọ́n ti kú fún ẹ lẹ́yìn yẹn wà. Ẹ̀yin ọlọ́pàá mo fẹ́ fún yín ní ìmọ̀ràn kan ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀yin sójà gẹ́gẹ́ bí Ahmed ṣe sọ tán. Tó bá wù èyí kẹ́ máa yẹ kó rí yín pé tó bá wù èyí kẹ́ lọ gbá kó oníkúkú ṣẹlẹ̀ ti já wèrè léyàn ni ṣé ìtàn ṣe fún ilé ẹ̀sà tẹ̀ ń bọ́ aṣọ yẹn tẹ̀ ń bọ́ aṣọ tẹ̀ háìdẹ̀ táwọn èèyàn kámẹ́rà yín ṣé ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ máa mú jẹ́ this time around tí wọ́n bá mú yàrá ìjà ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan tó bá bọ́ṣọ wọ́n máa tún náà ni ayé yín máa bàjẹ́ níbẹ̀ nítorí pé kí ni ẹ̀yin ni wọ́n ń lò láti subdue àwọn èèyàn Sanwó-Olú Sanwó-Okú àìṣe èrè gbogbo wọ́n máa sọ pé àwọn ti ní táàkà omi gbóná àbí ẹ̀yin èèyàn ẹ má bẹ̀rù ẹ lọ gbé petrol kẹgbẹ́ sínú bọ́ọ̀tù yòókù ẹ ti mọ̀ kó tó máa ṣẹlẹ̀. lẹ́rẹ̀ máa rẹ́ ni peaceful morale là ń lọ lẹ́rẹ̀ máa rẹ́ ni. ọlọ́pàá tó ń ṣe fáyà nígbà SRC yẹn tó bá mú yẹ kò sí pt forget about it. ọjọ́ ta July 3rd lọ́ máa pè ní ẹ lọ dán kankan wò. kò tí ì ṣe yín. díẹ̀ ní so lẹ́rẹ̀ máa rún. when everything burst make every policeman make every army make them come up behind every politician every ọba every rich man that they are securing if not àwọn ọlọ́mọ àgbà fún àwọn èèyàn kù. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ jẹ́ wise up ẹ̀yin policeman ẹ̀yin kìíní kan èlò lọ sọ fún yín 30,000 40,000 60,000 ṣé 60,000 tó pé kúkú fún yàn mí àbí tó bá ti mọ̀ pé ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ wọn ò jọ ẹ lójú olùṣẹ́ ààrẹ tó bá ti gba Yorùbá nation tán lẹ́yìn kó padà wá jẹ́ anything bó jẹ́ labour kan ló máa ṣe wàá máa gbádùn wàá gbádùn tó police tó ń ṣe ń sìn lọ wàá gbádùn tó army tó ń ṣe ń sìn lọ nítorí pé kí ni irú bàbá tó ń sunkún yìí ń sìn tó sọ pé labour làwọn ní Nàìjíríà bí bricklayer lára wọn àwọn fi owó àwọn tó àwọn ọmọ wọn lọ sí skul wọ́n jẹ́ sunkún wọ́n ní ọmọ àwọn wọ university at the right time ṣé mo kọ́ tí ẹ bọ́ yẹ tí Mason ní gbà l'Amẹ́ríkà Mason ní máa ṣiṣẹ́ á tún máa mú kóòkù ìfáàtì wá tún máa gbé ṣe ẹ wù bàbá ẹ jọ o máa tó pè tán yẹn ẹ jọ mo fẹ́ fún yín ní hope ẹ jọ ẹ má sunkún mọ́. ṣe ti rí the light at the end of the tunnel is Yoruba nation and I know you are gallantly waiting for that declaration and I'm proud of you. ẹ má sunkún ẹ jọ nítorí Ọlọ́run mo mọ̀ pọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó tó kéèyàn sunkún èèyàn kan ṣáà ló commit suicide yẹn bàbá mi ò fẹ́ kẹ́ commit suicide o èmi ń pàrọwà fún yín ni gbogbo nǹkan tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà òṣùwò tó máa jẹ́ kí Oòduà nation Yorùbá nation ká fi máa rẹ́sẹ̀ dilẹ̀ mú gbogbo ẹ̀ náwọn gbogbo wa yìí là ń plan papọ̀ àti kó àti ìjìnlẹ̀ àti everybody àti bàbá Akíntóyè ẹjọ́ tó lọ ẹ má rora yín pin o gbogbo ẹ máa tó dáa ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ yín then ṣe rí nǹkan tí Marcus sọ ó pa fear wọ́n ti gbé sínú àwọn ọmọ Yorùbá ṣẹjẹ mọ báyìí ṣe wọ́n ní kí true religion ni wọ́n ti fi gbé fear yẹn sínú wa òun ló fi fà á mo fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ ni ṣé tí àwọn babaláwo bá ń lọ àbáwọn ògbóni àbáwọn aláwo tí wọ́n bá ń lọ lójú ọ̀nà ṣẹ́rù máa ń bà wọ́n nítorí wọ́n mú nǹkan táwọn ní lọ́wọ́ nígbà tó bá ta fèlèfèlè àwọn ń mú ẹ̀ ń kan ni wàá gba
abẹ máa sáká o lè sá láti Èkó o lè sá láti Èkó dé Ìbàdàn o tún kọjá abẹ kó tó máa sọ pé kò tí ì tó ẹ nítorí pé kí ni ọkàn wọn balẹ̀ pé yàrá àjà yín ṣe rí religion yẹn lọ ti fi kó àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ wọn and it is high time àwọn Oòduà àwọn alálẹ̀ Oòduà gbọ̀ngàn fún rẹ̀ alálẹ̀ ó ti dìde láti wá gba position rẹ̀ padà òun ló fi di pé nísìnyí jẹ́ mọ̀ pé ìgbà tí wọ́n máa subdue àwọn èèyàn ni pé ẹ̀rọ kó mọ yín sílẹ̀ ẹ̀rọ kékeré kan sílẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn tí wọ́n wọlé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn military tí wọ́n wọlé àbí wọ́n ti subdue wa pé àwọn òyìnbó bó ṣe subdue wa náà nìyẹn pẹ̀lú religion kò tí yẹ so nísìnyí gbogbo kíní kan fìbọn fear tí Marcus sọ yẹn ìjìnlẹ̀ Marcus sọ yẹn fear yẹn it became possible for them to plant that fear in us through religion. Now, my people should wake up. I'm not saying you should not. Ẹ ṣàgbéyàn tó sọ pé òun ké pe Ọlọ́run nínú yàrá òun. Àdúrà òun tún gbà ju gbà tóun lọ ṣọ́ọ̀ṣì lójoojúmọ́ lọ. Ẹ jọ̀ọ́ tí ó bá ṣe pé scammer làwọn pásítọ̀ yìí. Níṣẹ́ náà. L'Amẹ́ríkà pásítọ̀ níṣẹ́. Níṣẹ́ nìkọ̀ọ̀kan. Ẹ tí ò níṣẹ́ tó nìkọ̀ọ̀kan. Ibo lẹ tún rògbò tí máa jẹ. Ibo lẹ tún rògbò tí máa jẹ. Pẹ̀lú gbogbo àwọn wòlíì, pẹ̀lú gbogbo àwọn àfáà, pẹ̀lú gbogbo wọn. Ẹ bá yẹ ká dárúkọ pásítọ̀ nìkan. Gbogbo àwọn àfáà wo àwọn wòlíì yẹn. Iṣẹ́ wo lọ ní àwọn ní? Wọ́n ní kankan. They sit down, they don't have any job. They only blind and kill behind religion to be able to extort other people. All that rubbish is going to talk in Yòrùbá nation. And I bless Chief Imam of Yòrùbá land. I bless that man. That man is a wonderful man. Gbogbo àwọn èèyàn gidi tí wọ́n dúró fún wa, Ọlọ́run á dúró fún wọn. Wait, I really appreciate you. Thank you so much. I really appreciate you. Thank you. So gbogbo àwọn agbèrò tó ń tẹ̀lé àwọn olú ẹran gbogbo wọn yẹn. Ẹ̀yin tí wọ́n rí lẹ́yìn ló ń lo ẹran fi ń jó lo ẹran o. Tí wọ́n bá rí yín lẹ́yìn wọn ó lo ẹran ò lè jó lo ẹran o. Ẹ jára yín. Wọ́n sọ pé kẹ wá síyàn kú o. Wọ́n jẹ́ ní kẹ wá sọ pé ẹ ṣe ẹrúgbú. Ẹran tí àwọn tó pariwo kò sí kòró kò sí bò. Gbogbo wọn ló ti kú lè di o. Kòró wà ní ayé o. Ó ń gbádùn pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ o. Ẹ jára yín. Thank you so much. Thank you. We're just 20 minutes away. Thank you so much, my brother Kunle Bakers, for the super chat. As I'm going to be winding down this live transmission, what we've talked about, moving Yoruba nation forward, reasons why we need to leave now and have our own independent nation. Self-determination is not a crime. Talking the way I'm talking is not instigating violence. It's preparing our mind for the worst case scenario. The British government have done more than what I am saying. The Nigerian government have done worse than what I'm talking about. People have been killed, massacred for the last 60 years of that shithole country. And it is our right to now say we want to wind it down. But if we allow this opportunity to slip away from us, we will all suffer for it. And you will come back. But do we have to now come back? Well, we can do it now. And I understand. Some of you might not feel so comfortable. The Ile Yoruba were completely damaged. And we all know that. But we are pretenders. So I'm going to take just 2 more calls after this. Then I'm going to do my closing remark. We will end the broadcast at 4. Hello, Mr. Koiki. I go straight to the point. Ekabosa. Ekaleo. Regarding the templates they saw, if you believe most of the strong countries in the international community, yes, one of the Yòrùbá exists even before 1914 amalgamation. Okay. So, one easy for our countries that's a line. Yoruba nation. Okay. Okay. Pẹ̀lú Yoruba nation tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé irú ẹ̀yìn àti àwọn bàbá wa àtàwọn èèyàn tó kú náà ẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ tó wọ̀ sí àwọn strong countries yẹn. Then another thing tí mo fẹ́ sọ ni wípé tí mo bá ní wípé mi ò mọ̀ bí ẹ ṣe ń plan rally yẹn, that mega rally. Mi ò bá ní àwọn èèyàn wa wọ́n need the awareness díẹ̀. Okay. So that confidence yẹn á lè padà fún wọn kó tó di pé declaration yẹn máa. You're not like say awareness rally. I think even tomorrow today they're having some few things happening in Abeokuta,
like a movement. Next week, méjì la máa ṣe, ìkan máa ṣẹlẹ̀ ní Ìlaro, ìkan dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. Again, it's like a campaign as they are preparing, for the main rally that will be announced when we don't know when exactly. Okay, that would be great. So there's two rally next week. One is going to be held in Ibadan. There's one going to be at Ilaro. But even today, there's one movement in Abeokuta, from what I'm aware of. And I think our team are traveling to Abeokuta. Go ahead. Okay, that's very good. So, awareness yẹn bá ti wáyé bẹ́ẹ̀ yẹn á ti prepare mind àwọn èèyàn wa padà wọ́n á ti ní confidence dáadáa. Irú confidence that body ti ní nígbà tẹ̀ ń ṣe rally Naija ní ìgbà yẹn pẹ̀lú olóyè. Àwọn èèyàn ti ginger sometime yẹn confidence yẹn dẹ̀ ti wà ń bẹ̀. Ṣé understand? If not because of the July 1st attack yẹn, mo fi pé attack July 1st yẹn ló fún struggle ní ìlú back. Not Yorùbá nation bá ní ọjọ́ ìní. Kádẹ̀ tó máa prepare náà, mo mọ̀ pé máa prepare fún yẹn àwọn èèyàn wa because state máa react. There is no doubt about that. Wọ́n máa react. Reason that they máa fi react ni pé àwọn Yorùbá politicians wa àwọn gangan ni problem. Tó máa fi react. If not, tẹ́lá wa Hausa Fulani yẹn, àwọn northerners yẹn gan kọ́ ni problem Yorùbá nation. Àwọn politicians wa gangan àwọn ni problem Yorùbá nation. Àwọn náà máa jẹ́ kí wọ́n react. Àwọn náà máa pè wọ́n lábùjá pé kí wọ́n react. You understand? So, tí àwọn yẹn tó bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, you understand? Àwa náà láti prepare fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. You understand? So, nǹkan tí mo pé kémi náà kí n contribute yẹn. All the way from Mexico. Amarimba. That caller is all the way from Mexico. Only 2 more calls that we would then do my closing remarks and we can all go to bed and sleep. There's not one particular template how Yoruba we go, but all we are doing is we are preparing our mind for a lot of things. Go ahead, Colonel. Anyway, my own point of view, that way is a little bit different. In the beginning, to prescribe pyramid, to share like North and the others. I'm against it. I'm not there. So I shall go where. But to me, Yoruba nation, why Yoruba nation only enemy to poor. I don't for you get that's why unless it pariwo. Yoruba nation tan sọ̀rọ̀ wọ́n ní enemy gidi kan ni. Apart from nínú ilé, taba fo ojú tèmi fi wọ́n sí Fulani, they are one body alone. Taba lọ pọ́n fẹ́ declare Fulani is one body alone. Àmọ̀gbà tí wọ́n máa attack. Then ìjọba gangan fún rẹ̀. Ṣáwọn fẹ́ ká lọ. Because wọ́n ṣe analyze gbogbo kìíní yẹn, it's not about not. Or in tó ń pè ní ìjọba Nàìjíríà ṣáwọn gangan fẹ́ ká lọ torí pé kí number one president wà ń bẹ̀ ó jẹ́ fake kò jẹ́ fake wọn ò fẹ́ ká lọ torí wọ́n mọ̀ pé ìyà máa jẹ àwọn náà. Then Hausa tí wọ́n mention, to be honest with you my brother, àwọn èèyàn dẹ̀ máa gbọ́ kán máa fòye gbé Hausa gan bí wọ́n ṣe wà yẹn wọ́n need the help Yorùbá nation. Ẹ má jà tanra wa wọ́n need help Yorùbá nation because Fulani ló ń darí ló ń gba ilẹ̀ wọn àwọn kan fẹ́ because wọ́n wà nice wọ́n dẹ̀ fẹ́ káwọn náà dá dúró fún ara wọn. Hausa ò lè disturb wa now. But the other thing tí màá yẹn sọ nípa ọwọ́ ìsàlẹ̀ gbogbo àwọn tán kà yẹn èmi support ẹ̀ lórí àwọn governors ọba ni o gbogbo wọn ni o gbogbo àwọn yẹn náà mo mọ̀ pé they are no go area ní tábà ti gbà wọ́n máa rí backside wà lágbọ̀rọ̀ lọ. Mo dẹ̀ gbàládùra pé láìpẹ́ láì jìnnà gẹ́gẹ́ bí wọ́n dẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Then máa tí ó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí náà tán comment lórí bàbá tó ń sọ̀rọ̀ pa àwọn ọmọ ẹ̀ tó ní bí a ṣe ń jẹun tó ń ṣe gbàtọ̀. Èmi náà advice pé kí wọ́n jọ irú àwọn tó yẹ kí a máa help ká máa ṣèrànlọ́wọ́ fún nìyẹn.
We are in the back or something like that. Don't get the number. Don't help it. No, Because they've been with us for the last 2 years when we started. Straight as I started, momentum, sorry. You know. Because you any to come down one select to number to lock of it. We shall but I don't give you a touch me, but alone Thank you so much. Let's take one more call. Jacko Shola, my brother, how you doing? I know a lot of you still want to call. There's no way we can get everybody in. Tomorrow, I'm not going to come out in the morning. My team, I believe, will be streaming from Abeokuta, probably maybe about noon. I might spend time with the family tomorrow myself. Hello, caller, about mute the background that you are live. Yeah, hello, Ade from Ireland. Brother, me, I do respect you more and more. Love you guys. I appreciate it. So, along, I thanks very much, brother. Thank you. Good dog. Okay, take care. Bye. God bless. That was a very quick one. We love that. Let's give the last caller. You are the last caller for this morning. And let's make it as snappy as possible. Hello, good morning. Good evening from your end. God bless you. Amen. They're calling from Texas. What's up? Last year, married. Very quickly, because I know you can rest. I am going to do. I want to chip in this based on the question. Template Tamalu. Yeah. Sherry, especially Yòrùbá nation. But the fact is this: we are talking about right of indigenous people. We are talking about inalienable rights. As long as nobody can query me, as long as nobody can query me, those are my rights. Those are rights, and our rights as indigenous people is just like that. We don't need motin police when you ask someone can fake law, someone else magic law, someone can come magic law. She our body will pay any company to the new employee, to the employee go on a backbone company. She want to win a bet to me, to manage employee Kumalo, Colorado. She won't go ready. She won't any to near to the man, okay, where you move for Luminera. It's never going to happen. You understand? But my point concerning template is that we don't have to use the template anybody to loot. We don't have to use a popular template. Our members referendum, that's one template. Okay. So template when there is a new template, our lamago template me. Petition today. That petition is 2 in 1. It's a petition and it's a referendum on its own. We don't have to follow the crowd. Country to boom in referendum. I don't understand why our people are so stereotyped. Especially to understand. Why can't we be the templates? Templates Yòrùbá nation as long as it is our right, and we are going the peaceful way, with a mind that even if they will attack us, we are going to defend ourselves. So why are we bothered about templates? Our template is good enough. What we need is declaration. Let's get ourselves prepared. Let our people be serious. Let us put
money where our mouth is. So that if we fund the account we have, let there be declaration. And then we know who our enemies are, and we fight it to finish once and for all. God bless you, my brother. And that is the last call, and the phone will go on a flight mode. On a flight mode, I just have to take off the Wi-Fi. So what I'm going to do now, I'm just going to do my closing remarks, and I will play the anthem and we go to bed. We appreciate everyone that have joined, and I think even this phone is telling me that it's almost coming off as well. So it's been a very long 4 hours. I know sometimes the video on my program goes like that because I give enough room, to analyze things. I like critiques, don't get me wrong, and I like feedbacks, but I don't want us to be, gullible and believe that we have to go according to the word. I love people to critique, and I love feedback, and I take your feedback. Does not mean I'm going to be perfect, but what I'm saying is we should not look at things and say we want to do it exactly the way it has been done before. No. We can do it differently. But no. It does not mean that we are not, respectable people. I've lived in this society for more than 23 years. 1998 So at least you want to a lot of things we don't know before. Even some things history I have recordings. Chief. So what I'm trying to say is, when the British came, they destroyed our people. And what we are saying now is, we don't want people to be more destroyed. So let me just quickly give us, the meaning of inalienable. 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 Not subject to being taken away from or given away by the possessor. What is an example of inalienable? The adjective inalienable means something that can't be transferred. She only transfer Yòrùbá nísinsìnyí bí Hausa. She only transfer Yòrùbá as Igbo to someone else. Taking away or deny this item, right, principle isn't alienable or be able to be sold. Americans consider freedom of speech as an inalienable right, although not all countries agree to this. Americans consider freedom of speech as an inalienable right, although so America yes, we want America to support us. There's no doubt in my mind about that. I want us to have a good foreign policy. I want us to have good relationship with countries around the world when we have Yòrùbá nation. I don't want us to be an hostile country. I want our doors to be open, but to be open where we are not stupid. America support to look stupid. China support to look like dummy. No, we cannot tolerate that. A lot of you are intelligent to be our government and run the government for us. Finland lomba wọn pò nísìn prime minister àwọn tó lọ ń jógẹlẹ ẹdẹ káàkiri ó ti fún lọ́rùn nísìn woman yẹn mo mọ tó ṣe tó mọ sí mi ní ọmọ kò dáhùn bá ti di stage kan àwọn kankan wà tó máa láti neglect àwa gan tẹ́ pé Yorùbá nation tá gbé dání gan sẹ oníwọ̀nba kan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ gan tẹ́ pé akọ̀ láti rọra for safety and all kind of things. So what am I trying to say is, we want to go, we go. We cannot use one template. The USSR push a break. We can just say that, okay, but does not mean it's going to be the same way. USSR is about 31 years ago. Another life, like I'm being saying, that's 3 decades ago. Be other countries shigba independent on Mayato. Be South Sudan shigba. Our the Kokola fed independent. More people will still ask for independence, with time. I want to control the template tiwa. Are the politicians going to let us go? No, they're not going to let us go. Clinical politician.
politician tó ń sáré nísìn bó ṣe pé tó ń ṣògùn káàkiri nísìn bó ṣe máa keep Nàìjíríà kéèyàn mọ̀ pé gbogbo ògùn tí politician ṣe nísìn gbogbo àdúrà tó ń gbà nísìn pé kí Nàìjíríà kó má pín ni because ibẹ̀ làwọn ti ń kó bẹ̀ mú so tí bá wá sọ pé a máa bà nǹkan jẹ́ lọ́dọ̀ wọn kí ni kò wá dá bẹ́ẹ̀ ni ṣé kò dá ká bà nǹkan jẹ́ lọ́dọ̀ ti politician ti bà nǹkan jẹ́ lọ́dọ̀ tiwa wọ́n bà nǹkan jẹ́ ni gbogbo wa jókòó síta gbogbo businesses tẹ̀ fi ṣe ní Nàìjíríà nísìn ewúrẹ́ rí ṣe ń bẹ̀ mọ́ nísìn ẹlòmíì set up business nísìn kò tẹ̀lé lọ́lé láti lọ monitor ẹ̀ ẹlòmíì ní ó ní property kò lè lọ́lé láti lọ monitor ẹ̀ ẹni tó ń lọ gan sef ó ń lọ with risk ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì àgbáyé gan sọ fún yín pé tó bá lọ́lé tó bá wà important má lọ tó bá jẹ́ kó máa fọwọ́ ránṣẹ́ sí wọn ni òun làwọn yẹn wá nísìn àwọn kan tó jọmọ Yorùbá tó wà ní Dubai nísìn tó fẹ́ deport so táwa kan bá wà very comfortable níbi tá a bá wà kò mí pé everybody ló wà comfortable privilege ni pé àwa kan wà ní àwọn ìlú kan táwa privilege ohun ẹni tó wà ní Dubai náà ó fẹ́ wà ní London kóun náà máa gbádùn ayé ẹ̀ ju bí ó ṣe wà ní Dubai lọ whereas ẹni tó wà ní London náà kò ń ṣe pé ó wà comfortable ìbíwẹ̀ ìlú ọ̀nà láti gbé so when we say we want to go we want to go we want to go peacefully yes I want to be peaceful ṣé ibi nísìsiyìí tí mo pariwo fẹ́ bọ́ǹbù Lagos ṣé mi mo fẹ́ bọ́ǹbù Lagos ni wọ́n ní terrorist fẹ́ bọ́ǹbù Lagos ẹ rò pé mo ṣeré ni because it's an intelligent report àdẹ̀gbà yẹn kò ń ṣe tá lè fi tá lè doubt ẹ̀ because ó níbi tí intelligent náà ti wá bá wa náà ni kò wá ní mò ń gbà tá ìbígbà tèmi pariwo ṣègbè àwọn kan kọ́kọ́ sọ pé kò possible pé báwo lọ ṣe fẹ́ bọ́ǹbù Lagos ọlọ́pàá ṣe nísìnyí wọ́n ṣe ń sáré káàkiri bí ẹṣin níwò lè mọ́ nísìnyí because now they realize that tó tọ́ ni because bí i intelligent report tèmi gbà yẹn bí ó ti dọ́dọ̀ ti governor náà bí ó wà delay ni because nígbà tèmi bá lè ní intelligent report governor lè ní right láti ní intelligent report now and intelligent report could be even up to pé bí ẹwọ́ hack ibi kankan tàfi gbọ́ intelligent it could be anything intelligent report ni so when we sit here ṣé wọ́n bomb London ni ṣé nígbà tó bomb London ṣé wọ́n mix word ni wọ́n mix word now èèyàn mẹ́rin pa 52 people within 1 hour ní 2005 July 7 èèyàn mẹ́rin ó pa 52 ẹ wá imagine mélòó láwọn Fúlàní táwọn sọ kó wà nílẹ̀ Yorùbá nísìn mélòó lẹ́rù pé wọ́n lè pa if 4 people so ká divide èyí tẹ́ mọ́ mass ẹ bá mi sáré divide 52 people killed by 4 people kí ni ẹ bọ́ sí calculator lè máa lò because mo go the mass 52 divided by 4 that means average of them kill 13 people tv mi ti lọ in mode nígbà tí kò rẹ ní respond látọ̀dọ̀ èèyàn so if 4 people were able to kill 13 people each ní London ní bomb blast terrorist attack ṣe ẹ gbọ́ nígbà yẹn ni ẹ lọ sórí Google náà wà níbẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n fi bọ́ǹbù Lagos èèyàn mélòó làmọ̀ tó fi bọ́ǹbù Lagos yẹn ẹ fi ìpínyàn kan ni kò ń ṣe èèyàn kan ṣèbí ní last week yìí náà lọ mú yàn kan tó dress bí obìnrin ìyẹn ṣe lè máa dress bí obìnrin nínú gbogbo security situation tó wà ní Nàìjíríà nìsín ìyẹn kan wá dress bí obìnrin wọ́n wá ṣí báàgì wọ́n rí wáyà wọ́n rí pláyà ìṣìbò ó ń lọ bí iṣẹ́ ni ẹ náà ká deceive ara wa náà àṣẹwà ń sọ pé kò sí bá ẹ ó kà àwọn tó fi gbé violent wá yẹn ń bọ̀ làwọn tí ń gbé bọ̀ wọ́n wọlé wọ́n pa wá lẹ́kọ́nọ́mì ok ẹ̀yin ship mọ́tò lọ́lé nísìn Fúlàní jókòó sí port ó sọ́ọ̀kì blood yìí ẹ̀yin lè yín ṣe wàhálà labroad so let's be practically realize that ìsìtẹ́ agbẹ́dání kò ń ṣeré because some of us are still thinking it's a joke ẹ̀rù pa àkọ́jọ́kọ̀ sí ìwà ẹ̀fẹ́ wa mu whiskey nínú yàrá yín while people are suffering in that shit whole country so let's let's yes I know you want this to be a pé because of international kí ni kàn ń pẹ́ international community international ṣe àwọn olùṣì burúkú ṣé wọ́n mọ̀ pọ́n pààyàn nínú ilé ni genocide ń ṣẹlẹ̀ humanitarian crisis ń ṣẹlẹ̀ UN lọ sí Borno ṣé Borno nìkan ló ti ń pààyàn wọ́n ṣe lọ sí Ìgàngán kọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tó pa ó ṣe jẹ́ pé Borno nìkan ni UN ń lọ so UN ń dúró kí more disaster kó ṣẹlẹ̀ káwọn tó wá ṣe humanitarian disaster ẹ̀yà ọkọ̀ set up refugee camp kọ́ máa fi wá pa owó kọ́ máa jẹ́wó ẹ̀mọ́ tí wọ́n make lára any asylum seeker nílùú Ìgàn ni tí British make ambọ̀sibọ̀sì tó ń make labroad bí ẹ̀yin náà make owó lára ẹ̀ ni because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló kúkú ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú UN one way or the other ẹ jẹ́ ká get the hell out ní tó bá fi gbà ní kó gbà
ó gba peace a máa fún ní peace tó bá gba peace kò gba peace náà nìyẹn ọ̀nà kan ló máa lọ a ní kẹ́ dáwó sínú òmìnira security ìgbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èlò gbogbo 20,000 ilé ti tán akọ́ starter náà ní àti fẹ́ parí ètò closing remark ni mo kàn ṣe ìwé àṣetán náà a tún máa jókòó díẹ̀ tá a kó lọ sùn ẹ tó bá fi support wa pẹ̀lú flag ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹ kàn sí wa every little helps náà lóyìnbó sọ. So we started with 20,749. Mo fẹ́ lọ wé lò lọ make. I thought we could push it to 21,000, but I don't think we did tonight. Well, so ètò wà bẹ́ẹ̀ ní since 20,800. Èmi kọ́ mo lówó owó security ni o. We're just here to promote it. So tàbá money tàbá minus ẹ̀ kí mass mi ṣe good with that calculator. I'm going to 2020 lele 7 tàbá mú 8 wá síbí ó di 14 èlò ló wà lórí ẹ̀yìn náà kí n stress brain mi jàre brain ti ṣiṣẹ́ títí látàárọ̀ ló ti ń ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ lo calculator mo kàn fi mélòó la pa sí inú àkáǹtì ẹ lọ fowó síbẹ̀ àfowó sínú ẹ̀ nísìn 844 minus 20,741 gbogbo yẹn ló ti sọ pé a máa san $13 síbẹ̀ o èmi ti sọ tèmi o so we only made about $107 ààrẹ náà ni ṣòkòtò ọlọ́pàá mo ṣàmọ̀ pé tó bá yá wọ́n ní tí kinní kan máa ṣe fúrọ́ máa là ní ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ bí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí torí ń bọ́lẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ń bọ́lẹ̀ olúkálùkù máa ṣe tó yẹ kó ṣe ní jù báyìí lọ èèyàn tèmi o ọlọ́run níjà rí emergency àwọn ọmọ tèwa máa jáde ní ọ̀la fún broadcast. I'm not going to come out in the morning. I'm going to spend time with the family tomorrow. So I'm just going to be at the back end. I have meeting tomorrow. I think media mashi praise and worship. I'll be back if all goes as planned Sunday. So before you see me coming out again will be Sunday breakfast. It could be in the morning, it could be in the afternoon. So throughout tomorrow, about any reason for breaking news where I have to come out officially, you might not see my face tomorrow. But I'll be doing all my posting. Be sure post lọ Twitter, the bá lọ LinkedIn, because LinkedIn mo sọ fún wọn pé business tẹ ní Nigeria ẹ tètè máa gbáradì, Nigeria máa collapse. So ojoojúmọ́ ni mo post sórí LinkedIn, and tẹ bá ń follow mi lórí ẹ̀, because it's like business people oríṣiríṣi èèyàn ló wà ńbẹ̀. Báwọn ṣe ń polówó ara wọn èmi náà sọ fún wọn pé ẹ máa gbáradì ìwọ tó bá ní business in Nigeria máa collapse. Instagram KOIKIMEDIA, you will find us there, and Olayomi Koiki, and all the Facebook, and during also my status. If you have sent a message I have not replied, bear with me. It will definitely happen. There's no need for us to be worried. Nibitoro day, Nigeria has failed. It has failed. It must crumble. It must go down. Ọ̀run yabọ ni. Ní family nílé. So, a ní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ láṣálẹ̀ gbogbo apátápátá látòkè láìfẹ́ ní kankan sílẹ̀ kásmọ̀ ó yẹ kí wọ́n máa sùn wọn náà lè sùn. Ya generator yẹn ṣe pà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  inú ooru ló ṣì ti báyé jẹ́. Àwọn ní ká máa ṣe pẹ̀lú wọn pẹ̀lú díẹ̀díẹ̀ àlọ́. I like you to critiques. I want your feedback. But the most important thing is to gba anything. I'm a funny gbogbo ẹ̀. Ẹni bá fi raṣọ ẹ pé ká small. Kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ aṣọ fún yín. So ó di bẹ́ẹ̀ ni pàpàpàpà ni. I hate the generator tí n bá lọ lè má ní kọ́ pa ni. Pàpàpàpà. A tún lọ kó smoke ìmọ̀ra kí yẹn máa lọ máa sùn kó má jẹ́ kó yẹn máa lọ inhale smoke tó nílé jí láàárọ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn bàbá mi Ọláìwọlá àwọn èèyàn ní kí n sọ fún yín pé ẹ ṣe sùúrù ó kù díẹ̀ ni. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń ronú pé fẹ́ commit suicide mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ má commit suicide o. Mo bẹ̀ yín ni bàbá tó commit suicide yẹn ó di dá wàhálà lẹ̀
You know, I'm sure about picture yeah what I don't know, but I should be a white garment. Won't anger I should be a palo. You know, I don't know why they take the picture with the with the children and the whoever was there, but or in Nigeria, they don't take anything serious. About them your picture. Share your picture or to post image. I can't post it, but I post this video online. So on that note, like I said, you will not see me coming out, but I think our team will be out there tomorrow for a movement, like a rally or whatever they're going to be doing. But I'm not going to come out tomorrow. I'm going to spend time with the family tomorrow. I've actually restricted myself from them this week, so I need to spend a bit of time with them tomorrow. And on that note, Igbo is greeting you. Baba Kito is greeting you. Iyanite is greeting you. Don't ask their number from me. I'm not going to give it to you. But one thing is, we pray for them. Let us continue to pray for them. There's a lot that a lot of you will look at. What I'm going to say, let's just continue to pray. We will get it right. And on that note, Orion Lamaso. Entoba Mountain, Catelewa, Entoba Demo, Arenoni, Chocotolopa, Omboni, Onunyaboni, Yòrùbá Madaduro, Toshikoko Junior. So, this Sunday, kí ẹ tó rí mi níta lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run. Ó bá sọ pé àní padà wá, irọ́ ló pa, kò ṣe bí tiwa, á padà wá. So, bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀yìn wa. Bye for now. Forílẹ̀ ìgbé wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọ̀ràn yẹn la máa sùn. Ìyàn kan tó ní ọ̀la ní Sunday ìrọ̀ èní ní Saturday, ọ̀la ní Sunday. Okay, so definitely that means I'm not out again. It will be tomorrow. You're right. Yamil is that I just put it there. Every one of you, Odaro, enjoy the rest of your weekend. May Nigeria never happen to any of us. Bye for now.